You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? ఒక్క నిమిషం చూడు. యా హాయ్ అభినవ్ నీకు ఇంకోసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. ఆల్రెడీ స్పామ్ చేసిన వాళ్ళకి అదేంది అది టైం అవుట్ వచ్చేస్తుంది. నువ్వు నెక్స్ట్ టైం ఇంకోసారి బాయ్ 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 అని ఏది స్పామ్ చేసినా కానీ నీకు టైం అవుట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయలేను. పాయింట్స్ రావాలంటే నార్మల్గా పాయింట్స్ తీసుకోండి. పాయింట్స్ కోసమే ఇట్లా మొత్తం స్పామ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటా అంటే ఇప్పటికి స్పామ్ చేస్తున్నావు చూడు, ఇదే
యశ్వంత్ గుడ్ ఈవినింగ్ యశ్వంత్. నమస్తే నమస్తే అన్న. నువ్వు డీపీ మార్చినాక నా thumbnail ఎంత బ్రో? దిస్ ఇస్ లవ్. ఐ లవ్ యూ టూ బట్ డోంట్ స్పామ్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్. ఫ్రమ్ మై హార్ట్? వాట్ ద ఫక్? గని స్ట్రీమ్ కరో. ఈ పెన్ తీసుకున్నానా? ఒక్క నిమిషం. పెన్ ఇదిగో ఎట్లా, ఇదిగో ఇలా ఎందుకు వస్తుంది? వేరే లైన్లో ఎందుకు కంట్రోల్ సెట్ వస్తుంది? కొట్టు. ఎక్కడ దాకా సెలెక్ట్ చేసినావు? ఇదిగో ఇక్కడ ఉందా? ఇలా ఇలా లైన్ సెలెక్ట్ చేసానా? తర్వాత ఇలా చేయాలి. ఇలా పెట్టి ఇలా అట్లా చేయొద్దు. కంట్రోల్ సెట్ కొట్టు. ఇక్కడ ఉందా? ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయి. ఎస్. కంట్రోల్ డి కొట్టు. ఓకే. పి తీసుకొని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయి. ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయి. ఇప్పుడు ఆల్ట్ కొట్టి సెకండ్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయి. థర్డ్ పాయింట్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసినావు అన్న? అర్థమైంది. ఆల్ట్ కొట్టి చేసా. ఒక నిమిషమా. కంట్రోల్ సెట్ కొట్టు. ఎప్పుడన్నా ఫస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ సెలెక్ట్ చేయి. సెకండ్ పాయింట్ పెట్టు. సెకండ్ పాయింట్ పెట్టా. ఇప్పుడు ఆల్ట్ కొట్టి సెకండ్ పాయింట్ మీద కొట్టు. ఆల్ట్ కొట్టా. ఓకే కొట్టా. ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయి. థర్డ్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసి వెంటనే డ్రాగ్ చేయాలి. నువ్వు మధ్యలో వదిలేయద్దు. కంట్రోల్ సెట్ కొట్టు. థర్డ్ పాయింట్ క్లిక్ చేయి. హోల్డ్ చేసే ఉంచి ఇట్లా జరుపు. అటు కాదు, అటు. నువ్వు ఎటు సైడ్ వెళ్తున్నావు అటు సైడు. ఇటగా? నువ్వు ఎటు సైడ్ వెళ్తున్నావు అటు సైడు. ఓకే ఇటా. నీకు అర్థమవుతుందిరా. ఇప్పుడు ఆ కింద లైన్ ఎట్లుందో అట్లా సెలెక్ట్ అవుతుంది. రైట్కి జరుపు. రైట్కి. యా, కొంచెం పైకి లేపు. ఓకే. అట్లా చిన్న చిన్న కార్నర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. సెలెక్ట్ చేసినావు. మళ్ళీ అక్కడ ఆల్ట్ కొట్టు. ఇక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోర్త్ పాయింట్. నువ్వు ఆల్ట్ సర్కిల్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తలేవు. ఆల్ట్ సెకండ్ వేరే పాయింట్ మీద వచ్చింది చూడు. అక్కడ కింద 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. కంట్రోల్ సెట్ కొట్టు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొట్టి ఇట్లా డ్రాగ్ చేయాలి. చెవు. అరే ఆర్చిట మర్చిపోయా. బాగానే వేసావుగా కౌంటర్. యశ్వంత్ ఏంది మరి డీపీ పిల్లలు యూట్యూబ్లో కూడా పిల్లలు మెయింటైన్ చేస్తారా యశ్వంత్? అసలు జాట్ డీపీ పెట్టినావుగా బ్రో. డై హార్డ్ ఫ్రెండ్ బ్రో. వీఆర్ ప్లానింగ్ 500 subs కట్అవుట్. 500 subsకి ఏ కట్అవుటా? వాట్స్ యువర్ మీనింగ్? అన్నని రెమోలానే ఉంచాను అపరిచిత. హోమియో గజిని మా వాళ్ళు అందరికి తెలుస్తాయి నా అపరిచితుడు. ఇన్స్టా పిక్. రైట్. నువ్వు ఏదంటే అది. దట్ పబ్లిక్. పిల్లల యా పిల్లలు. హల్చల్ చెప్తున్నావు అంటావు యూట్యూబ్లో యశ్వంత్? ఈరోజు చాట్ మొత్తం స్పామ్ చేసి పాయింట్స్ ఇచ్చుకుంటా. హాయ్ చోన్ ఎంతసేపు? ఐమ్ వెయిటింగ్. పెద్ద అభినవ్ లాగా ఉన్నావే. జిక్సీ వస్తాడు బాయ్స్. జిక్సీ వస్తే మీకు ఎవరికి ఛాన్స్ రాదు. జిక్సీ లేనప్పుడే ట్రై చేయండి అందరు. నేనా? నువ్వే. తెలుసుగా జిక్సీ గురించి. అరే అంతగానం గ్యాప్ లో స్పామ్ చేసినావారా? ఎన్ని స్పామ్ చేసినావురా? My ultimate's ready. నేనేం చేసా?
ఏమైంది? ఐ డోంట్ నో. అది ఆటోమేటిక్. ఏమని పెట్టినావు చెప్పు విజిత్. ఆ ఎమోజీసే. అచ్చా, ఆ ఎమోజీస్ కూడా టైం అవుట్ అవుతుంది. సిక్స్ 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 అనుకుంటా. 6 ఎమోజీస్ స్పామ్ చేస్తే టైం అవుట్ వస్తుంది. బ్రో జాడ్ బేబీ బాబీ గారు నేర్పించారా జాడ్ బేబీ అని? ఒక మెసేజ్ పెట్టా. మూడే. హలో బ్రో ఫ్లెక్స్ డాడీ. వాట్? ఫ్లెక్స్ డాడీ ఎందుకు వచ్చింది బ్రో? నేను ఏమీ హల్చల్ చేసా అన్న. మొత్తం డీపీలు మారుస్తున్నావు అన్ని యూట్యూబ్లో, అన్నీ గట్టిగానే శామ్ ఫ్లెక్స్. ద ఫక్. ఏయ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అవి నువ్వు? అవును అట్లా ఆగా, అది చేంజెస్ చేస్తా సెట్టింగ్స్. యాక్చువల్లీ ఎమోజీస్కి అవసరం లేదు కదా. ఎమోజీ బాబీ గారు పెడుతుండ్రు. బాబీ గారు వచ్చి దానికోసం ఎమోజీ స్పామ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటుండు. దానికోసం అని పెట్టుండే నేను. వెయిట్, ఐ చేంజ్ ద నెంబర్. రైట్, లైట్ సీన్ ఉండని. నేనేదో మసాజ్ చేస్తా. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఛానల్ యాజ్ ప్లేగ్. ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా వచ్చారా? ఐ విల్ డూ మెసేజ్ ఇన్ చాట్. ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్న? వినో వదిలేవని నువ్వు వస్తా. ఇదేందా మానిటర్ తేడా కొడుతుంది. కొట్టు కిందకి. నా పొజిషన్ కూడా కిందకి వేసి పెట్టారా? వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నావు విజిత్? ఇంకా అయిపోలే తిండి? వస్తాను డిస్కౌంట్. ఇవాళ మళ్ళీ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తా. ఎందులో? యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాట్ అకౌంట్? అమ్మా సోనడి సోన్ 9:30 బ్రో దాని బ్రో కూడా టైం అవుట్ లాల్. నాకేందో టైం అవుట్. కానీ ద టైమౌట్ హాస్ టికెన్ డ్యూ టు ఎక్సెసివ్ స్పామ్. ఏయ్ ఎందుకు వస్తుందిరా? నీకు కూడా వచ్చింది కానీ. వాట్? రాలేదు నాకు. నైట్ బోట్ ఇచ్చింది. ఏమన్నా ఇమోజీస్ ఏమైనా పెట్టినావా? 2 ఎమోజీలు పెట్టా. రెండిటికే చూద్దాం ఆగు. అక్కడ పైన నైట్ బోట్ పెట్టింది చూడు. కానీ ద టైమౌట్ ఏ వద్దు వద్దు వద్దు. అది లే. వార్నింగ్ తర్వాత 600 సెకండ్స్. అగో అవునా? హాయ్. ఓ ఏం కాదులే. కానీ నో టైమ్ అవుట్ వార్నింగ్ వచ్చింది. వార్నింగ్ తర్వాత జీజీ వెల్ ప్లేడ్ చెక్కేస్తారు. చెక్కేయడమే. ఇప్పుడు అది ఎక్కడ తీసేయాలి? ఇమోజీస్కి తీసేస్తున్నా.
మ్యాగీ 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 మ్యాగీ. వై బ్రో దిస్ మచ్? స్కూల్ టీచర్ మా మ్యాథ్స్ సార్. మా దాంట్లో మ్యాథ్స్ సార్ ఉంటాడు బ్రో, వేస్ట్ ఫాలో గాడు. పొద్దున్నే ఫినోలెక్స్ పైప్ తో కొట్టేటాడు బ్రో మమ్మల్ని. ప్లీజ్ అలో ఫర్ ఐ హావ్ వై బ్రో దిస్ మచ్ స్ట్రిక్ట్? 600 seconds అంటే 10 minutes. యా. బట్ ఇది ఇప్పుడు ఎట్లా తీసేస్తారు? మా అన్నయ్య నీ సెటప్ చూసాడు క్రేజీ ఉందిరా వాడు సెటప్ అని మెసేజ్ పెట్టాడు. థ్యాంక్ యూ అని నాకు అని ఇట్లా చిన్న కుక్క పిల్ల పెట్టావా? ఇవాళ ఒక తమిళ యూట్యూబర్ పిల్లన్ని పట్టా, తను ఇంకా నువ్వు ఎవరు? తమిళ యూట్యూబర్ పిల్ల. ఇది ఎట్లా తీసేస్తారు? ఎట్లా? హౌ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్. గైస్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. బ్రో ప్లీజ్ బ్రో దేనికి అభినవ్? కెలో డైహార్ట్ ఫ్యాన్స్. అరే టైమౌట్ ఎట్లా? ఇప్పుడు టైమౌట్ ఇచ్చిన వాళ్ళని ఎట్లా తీసేయాలో చూస్తున్నావు ఆగ్రా బాబు. సర్లే కానీ అడిగా. నిన్న తమిళ్ బాగుంది అంటున్నారు. అదే ఒకసారి తాకదు నీ అక్క. బ్రో ఏం తిన్నావు? ఇంకేం తినలే అభినవ్. తినేసి ఉంటే ఎప్పుడొస్తుండే. తినేసి ఉంటే ఇప్పట్లో రాకపోతుండే. జిక్సీ వాడు ప్లేయర్ కార్డ్ లేనాడు కింద. యా చౌహాన్ 9:30 but tomorrow sub games ఉన్నాయా? I'll tell you boys. I will come. Wait క్యూ డచ్ కరో. వస్తున్నా. ఏం కాదుగా ర్యాంక్ పోతే. పోతే ఏంట్రా? గెలవని కాడంట్రా, సీదా పోతే ఏంట్రా? I played in that account కదా. My aim will be bad today. చౌన్ వస్తున్నాడు. ఇమ్మోర్టల్ స్క్వాడ్ డూవోనేమో అనుకున్నా. నిన్న నాకు ఇట్లా ఈ ఆస్ట్రా వీడియో ఎడిట్ చేస్తుండే ఎడిట్ చేస్తుంటే అప్పుడే చౌన్ లాగిన్ చేయమని చెప్పాను. నేను కూడా రావచ్చా? కమ్ రెట్రో. నేను కూడా రావచ్చా ఏంది బ్రో? ఏంట్రా వీడు? జాయిన్ ఆజా. నైట్ బోట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ మార్చాలి అంటున్నా. సెట్టింగ్స్ మార్చేసినారా? కానీ ఆల్రెడీ టైమ్అవుట్ ఇచ్చిన వాళ్ళని ఎట్లా తీసేయాలో నాకు అర్థం కావట్లే. సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి నా చేతిలోనే.
రెట్రో బాయ్ కూడా కమింగ్ అంట. వెయిట్. వచ్చు ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. దాని లోపు అలా వెళ్ళి ఇలా వస్తా. వీడు 2 రోజుల్లో 1,00,000 రూపాయలు పోగొట్టేటోడు బ్రో. వాట్? దిస్ మడ్డి గాయ్ ప్లేయర్ సాయిత్ గాడు నా ఫోన్ కింద పడేశాడు. నా ఇయర్ ఫోన్స్ కింద పడేశాడు. వేస్ట్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఇట్లా పాటలు ఊడొచ్చింది బయటికి. ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇయర్ ఫోన్స్. ఎయిర్పోర్ట్స్ ಇಲ್ಲ ఇక్కడ ఓ సత్తి ఇట్రా ఇట్రా ఇట్రా. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు? ఏమన్నా ఏమైంది? బాబీ బ్రో డిజేబుల్ చేసి మళ్ళీ ఎనేబుల్ చూసి చూడన్నా. ఓకే డిజేబుల్ చేసినా పర్లేదు, బట్ అదైతే పోలేదు. ఇంటిగ్రేషన్స్ బ్రో స్ట్రీమ్ ఎందుకు లేట్ అయింది? అకౌంట్లో కావాలరా రెట్రో నీకు? ఇదేంది ఇందులో ఎందుకు వచ్చినావు బాయ్? వాడు డిస్కౌంట్ లో లేడు అనుకుంటా. మెయిన్లో రా రెట్రో. ఇక్కడ పప్పి 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 టైమ్ అవుట్స్. ఒక ఇమ్మోర్టల్ ఉంటే ఓన్లీ 2 స్టాక్ అనుకుంటా కదా. యా వీడు ఎప్పుడు చేయనట్టే చేస్తాడండి. మెయిన్లో రా. కాదు నిన్నే రెట్రో. నాది ఇమ్మోర్టలే లేదు మైండ్. ఓకే స్టార్ట్ చేయరా. ఒక పార్టీలో ఒక ఇమ్మోర్టల్ ఉన్నా సరే ఇద్దరే ఆడగలుగుతారు. అర్థమైందా? యూ అండ్ దిస్ గాయ్ ప్లే. అచ్చా లేదు నేనే వేరే దాంట్లో వస్తా. ఆగు. ఆ లాజిక్ మిస్ అయిపోయాను. అవునా? ఇంతకుముందు ఆడుతుండే కదరా. ఓన్లీ 2 ఇమ్మోర్టల్స్. నేను ఏదో చేద్దాం అనుకున్నా మర్చిపోయా. వాట్ వాస్ ఐ డూయింగ్? స్ట్రీమింగ్ సెట్టింగ్స్ మారుస్తాను. TRX మ్యాచ్ బ్రో. ఇక్కడ నీది కనపడ్డది కానీ I wish they win రా. I want them to win. G2 ఉంది కదా అమెరికాస్ నుంచి. హలో yes Wolves G2 పేపర్ రెక్స్ ఇది మెయినా కైండ్ ఆఫ్. యో ప్రో హారికి యో బా మ్యాచ్ బ్రో హనీష్ బ్రో మ్యాచ్ కి పిలుస్తున్నాడు. రెట్రో మెయిన్ అకౌంట్ లో రాగలుగుతావా? ఎందుకు? మీ ఇద్దరు ఇమ్మోర్టల్ ఆడుకుంటారని. ఓకే ప్లేగ్ లేదు ప్లేగ్ మార్చేసాడు. ఇష్టం రా బాబు ఏదంటే అది. నింగేసా అంటే దెంగారా కానీ అదిలే బ్రో. వెళ్తున్నావా లేదా? వెళ్తున్నాం. అదే అయిపోయింది నా పని అయిపోయింది. వెళ్తే సర్లే స్ట్రీమ్ లోనే ఉన్నాను.
అని వేసుకుంటాం. ఇద్దరు వేసుకుంటారు ఇప్పుడు. వెళ్తే వెళ్ళకపోతే. ఓకే, 2 చెయ్యొచ్చా? చేయలేను. और चिंटू हाय विल्सन क्या मस्त बिजी रे అసలు కనబడతలో అందరికి డెడ్ సక్ ఒక్కటే అయిపోయినట్టుంది కదా సర్వర్. అందరికి జైత్ సో విల్సన్ శౌర్య వాళ్ళు అంటుంది. అక్కడే ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా. అదే అదే ఓ అనేష్ బ్రో హార్కస్ ఎందుకు రాదు హార్కస్ ఎందుకు डेढ़ से कह रहे रहने दे भाई रहने दे भाई तू लेट आता है भाई. तू लेट आता है वाह हाँ ఆ? ठीक है छी, छी. ఇన్ని ఏంది 1 ఇయర్ నుంచి లేట్ వస్తున్నా అంటావు అయితే. వేసుకోండి వేసుకోండి. ఎర్రర్ ట్రై అగైన్. ఇది ఇంటర్నెట్ యాప్ ఎందుకు వచ్చేస్తుంది ఎక్కడ? నా అకౌంట్ ఇమ్మోటల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఆ తమ్ముని చూడు. వద్దురే రే అభినవ్, అరే రే నువ్వు ఆపరా రే, పెద్ద బాబీ లెక్క తయారైనవేంట్రా? వ్యాలిటీ ఎక్స్పైర్ అప్పుడే. అభినవ్ పేరు బయోడేటా అని పెట్టాలి. దేనికి? బయోడేటా ఆస్కర్, బీడీ ఆస్కర్. అచ్చా ర్యాగింగ్ చేసి చేసి అలవాటైనట్టుంది బాయ్. మేము 4th ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ అండి నీట్గా ఇన్షర్ట్ వేసుకొని షూ వేసుకొని మొత్తం ఇట్లా వచ్చాడు బ్రో. ఇటు రారా అన్నాం, రారా అనగానే వచ్చాడు. Match found. ఐడి కార్డ్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోరా అన్నాడు మా ఫ్రెండ్ గారు. వాడు ఇన్షర్ట్ వేసుకొని ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు వాడు ఉరికితే ఇన్షర్ట్ బయటకు వచ్చేసింది. ఆ బెల్ట్ ఇట్లా పట్టుకొని 2 చేతులతో ఉరికాడు బ్రో. రే బీడీ కొట్టరా. నన్ను చూసి ఎవడు భయపడలే. విజిత్ మీరు ర్యాగింగ్ చేస్తున్నాడు విజిత్? సిగ్గుండేనా విజిత్ మీకు? విజిత్ గాడు బ్రో, విజిత్ గాడు క్లాస్ లోనే ఉంటుండ బ్రో. ఒకసారి వాడు సిఎస్ఈ కదా, నేను ఈసీ, ఇద్దరం బయట ప్రిన్సిపల్ గాడికి దొరికాం బంకు కొట్టి గ్రౌండ్ లో తిరుగుతా. आजा शौर्य भाई. తిరుగుతుంటే ఏదిరా క్లాస్కి వెళ్ళలేదని అడిగాడు येलो వాడు ప్రిన్సిపల్ గాడు. అడిగితే ఇద్దరం కలిసి ఒకటేసారి స్పోర్ట్స్ సార్ మాకన్నాం. ఆ కోఆర్డినేషన్ చూసావా? మళ్ళా జబ్బర్ గాడు ఉండే ఈసారి అంటే నెక్స్ట్ టైం ప్రిన్సిపల్ ఎదురుకొస్తుండే, వాడేమో బాయ్స్ హాస్టల్లోకి దింగేశాడు. ఈ విజిత్ గాడేమో వాళ్ళ బ్లాక్ కి దింగేశాడు. ఇట్లా అంటే వాడు ఎదురుకొస్తున్నాడు, నేను లెఫ్ట్ వెళ్ళా, జబ్బర్ స్ట్రైట్ వెళ్ళాడు, లెఫ్ట్ వెనకాలకి వచ్చేసాడు. జబ్బర్ గాడైతే హాస్టల్ కి దిగేశాడు బ్రో. అది కూడా ప్రిన్సిపల్ ముందు నుంచి. ఈడేది కొట్టేటోట్లాగా వెళ్తున్నాడు అనుకున్నాం. నాట్ ఎలౌడా అన్నా, చేసుకోండి ర్యాగింగ్ చేసుకోండి అని చెప్తారు రా విజిత్. నాట్ ఎలౌడ్ అంట. విజిత్ గాని ర్యాగింగ్ చేయడానికి వెళ్ళి వాడే ర్యాగింగ్ అయ్యాడు. ర్యాగింగ్ చేయించుకున్నాడు. ఇప్పటిస్తుంటారే విజిత్. అరే ఏంటది? అదే విజిత్ నుంచి అన్ని తీస్తున్నావు కదా. I'm hungry. Anyone hungry? విజిత్ సీనియర్ ని ర్యాగింగ్ చేశాడు బ్రో when he was ఫస్ట్ ఇయర్. ర్యాగింగ్ చేశాడా చేపించుకున్నాడా? చేశాడు. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు చేశాడా? రివర్స్ ర్యాగింగ్. ఆ పిచ్చిన కోడికి ర్యాగింగ్ చేయడం కూడా వాడు అవలాగాడు. మీ కాలేజ్ లో లో క్లాస్ బ్రూట్స్ ఉండేనా? మా కాలేజ్ లో ఉన్నదే వాళ్ళు బ్రో. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చున్నాను అనుకో, ఫుల్ ఇట్లా చదువు పెట్టారు అనమాట. సరే అని కొంచెం వెంకాలకి వెళ్ళాను అనుకో, ఫుల్ ఇట్లా రిట్రో గాడు, గ్రాసెస్, గడ్డి మొప్పలు ఉంటాయి వెనకాల. ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చొని నిద్రపోతుంది.
Take hold. Do you remember that guy, Ram? That banda fellow with glasses? Nice. వాడి పేరు ఏదో ఉంటుంది. No. With it? Drop in a smoke. Where are you? Marked one. One enemy remaining. In buck. Enemy. Dying. Would have sucked. పుస్సని జారుకుంటూ పోయిండు. Chamber. ఎక్సెసివ్ సింబల్స్ కూడా I marked తీసేసిన. them ఐ డోంట్ and నో shoot them. వై That's a యూ good గైస్ ఆర్ idea. గెటింగ్ ఎ టైమ్ అవుట్. విల్ చెక్. బట్ స్పామ్ చేయకండి. అది బాబీ నీకే ఎక్స్పెషల్. అది ఎక్కువ ఎమోజీ స్పామ్ చేస్తే టైమ్ అవుట్ పడుతుంది. అది తీసేసిన బట్ నెక్స్ట్ వీడియో ఐ మీన్ నెక్స్ట్ టైంకి అప్డేట్ అవుతుందేమో. అయితే చేతిపడి చేయడానికి అవ్వదా? bro, నా jump అరే to, jump to మర్చిపోయినా. ఒకసారి Where are they? ఒకటి పెట్టి చూడు. ఏమన్నావు రా రే? కమ్ బీ. నా జంప్ పంగట్లే. Bring them down. No, Duku. Bye. Where are you? Bring them down. One enemy remaining. Spike planted. We'll catch them. బాకీ కదా వాడి దగ్గర. Sweet dreams. Gun here. Aqui é de Weapon here. Weapon here. partial por There. reveals their weaknesses. Not smart. అది ఒక లిమిట్ పెట్టినా దానికి కూడా 10 20 పెట్టినా. అన్ని ఎమోజీ స్పామ్ చేస్తే बी पीक कर रहा हूँ. Two sentinels. నేను సీనియర్ని వేసుకున్నా అంటున్నాడు. ఏ అర్థమైంది. ले लो तुम. ఏరా హనీషా డేట్రా. को पीक नहीं देना, मैं आउट लगा रहा हूँ. उन पे लाइट शील्ड ही होगी उसकी. close clear कर देता Bring हूँ. them down. Play slow. Close clear. Smoke చేసా. I'll find you. ఒకటి లింక్. సైఫర్స్ ఇయో. Here. पीक ही नहीं देगा यार जेट, अगर तू इतना साउंड देगा तो बोला था Clove link. Clove link. నైస్ సునాత సారీ. ఇక్కడ ఫేక్ అన్నాడా? There's a వార్నింగ్ gun, వచ్చింది. guys. You can చలో take చలో one. వద్దులే. Oh, nice shot. గెట్ ద బ్యాండేజ్. यही जाना है. रिवील आएगा और प्लेयर तो अल्ट भी आएगा. Reloading. No charges left. इवन पुश हो सकता है. जाना बूसड़ी के. I Oh, don't think nice. so. नहीं अम्मा ఒక్కడు साइफर बी पे ना ए पे भागो भागो भागो. ఒకటి సైడ్ ఉంటుంది డిస్ప్లే. No one side, other side. One enemy Eyes remaining. down. Dying. Would have sucked. आई पे Sure, they can do. ले ले ब्रो, वैंडल ले ले मेरे से. वैंडल किस पास चाहिए? लो ये ఎమోజీ ले. కూడా టైం అవుట్ వస్తుంది. షిట్ మ్యాన్. Okay, bro. ఇది ఎందుకు వస్తుంది రా? అసలు నైట్ బాట్ తీసేనా బ్రో? ఆగు. నైట్ బాట్ ఓ లీవ్ ఛానల్ ఉంది రా సీదా. అరే ఆఫ్లైన్ ఎక్కడ రా? సెట్టింగ్ Let's go B. तू पीक करके बैठ. हाँ ना. రిపిటేషన్స్ They are అచ్చా రిపిటేషన్స్ మేబీ ట్రై నా. आर्मर जेट. ఇప్పుడు కూడా తీసేసిన. ఎవడో ఒకడు ఇంకెవరికైనా షౌరిన్ గని ఇది అయిపోయిందా టైం అవుట్? నాదా చూస్తున్నా. Where are you? My ult is ready. हट करता हूँ. अल्ट मत कर. అయిపోయింది. नहीं कर लो. ఎమోజీస్ పెట్టి Bring them down. Close right. Two. Enemy killed. ఒకటి లింక్. హాల్స్ ఒకటి హాల్ ఆగి. లింక్. వైస్ ఇన్ హాల్స్ విత్ అ వాండల్ ఆన్ ద లెఫ్ట్. One enemy లాస్ట్ remaining. హాల్స్ విత్ అ వాండల్. కేర్ఫుల్. Missed. You should have run. पहले अल्ट कर लेनी चाहिए थी. अल्ट का कॉल टू वोट था, अल्ट करना चाहिए था. వచ్చేస్తుంది. हाँ कोई बात नहीं. वो प्रॉब्लम. థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్రీట్ షౌరినా. ఏం షౌరినా మొత్తం అచ్చా వెళ్ళిపోయిందా షౌరినా? फेड अल्ट इकोस में बेस्ट होता है भाई, क्योंकि इकोस में वो लोग क्लोज खेलेंगे. ఓకే. भाई तू कैप दे मेरे को, बाय दे दे.
Let's go kill them. Placed. Blinding. Bring them down. Where are you? Bring them down. One backside. Backside एक. Feast होना चाहिए. What? Guys, Spike अरे down दोनों के A. दोनों सेंटिनल लर्क कर रहे भाई. Last player standing. पता नहीं, मैं तो राउंड के स्टार्ट में कर रहा था, Next बाद show में आया. next show Okay, chill. अभी Play करेंगे. again. One less. Glow was arts last. दोनों side ही है. Neon was also side. One enemy remaining. My turn. I reckon I'll take a cap after that. మొత్తం ఏంది గివ్ అవే ఇస్తున్నావు షౌరేనా? Alt आ गई मेरी फिर से. कहाँ जाना है? B जाना फिर से? I can alt. भाई इस ब्रो तू टीम के साथ खेल ले, Better, तेरा bro. तेरा Bro. अपनी काम आएगा टीम better. पुल अप करने में. Final day better. Come. Now we wait. ठीक है ए चल. Now we wait. Guys, can you throw your చిచి comms? నేనే చిచి నువ్వు చిచి what చిచి Sure. Roller दे दे रहे. Bring them down. करो alt. could be a shotgun yeah close पे clear कर लेना. Roller कर. Close clear. Duck out, duck out. दिक्के गुड़ा पड़े. One should be flower, one should be art. अटका है, अटका है. One should be flower. एक और art, एक और art. I'm stunned. दोनों आई थिंक दोनों है, आई थिंक One दोनों है. enemy remaining. Oh fuck. मैं मार रहा हूँ चल. Was that so best? How embarrassing. ఒడియా సాంగ్ అన్న ప్రేమతో కొని పెట్టాడు నాకు. will chatter in the cold and dark. Could I have a draw? ఓకే బాబాయ్. ఓకే బాబాయ్ మీరిద్దరు ప్రేమించుకోండి బాబాయ్. హేడిస్ హాయ్ డేస్ గుడ్ ఈవినింగ్. उनका इको है, नियॉन पे अल्ट है बस. B चलो, आसी कह रहा हूँ. B चलो फिर सारे. देख के अब मेरे को कहीं पुश ना कर रहे हैं, मैं होल्ड कर रहा हूँ. तुम लोग जाओ. पे दिल्ली से क्या? हाँ, नहीं दिल्ली के पास से हूँ. Bring them down. Dropping smokes. I'll find you. Get out of my way. Bring them down. Heaven. వాచింగ్ ఎగ్జిట్ Over link. ప్లాన్ Launching thorns. Thorns active. చల్ హౌస్ చల్. Heaven, one link. నియోన్ మెటల్ Remove. Neon link. किटी आ रहा है Neon. All. Standing. అరే వీడు ఏం దాస్ Teleport's ready. ఒకటి మెయిన్ క్లియర్ చేసిండు ఒకటి ఇది క్లియర్ खत्म हो जाएगी చేసిండు. ult उसकी. Thrifty. Nice try. When your teammate is fighting, fight, bro. Don't hide. I'll isolate the problem. यहाँ से लेना ही नहीं चाहिए नो फाइट कोनी यार. पेटले ना कहाँ को, नो पुश कोनी कर रहे हो पेटो. यहाँ पे. Really? City कौन गया? No one. అడగనప్పుడు కొనిస్తే ప్రేమ. नियॉन से कोई मरा है तभी नियॉन का अल्ट आया है ना. वो heaven से मारा उसका भाई. round मैं start इधर था. round start पे Thank you. था. ult first अच्छा. And altitude ఉండే. సోదిగా. Time to drop. సోది మాటలు మాట్లాడుతున్నావు. Thanks. Blinding crack. Why వెళ్తలేగా? ult कर दे. చేస్తున్నాం మనం. तो प्लांट कर लेना अल्टा दे. Dropping spike. Bring them down. Launching thorns. Duck out. भाई वो बाहर आके मार रहा मेरे को. Tease जाओ. Bring them. Spike down. Do one more dagger. Standing. अरे वर्ल्ड है भाई, हम कैसे आए? Wall is strong. जरा देना. मार भी सकते हैं, वर्ल्ड है तो. डबल सेटअप क्यों है इधर? वाइज भी है, साइफर भी. व्हाट द फक. वही तो भाई. एबी कर रहे हैं भाई अपन.
తమ్ముడు ప్రేమతో डबल सेट అడుగుతున్నప్పుడు అన్న కొని పెట్టాలి. हकी होगी है कुलवन तेरा नाम कुलवन है ना? हो सकता है हो सकता है। What? Cypher's here in the mid. नहीं अम्मा Got him. नाइस नाइस फीड के नगेट दो साइड पास आठ 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 मेरे डिके वर्ड हाँ स्विंग करना Doors activated. Blocking sight. आठ पे Planted. भाई से हटे गाइस थोड़ा फाइट ले लो पहले ही एक प्लैंक आया। वन पॉइंट Blind is dead. अरे यार प्रूफ छिम अरे मैं क्या करूं भाई, मैं ये कहीं एक ही एंगल देख सकता हूं वहां पर। कोई आके मेरा आर्ट दिखेगा तो मैं देखूं, पीछे देख पाऊंगा एटलीस्ट। अरे आया तो मैं देखो ना मैं कहा था बाद में आया ना तू, तब तक आ गए थे वो लोग तो ऑलरेडी। पूछना यार. We need to Nice ask. try, bro. Ask. But I will also bring my own. अगर कुछ No चाहिए thanks. तो ask. सेकंड बैड है Anti. फिक्स के लो भाई, फिक्स के लो। दो सेंटिनल है भाई। ఎవరు కొడితే తిమ్మదిరి మైండ్ బ్లాక్ తో వాడే ప్లే करो वॉल। నన్ను నేను కొట్టుకుంటా పో. ऊपर 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 दो लोग हैं। Like I never left. तीन पिक कर रहे हैं 120 वाइस है, वाइस लो है नीचे वाला लो है, वाइस लो है Bro, 3 playing B, Lower दो sacks. सेंटिनल एक साइड। सेफ. एक डोर आ रहा है Last player standing. Can defense lo we can. Tragic. वाइस ही के ఇంకా రెండు రౌండ్లు వెళ్తా. Let's go. One pushing arcs. Holy shit, always a triple kill. सुनो गाइस साइड पे तो स्टैक करना एक साथ 8 चले मिड फास्ट अभी स्मोक किया वी गो कनेक्ट ऐसे वॉल है, वाइस वॉल लगाता है यहाँ पे, देख के थोड़ा देख आई लो मीन भाई, एक बंदा दोनों वेट कर लो sentinel ना दोनों नहीं, मैं sentinel बता कॉल दे रहा तुम लोग को। वहाँ पे वाइस वॉल होता है, देख के जाओ। I won't settle for a draw. आठ आया, एक आठ आया आगे। Drop in a smoke. Blocking sight. A spike carrier is killed. ये क्या Spike सेटअप है ब्रो down mid. आई टोल्ड यू वाइस वॉल है वहाँ पे ब्रो। No peeking. अरे 2 सेकंड रुक मेरे लिए। टाइमिंग है क्लो पे, रुक। 8 से आ रहा क्लो के फुल कर दे भाई. Close and timeout. My ultimate's ready. 43 on jet. Op off. Could be in connector. Bring me the arsenal. Hey. Last place. Blinding. Good. Last player standing. One enemy remaining. नो वे What, bro? Why? नो वे भाई रन तो बुलेट्स भाई। तेरा हेडहंटर Last round in the half. भाई नहीं, दिमाग नहीं लगा इतना। माय बैड। इट्स ओके जिनसे काई इट्स ओके जिनसे काई अरिगातो अरे उनका वाइज इधर वॉल लगा रहे, टॉन्स लगा रहे, साइफर का ट्रैप इधर लगा रहा है और साइफर कनेक्टर खेल रहा है। व्हाट? Please buy fans are feeling bad on Hagaing. मैं बहुत कॉल दिया था ऐसा तो एग्जैक्ट। Bro, my अरे saying is please मैं dodge आई when यू it सेड comes in वॉल queue. होगा We ना, can वॉल के see बाद you by वॉल को डॉज Hagaing. किया, इधर ट्रैप में गिर गया मातार्थ भाई। नो भाई. ఏంది
Our spike carrier is killed. What is she? Spike down B. Jump I down. got the spike. Get out of my Two way. guys picking. एक और ऊपर. एक और. Hit aim One దాచుకుంటున్నావు enemy బ్రో Nice, నమ్ము. nice, nice. एक साथ खेल लो ओके दोनों. ओके चल जाओ जल्दी जाओ रे Spike. टीपी है तेरा 8 bullets in your wand. Rip and tear. सेफ प्लांट दे रहा हूँ Doors activated. प्रोवाइड टीपी Discover him. Lighting crack. मैं कर रहा क्या? की खराब हो गया शायद. Spike planted. ऊपर. पीछे. Launching नहीं thorn. सेफ प्लांट है भाई. हाँ अरे चिल पीछे खेल. पिक करो He's gonna half. Last player standing. Nice, good job. Flashing. Retrieving మైండ్ flash. బింగింగ్ గేమ్ ప్లే. Switching sides. స్పిరల్ మ్యాప్ ని I డాట్ got చేయి your బ్రో backs. ప్లీజ్. Just, Ah. you know, from the front. వాట్ మీన్ ప్లీజ్. Guys, just don't over-rotate, నేను okay? నేను అడుక్కోవాలి మీరెందుకంటారు? Think they're gonna Gemma jump name is main game every Ghost round. of Tsushima. They'll have like 5 or Jinsakai. 4 arcs. జిన్సెకాయ్ అంటే Wait, why is the mic? జిన్సెకాయ్. Otherwise, Hello. అదేమో ఉంటది రా. Appreciate it. your mic खोला. I was muted, bro. I'm Oh. sorry. I was talking, but I just realized that I had my mic muted. కాదే Oh. జాపనీస్ లో జిన్సెకాయ్ అంటే Letter आप कहाँ से हो? हैदराबाद भाई Oh, कैसे हो मियाँ? क्या కైసే ఓ మియా అన్నాడు రే ఎర్రిపుగా. A पे wall डाली है भाई. हमारा नहीं, उनका भी. बी कोई नहीं है Mark 3. और मिड Team मल्टीपल. mid. ट्रैप लगा है मेरा. सिर्फ 8 आएंगे मिड नहीं आ रहा. अच्छा कनेक्टर एक कनेक्टर. पीछे गया कनेक्टर वाला. आगे चेंबर तेरे तरफ. डेड. और एक टाइम दो इन भी दो और एक Spike down B. అది పో. One enemy మెయిన్ remaining. పే होगा. I'm low I'm fighting అప్పుడు హోల్డ్ చేయన్నా. अरे I'm flanking. Don't die. आ गया रन प्लेड. बाप रे कितना लर्क कर रहे हैं. Reloading. I think they'll just play slow bro. Again, their fear జిన్ is అంటే a threat, and the హ్యుమానిటీ threat అంట, is fresh. సంకాయ అనేది ఇంటి పేరు. సంకాయ అరే సంకాయ జిన్సెకాయ్ ఇంకా వన్ పీస్ లో కూడా ఉంటది రా उनके జిన్సెకాయ్. बी वाले प्लेयर्स पहले 30 सेकंड तक आए వర్డ్ కి नहीं. మీనింగ్ ఉంటది బ్రో జిన్సెకాయ్. हाँ, वो थोड़े गलीच लोग हैं. ఆల్ వరల్డ్స్ హ్యుమానిటీ మేబీ మేబీ ఉండొచ్చు. డిస్కౌంట్ లో స్ట్రీమ్ అని చేయనా? Terrified. Find you. I'm leaving you, Jet. Pick again I'm not smoking B A raise bro I'll take care of it. अरे डोंट रोटेट ब्रो. व्हाई रोटेटिंग? उस आउटलो flash लगा है के सर? रखा हूं. तो ये स्मोक कर दिया. अरे सॉरी उसने किया करके హెల్ బ్రో. Chill हो Go for the गया. flash, okay? Wait. एक షీ హాస్ है ఎ గోస్ట్. Drones are live. I should not have left A भाई. B था मेरे पास पूरा. I'm flashing. నాట్ ఇన్ హియర్. अब आ रहे हैं दो ही मेन. Where are you? విత్ ఎ గోస్ట్. ఓకే. What the? दो आर्ट. एक प्लांटिंग तीनों है इधर. Spike నమస్తే planted. అన్న ఎట్లున్నావు జ్ఞానేశ్వర్? హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్. Pushing. Wow. Last player standing. బిహైండ్ యు విండో. 1 arc. यार गाइस मैं कॉल दे रहा हूं. B मत आओ. मैं बोला भाई इसको Bro, we had someone there. They will make mistakes. Why two guys rotating? Our jet pushed there, so I thought A was clear and I had my wall Oh, but there. I am telling you right. I am giving call. అరే मत నీ आओ. అమ్ జస్ట్ వన్ రౌండ్. It's ఇట్స్ ఓకే okay. యార్. It's okay guys. A bad game is just 45 minutes. ఎట్లో కిల్స్. Pushing A. Flash placed. Blinding.
लोग जुबली हिल्स गए हो तुम कभी? Outside B. I think B, yeah. In B. I can watch double doors. Fade can leave. Bro ने trap. इधर है स्मोक के अंदर बैठा है बकी लेके। Spike planted. Where are you? Marked one. 78 cypher. Under link. Enemy spotted. B. Wish I had a Last player standing. sheriff लगा some. ఏం రాతి ఇందాకంచి It feels like I am Mistake my smile. I Like take my- गाइस सुनो Microphone is being on. यादा वो मत दो Notes. स्पेस मत दो साइड मत आने दो एग्रो खेलो थोड़ा ఆడ తక్కువ డిస్కషన్ ఎక్కువ బ్రో ఒపీనియन मैं खेल रहा हूँ B पे करो तुम लोग A कम होते हैं। ये ए होल्ड पे अगर आगे जाना तो 2 ए में जाओ या अकेला ए आगे मत जाओ ना, A पे वाइस खेल रहा है ना, ये तो होल्ड कर लोगे। I'm saying नियॉन घुस जाता है यार। हाँ एक ही घुसेगा। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट राउंड स्विच करो बी चैम्बर ए चैम्बर किल एंड फेड विल प्रॉलर फॉर इन्फो outside है नियॉन ए में Can I get a smoke? कैन आई गेट अ हो यार 4 ए में इन आर्ट्स एंड अच्छा डेड 2 और I'm मेन still holding arts. साइफर 1 HP। जेट किधर है जेट I can hold them flank. हाँ जेट नहीं देखा है। दोनों They're side. content. जेट दिख गया। Calm down. I have flash now. Call it, okay? नो इज होल्डिंग। Care I'm art flashing for info. Yeah, one went back. दोनों I'm not peeking, I'm 1 HP from Yeah, outside. I'm also 1 HP. So it's your आई game. एम आल्सो वन Just hold the sides. I got the flank. 30 seconds left. No. What? यही आएंगे ना, उनके पास टाइम नहीं है पी One जाने का। enemy remaining. I don't know. I'm going. नहीं जा सकते हैं. He was right there. वन गाय गो 10 seconds left. चले गया भी Planting. प्लांटिंग टाइम उसके पास। Spike planted. नाइस। नाइस वाइस अरे अच्छा, alt इंदु ले को लो। मुझे दे अलगट में ए आंगरा Blinding. बोल My ult is ready. Fancy vacuum deactivated. ये फ्लैंक చూస్తుంటే వచ్చి ప్రిఫర్ करेगा जेट तू? ఇక్కడ मैं हैदराबाद में सैंड हैदराबाद तुझे करेगा क्या जेट? ऑफ करेगा। नहीं आएगा हाँ और हैदराबाद हां I ऑफ can कर रहा drop there. Blinding press. I'm going B. ECL by हैदराबाद ECL हमारे ऊपर से बोल गया कुछ सुनाई नहीं दिया कुछ भी रिक्वेस्ट Anyone feeling generous? हैदराबाद ECL में भाई ओ अच्छा स्मोक गेला ऐसे मिड है 1 मिनट। वन मोर शॉट ट्रिगर में ट्रैप। ओवर इज बैक। Hold this. होल्ड करना है भाई ओके 2 आउट। इधर इंटरेस्ट 3 मिड। I'm holding. Don't pick anymore. Can you watch me? Don't pick in. वाचिंग मैन Do not push now. मेन वदलेसा Blocking sight. They're pushing me. दाखव ओपन सिटी मोमेंट Spike down B. One side. सीधे से पुश कर रहा है क्या पर कट जाने दो उसका, नियॉन कट जाने दो। Spike planted. खत्म। यू आर नॉट खत्म।
Just wait, One wait, bro. enemy remaining. Last player standing. No, one. What the fuck? Unlucky. Oh no. You don't get a reset button. నేను కావాలని I తీసినారా hit him నేను అక్కడ 120, bro. వాళ్ళ రొటేషన్ ఇక్కడ హోల్ मिड फाइट ले थोड़ा टॉप मिड स्मोक मिलेगा एक हाई सर्ट का वेट कर लेते हैं, बहुत हार्ड था। वही my bad. స్ట్రీమ్ पर స్నైప్ देख ఐ థింక్ ఇక్కడ ఫ్లాంక్ హోల్డ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు సైఫర్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ ప్రిఫర్ చేసింది అనుకుంటాను Get out of my way. Thing coming here. I need help. Can you smoke? One back. नाइस नाइस Just fall back. जा पीछे था। Here B. We can retake, bro. దే ఫాలోన్ బ్యాక్ Trade alter wise. Mid. I don't have smokes. I'm flashing for info. ప్లాంటింగ్ One art. आर्ट्स ప్లాంటింగ్ Spike planted. Planting. हो गया लेकिन अल्ट Long का plant है। वेट लेट मी अल्ट हॉल चेंबर रुक क्लोज Last player standing. My bad. Shame. Hush up. Both there. No charges. अल्ट तुम पे अल्ट वो trade कर गया। Someone said both there. Yeah, I said because he was there, he just went back। I hate I don't to think say Cypher it, उधर but कभी था probably नहीं था best ना, to मैं stay देखा हूँ ना। here. So, what's the plan? I think we lost, guys. अरे 5v4 हो गया था ना अरे unnecessary switch करो chamber को। ఏ ఎందుకు అరుస్తున్నావు తమ్ముడు ये भी था ऐसे last round में। कैन वी वदले। को बाय नहीं है 3 लोगों का डोंट बाय अभी भी राउंड है जैसे को क्या जेट नहीं నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆల్టా Placing wall trap. Flash placed. Blinding. Good hit. Enemy spotted. Spike Sorry. down A. अरे चुप No, माने smoke no. भाई ए का कॉल कोई नहीं दिया ब्रो आई गेस What? You saw 3 guys? No peeking. No bother. Spike planted. Last player standing. shit 2 flowers bro Clove, hear me out, bro. You saw 3 guys die a day. I couldn't see my map bro because I was holding B main actually Yeah, अगर exactly. map Why are you B as improved there? Sleep. B I guess You have to play mid now. You have to like. no one's playing both B sides. bro you want me to leave a side tell me Zenfire. Brother, तूने मेरे को बीच से भगा दिया ना बट Okay, I go B. I go B. तो बी पे था। A जाओ chamber. वही रे उसको बोला वाइस को बोला स्विच करने उसने नहीं किया मैं क्या करूं Okay guys we win now okay 11 is all they get टॉप मिड पिक करो ना यार चेंबर एक राउंड टॉप मिड नहीं मैं अबे यार अब मैं एक का वो ट्रैप वो लगा दूँ। ओके ओके मैं डोर होल्ड करता हूँ Drop in a smoke. Yeah, nobody's there to help you, bro. आर्ट्स ले रहे हैं they're pushing out Here, catch. What a combo. नाइस गुड जॉब फॉल बैक No peeking. Yeah, I'll pick only your contact. two more art Coming towards coming. Vice. Help me, Fade. Going towards you. One enemy remaining. Spike no, no, down no. Could be B. main. I'll smoke No, in no, I front have of wall. you I have wall there. I have wall there. On B main. Flashing. Yeah, B main, B main, B main. B main Thorns are alive. टेक टॉप मिड नो डोंट गो देयर गाइस वी हैव स्पाइक डोंट गो देयर Yeah, just leave that. Just holding. Play with it. Wall trick. आचेम कम हियर फास्ट डबल पी गया टीपी मत करियो
Well played. Listen up, you muckers. कोई हैंडल ले लो, मैं ऑफ कर रहा हूँ. Gun here. I might not be मुझे dead, दे, मुझे just दे, take a wee kit. Wise can ult be. Wise, can you play heaven? I'll play side. You can ult. Or you can play link as well. Yeah, go. लो मेरा दोस्त कह रहा है कि सुली चीकू का मतलब क्या होता है? Suli Chiku बोले तो. You like ice क्या cream? होता है? Ice Maybe. cream flavor है वो यार. Suli. Amen. Okay. Blocking sight. Enemy A. बाई साइड आने वाला था. I can cover you. One flash. Come on. Flash. अरे पीछे आ गया. Grounded. Flash बोल रहा हूँ ना. भी है बाई साइड यार भी था ना है. मेरा वहाँ पे. करो आल्ट करो. Bring them down. Check side. Down A. One Main. enemy remaining. मेन. Let me push her. एक में ऑफ ना हो, पहले सीटी ऑफ ले लेना मेरा प्लीज. Nice, good job, dude. अंते ना. गोइंग बी. ऑफ दे दो मेरे को, भी जा रहा हूँ. Well, you could have a drop. Thanks. Can you trap B main and peek Flash mid? placed. Maybe. ओके. इवेंट ट्रैप यूजलेस है वैसे तो. ठीक है. इधर लगा ले bro. नहीं वो बेटर है बल्कि. जल्दी वो तो वैसे ही तोड़ देंगे. जल्दी मिलेगा ना इन्फो भाई. Okay, kill done. Oh. It's B. शायद वोल्टाइल है अभी. Might be a fake, but नहीं फुल है. घुस गया न्यॉन घुस गया. I need help. I never left. सीज दे. I know exactly where you are. चेंबर. Spike planted. Nice. One Cypher more inside. Jet inside. Crocodile. One picking you, Jet. One down. One hall. एक बी में एक हॉल. ओ पीछे. One enemy remaining. बी में. One more trap. Look. Drop in a smoke. Well played. अरे guys. नाइस वाइस. ऑफ ले. I love you, baby. I love गुड राउंड you. वाइस. Oh, was that important? Control the space. Control their choices. इसलिए इधर लगा ले रहे. अगर नियॉन घुसा ना उसके लिए feeling हेल्प नहीं generous? आएगा. वो लोग स्लो हो जाएंगे. बाय. Usual. बाय दे दो यार. थैंक यू. भाई वो नियॉन जब तक एक्टिवेट होगा ना ट्रैप तो नियॉन ऑलरेडी पहुंच चुका होगा. मैं लगा देता हूँ, तू देख क्या होगा. टिम्बर ट्रैप कैसे एक्टिवेट होता है. I'm saying Neon आ गया, but he got help with Jet as well. Wise pushed with him. सब लोग तो pushed सली together. चीकू का क्या फ्लेवर होता है? I think you'll like it, bro. You Get should out of try. my way. आर्ट्स ले रहे हैं. और The fuck? Low fucking sensitivity. कूद गया भाई. ऑलरेडी क्रॉस. Drop in a smoke. Wall tripped. Main से आ रहा क्या? Nice. More. Wall है. Chill. here be man. Cypher might be lurking. I'll find you. कनेक्टर देख लो. फेड कनेक्टर देख. आई नो. Come down. Going towards link, bro. बोथ. Mid doors. Do we have the spec or no? Becoming भी आ रहे हैं. One enemy remaining. नाइस. गुड जॉब सली चीकू. Match point. Grand, but I've got places to avoid. People take north, so let's finish this thing. Hey, Abhinav. I think Wise you should come be this round. भाई लेट कॉल लेता है. Late It's a- अरे भाई. 10 सेकंड बचे राउंड में ब्रो. Okay. टीपी करो ना भाई. 2 टीपी तुम पे. वीमेन
I'm coming to help you. I'm coming to help. They're not in. Not in. Re-smoke कर देना बस. So I'm dead. No. बहुत One late. here, Last one player here. standing. My bad, Ray. My Smoke bad. किए था यार. I was holding angle with you. My bad. Spike planted. Jet हाँ band हाँ. है. Low band है. All there. Cypher भी दिख गया था. Grounded. Winnable. Eyes down. Oh. My bad. I fucked up. Switching sides. Overtime. Okay, which gun to pick this time? Now we win. Clue. बोल. लैंड झोका ढोका आइसक्रीम खाया तुमने? नहीं. नाइफ बाउंड ब्रो. फिक्स के लो. फेड आजा. ट्रोलर कर दे भाई. ओके. तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? Your flavor, bro. सिली चीकू. Bring them down. एक और प्रॉब्लम मिले. वेट करते. इधर है. One on ping. यार वेट बोला. They found my Take hold. ये सीज दे पकड़ सीज दे पकड़. लेफ्ट क्या. रे. Bro, our jump. Enemy A. No more dreams. One more arts. I'm out. Where are Cypher A. एकदम पीछे आ जा ब्रो. एकदम पीछे आ जा. ओके. I'm watching your arts. हाय सायराम. हेलो. एचपी नहीं मिली. सही बोला. एकदम पीछे आ जा. जैसे ट्रैप हाँ, Within लेट हो सकता है, 10. careful. Smoke आएगा तो बताना. 15 seconds. Okay, we'll just I can wait. reveal in 5 30 seconds. seconds. Yeah, no, we'll just wait for smoke. Low smoke. कहाँ पे स्मोक कहाँ पे मिलेगा? 8 पे. मेन पे ट्रैप है क्या? 8 दे दूंगा. हाँ, 8 वाला better है. 5 4 3 Last player standing. I mean, Smoke का wait तो करो guys. ए कस्टम guys सेट हो is इस सारी screaming बड़े at सामने पीक Switching कर रहा है. sides. स्मोक से क्या ही होएगा? Match point. अरे वो जेट तो नहीं होता एटलीस्ट पीक में. One little twist. सुनो. All the time. मिड पीक करो यार. चेंबर मिड पीक करो. हाँ मैं कर रहा हूँ. मैं इवन रिवील कर रहा हूँ इनको के लिए. मिड पीक करो. एक बी जाओ. यहाँ क्लू के साथ. मैं इवन रिवील कर रहा हूँ. चेंबर मिड पीक ब्रो. नॉट इवन. फर्स्ट Mid स्मोक में हम बहुत आगे time करवा लगता था. है. They are coming. ए पे नहीं है. करे doors. No peeking. तीन लोग. 8 3. No charges left. Full के side में. Neon and side, bro. Low 1 HP. GG Samsung. नाइस. 8 पे है 2. Spike down A. Nice. Low 1 Stay HP. down. Nice. डेड. Play easy. आराम से खेलो. एक 8 One guy 8. स्मोक कर ले. Don't know about Cypher. Last player standing. वो भी One उधर है. enemy remaining. No peeking. स्पाइक ले लिया. फिर से जाएगा. Thorns are alive. 30 seconds left. हाँ?
Attackers win. NTC Indian ఈ bots. స్ట్రీమ్ స్నైపింగ్ అంట. చాట్లో ఎవరిని? పెట్టిండా ఈ కూల్ వన్ కాదు నిన్న ఎవరిని స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాడు లంజోడు కాడు కొజ్జోడు మ్యాన్ గే మిస్టర్ గే రైట్ ఆన్ ఎంత తింటా చవన్ వస్తున్నావా ఆడుతున్నావా యా అయిపోయిందా warm-up? ఒకటే వచ్చిందా 2 పెట్టా నీది ఏదైనా స్కిన్స్తో ఉన్న ఆల్టర్నేట్ అకౌంట్ నాకు ఇస్తే బాగుంటుంది స్కిన్స్తో ఉన్న ఆల్టర్నేట్ అకౌంట్ వాట్ అలా ఎలా ఇస్తా అనుకున్నారు సార్ బ్రో వాట్ గంగార్పణం దట్స్ వై ఐ డోంట్ లైక్ క్లో ఆఫ్టర్ నర్ఫ్ దానికి ఏమై సెక్సీ ఉంది విసిట్ లెవెల్ ఇంటెన్స్ మ్యాచ్ బ్రో బుర్రపాడు వాళ్ళ స్ట్రీమ్స్నే బ్రో చాట్లోనే పెట్టేసి అప్పుడు డౌట్ వచ్చింది ఐ వాస్ ఓన్లీ ద ఫకింగ్ ఫ్లాంక్ వచ్చి ప్రీఫర్ థింగ్ బ్రో స్మోట్స్ లేట్గా వస్తాయి అచ్చా ఓకే డాన్స్ పెట్టావా బ్రో యా డన్ నీ రూపాయలు స్టార్ట్ అయినాయా జస్ట్ కిడింగ్ దా ప్లే వాచ్ పార్టీ చేసేద్దాం ఒక మ్యాచ్ తర్వాత వస్తా ఓమెన్ అనుకో దడ స్మోక్స్ వేరే 20 seconds ఎందుకు సడన్గా గ్రీన్ అయింది ఐ గోయింగ్ కలర్ బ్లైండ్ వీడేంది జాన్ ఒక్క సెకండ్ వస్తున్నా వాచ్ పార్టీయా ఎక్కడ ఇప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుంది కదా పిఆర్ఎక్స్ వర్సెస్ వూల్స్ గేమింగ్ తర్వాత G2 వర్సెస్ ఫినాటిక్ దీని తర్వాత బ్రో విల్ వాచ్ దెమ్ చెప్పు అభినవ్ నేను ఏదో అనుకున్నా ఓ వాళ్ళని వై డిడ్ యూ రివీల్ ద వైటీ ఛానల్ నేమ్ బ్రో వై డిడ్ యూ రివీల్ ద వైటీ ఛానల్ నేమ్ ఎవరు ఎక్కడ పెట్టినారు స్టార్టింగ్లో పెట్టిండా మనోడు మిస్ జెసికా ఎవరు ఇది బాబీ డాన్స్ రాలే మొత్త ఆన్లైనే ఉంది ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఓ చెప్పు ఎవరా మిస్ నా అకౌంట్ కాదు వెయిట్ థ్యాంక్ యూ యశ్వంత్ థ్యాంక్స్ ఫర్ 30 rupees donation baby then how they got to know you are streaming నాకేం తెలుసు బ్రో హౌ వుడ్ ఐ నో ఓ చెప్పు ఎవరా మిస్ ఇది నా అకౌంట్ కాదు బాబీ నాకు ఇచ్చిండు హీ బాట్ ద అకౌంట్ హీ గేవ్ మీ ద అకౌంట్ అండ్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ దట్ అయ్యా మస్తు ఊపుతున్నావు గోవా వచ్చి పట్టుకుంటావా కమాన్ చౌహాన్ ఆర్ యు దేర్ హలో ఏందన్నా అరే మమ్మీ పిలిచింది వెళ్ళా నేను ఇప్పుడు చేస్తా 30 నువ్వు చేయలే అచ్చా పెయిడ్ షిట్ డెబిటెడ్ రా అది నువ్వు చేసావు అనుకో నీ పేరు పెట్టినా ఏమైంది అదే వెళ్ళిపోయావేంటి అన్నా నువ్వు లేవే వెళ్ళిపోయావు కాదు నువ్వు లీవ్ అయినవే నేను ఉన్నానన్నా
లీవ్ అయినానా నీకు కనిపించలే అసలు నాకు ఇందులో. నీకు నాకు కోపం తెప్పియకు అట్లా. ఒక 5,000 రూపీస్లో ఏదైనా అకౌంట్ అమ్మితే చెప్పు. 5,000 రూపీస్లో నీకు 1 మిలియన్ వస్తుంది. దాంతో అకౌంట్ ఏమొస్తుంది బ్రో? Yeah, Abhi bro busy in chatting. Bobby bro have plenty of girls in call list. Yeah, true. Abhi bro come fast to first place. I will sell you want. నువ్వు జీపేలో చేసినావా యశ్వంత్? లేదు జీపేలో చేసినాడు. జీపే అని చెప్పేసి శ్రీరామ్ జస్ట్ 3.5K. నా అకౌంట్ తీసుకో రివర్ వ్యాండిల్ ఒక బ్యాటిల్ పాస్. Match found. రివర్ వ్యాండిల్ బ్యాటిల్ పాస్ వాడు 5K బట్టి కొంటాడు అంటున్నా. 5K. బై ద వే బాబీ నాకు అది సర్వర్ పంపవా? డిస్కౌంట్లో మెసేజ్ చేసినా అసలు రిప్లై అయ్యానంత బిజీగా ఉన్నావా బాబీ? బేరాలు అయితేనా? ఎంతకి వెయ్యి. మంచి అకౌంట్ ట్రస్టెడ్ సెల్లర్స్ దగ్గర. ఫోన్పే చేస్తే రావట్లే అన్న. ఏమో రా నేనైతే చేసిన. థ్యాంక్ యూ యశ్వంత్. నీకోసం డిస్కౌంట్ ప్రైస్ జస్ట్ 3Kకి ఇచ్చేస్తా. నువ్వు అంతకే అనుకుంటా కదా కొన్నది? అంత కూడా కాదు. చెయ్యి. శ్రీరామ్ హలో. ఎవరు శ్రీరామ్? మా ఫ్రెండ్ గాడి అకౌంట్ ఉంది అబౌట్ 12K. ఎంత సెల్ చేయొచ్చు? మెల్లగా అరిషియడ్ మెసేజ్ చేస్తే మెల్లగా రిప్లేస్. పంపా చూడన్నా. అసెండెంట్ అకౌంట్ జాట్. That wind girl is so jumpy, so annoying. Bro, don't tell me that that's the same neon. Please. ఏ నియాన్ అయినా మూతి మీద కొట్టుడే. అన్నా స్ట్రీమ్ స్నైప్ చేస్తున్నారే. అవతల నియాన్ గాడు చేసిండనా? మేబీ నేను వెళ్ళి అక్కడ ఏంది Stack A. Good work. 5 frames of cover cut. Jet, give me your classic. Hide, Rena, hide. Smoke. One dead. They found my wife. Someone is A. Ammunition. Bro, glow. One enemy remaining. Now they're all dead. Remember, I hit them with explosives, then you go in. No Final dance రాలేదు. Huh? What do you mean? Bro, jet short baby. Yeah. Stack A. ఇది ఎక్కడ దొరికిందిరా? We need to survive.
Come here. Rena, stay here. Neon's out. Can you help? All missiles away. One enemy remaining. Right here. Turning. Towards you. Flawless. Reloading. Reloading. Cypher, just tell me where they Hey, are. what mega I'll itte. do the rest. Adi. And now where, bro? Stack B, bro. Stream shot చేస్తున్నాడు 100%. Maybe. Cypher, stream sniping or what? Instincts. Okay. Mid, multiple. Was your last match Pearl? Psycho? Unsuppressed. Cutting their vision. Blocking sight. Defenders. Last player standing. Spike planted. లేకన్నా నాకు ప్రోటీన్ బార్ కొని పెట్టలే. Their jet is playing hard నీకు ఎన్ని ప్రోటీన్ బార్లు కావాలి చెప్పు. Alright, I'll play. ఎంత ప్రతి ఒక్క రోజుకొకరి దగ్గర ప్రోటీన్ బార్ అడుగుతున్నారు. Get off B, bro. అయినా నీ దగ్గర ఒక కార్ అమ్మేయంగు ప్రోటీన్ బార్ షాప్ కొనొచ్చు. ఏదైనా చెప్పాను రెడీ బాబీ ఐ హ్యావ్ డార్క్ బాయ్ ఐమ్ షూర్ ఇట్ హాస్ ఒకటి కావాలా నువ్వు హైదరాబాద్కి రారా కొనిస్తా అప్పుడు ఎప్పుడు రా 2 నెలలు కలిసిన దగ్గర నుంచి కలుస్తున్నానా I'm droning, wait. Bro, on side. Inside. Landing, bro. What? Spike planted. One could be lane. एक B में Last player standing. లవ్ యూ బచ్చే హాయ్ హర్షన్న నెయిల్స్ తీసుకున్నావా One downside to being immortal. నెక్స్ట్ మంత్ పక్కా 100% వచ్చినాక మాట్లాడదాం సమరమే వచ్చాడండి లైక్ ఐమ్ 18 ఐఎమ్ గోయింగ్ ఢిల్లీ దిస్ ఇయర్ ఫర్ బీటెక్ సజెషన్స్ ఇవ్వు యూ 18 and you're going Delhi for BTech. You're lost, my son. Oh, there. You're going Delhi. You're going to get freaking. Come B. Kambi anta. Mid B. Holding చేయడమే రా. మళ్ళా స్ట్రీమ్ స్నైపింగ్ లేదు ఇప్పుడేం చేస్తావు మిడ్కర్ నీకు ఫ్లాష్ చేస్తున్నా Cutting their vision. Stealing sight. Bro, too much. not towards me please Done. My ult trap. They're topping. Last player standing. They don't have a single life worth saving. what happened to your instincts motherfucker why macha please leave అనుకుంటాలే why you say that Delhi is fucked up bro ఎప్పుడు చూడట్లే BB, come. Tejo, go B, I'll watch mid. Don't peek mid. अच्छा भी. బియా పక్కా
पक्का भी आ BBB 100%. Smoke. They will cover. You had your fun. My turn. No, fighter. Multiple. both main. They're going back. ఢిల్లీ అంటే ఢిల్లీ కాదు ఎన్సీఆర్ ఏదైనా Mid. One enemy remaining. Careful, man. He's also mid. Three. మెల్లగా I can smoke heaven. ఆడ ట్రీ నుంచి సిటీ నుంచి బి వెళ్తా అదే B వెళ్తే 30 seconds left. should go B also. Yep. Open cam once. ఆన్ని Spike planted. బి Reload. ఇక్కడ వెళ్తే ఎందుకన్నా అబ్బా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇన్ఫో వస్తే ఏంది లేకపోతే ఏంది ఆర్ దిస్ గైస్ డమ్ బ్రో వాడు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వాడు ఇన్ఫో చేంజ్ అయిపోతుంది బ్యాక్ సైడ్ Tagged. Blocking sight. Camera taken out. one has to half it well played Nice shot. ఫోన్ కొనే బాయ్ నేను మీ తమ్ముడు ఓర్ లౌడే This is nothing. నాకు వచ్చిన మార్క్స్ కి మన ఏపీటీసీలో రావు నేను వచ్చినాయి We get a pick, we move in. Got it? Need a drop. Jet. నేను సైఫర్ పెట్టా కదా ఏందో Thank you. గో ऊपर बॉबी ब्रो ఏం Jet. Careful, they're coming. కేర్ఫుల్ కమింగ్ అన్నాడు Mid smoke. Smoke tree. Bro, what is this setup? Aim in. मेरे को कौन सा मेरा aim in देख रहा हूँ? One side on the main. Culture. Drone na. Last player standing. अच्छा अरे मैं तो तेरे देखूंगा ना bro. को लगा मेरा aim in open इसलिए मैंने पीक दिया. ओबीसी अरे मैं देख रहा हूँ भाई. कैस्ट नहीं बोला यार, कॉल ही नहीं है. मैं भी देखा नहीं मैंने. emo bro I don't want to play this anymore they're fucking tons hey I'm getting control okay ఓ వెళ్తా నియాన్ అది స్టన్ చేసి మింగుతుంది I'll get fucked up నేడేస్తలే Reloading. You're done. Nowhere to run. ఆ నియాన్ తోటి అవ్వట్లేదురా నాకు నియాన్ ఒపోనెంట్స్ లో ఉంటాయి they're not pushing it holding tiles careful droning side తీసేసిన okay nice Mid, multiple mid. Smoke. Mid bottom smoke. No smoke. just stay Wait कर रहा हूँ. nice shot అన్న blue కూడా ఉంటాయి Both Flashes out. both there. Get out of my way. ఇద్దరు అక్కడే ఉన్నారు One enemy remaining. Thrifty. nice I'm watching here. One of my cameras is broken. మార్క్స్ పైన ఉన్నాయి Okay, it's fine. ఏ జొమాటో టీ షర్ట్ అంట ఓ ఇంత చాట్ ఎప్పుడైంది బ్రో Can I have a draw? నీ టీ షర్ట్ కౌంట్ కొనే జొమాటో షర్ట్ క్యాస్ట్ సారీ జిక్సీకి పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందంట బ్రో నాతో చెప్పాడు బ్లేక్ హౌ వాట్ యు మీన్ హౌ రిక్వెస్ట్ Let's blind their scouts. హౌ ఆర్ యు బ్లేక్
వాడు ఎందుకు వాడు అనిపిస్తుంది ఎందుకు Smoke B, smoke B. Was droning B. Caught one. All missiles away. జెట్సన్ ఓ అరే वेट करना है నేను యానిమేషన్ నుంచి బయటికి వచ్చాడు అసలు Spike planted. I'm AP guy. I won't be eligible to get college in TG through TG MSET this set. इधर से दिखूंगा मैं వాడు నువ్వేనా? Is that you వాడు? Drop in a smoke. JRIT I tried. But this set I won't be eligible to get shit man. But still AP లో తీసుకోవచ్చు కదా? Why? 21 try to pick. 1 minute. Mid close. Careful. Close to you. Market 100%. They will scurry. కాదు నేనే. Then they will die. I need this. That's for call the let us know where to play నేను సైట్ ఆడతా బ్రో సైడ్ ఆడి నాకు కూడా సైడ్ ఆడినారు ఇప్పుడు ఏమన్నా అదే ఇందాక సిటీ నుంచి ఏదన్నా నేనేమనలేదే నేడ్లో పోయా వచ్చే బి అట్లా చెప్పకు 1 అవుట్ సైడ్ బి అని చెప్పు అవుట్ సైడ్ బి అని స్పామ్ కొడితే Jet go A. Rena go A. Smoke A, close. Back like I never left. I don't think close Grounded. Go A. Heaven. Who? oh let's go One could be 3. Wait. was B. Wait, be careful. Spike planted. Don't Enemy remaining. Last inside. She got all. Droning where One suppressed. heaven wall heaven Nice shots, Jet. nice one that lovely shot Reloading. సర్లే అన్న పోతలే ఢిల్లీ 2 My thanks. ఇయర్స్ తర్వాత నా బాడీ వస్తే కొంచెం పూజలు జల్లున్నాను Spike defused. పోగొడతావు నువ్వు ఢిల్లీకి వెళ్తే అదని పోగొడతావు సరే బ్రో Outside of this gig, immortality could have a drop. Reloading. అగ్రీ విత్ అరే జెట్ సేమ్ నాలాగే ఆడుతున్నారు I have extra money if anyone needs. Need a drop. Thank you. యా We will reveal their secrets. జెట్ నేసుకుందామా అల్ట్ నేను ఏం చూస్తున్నా ఐ కాంట్ కమ్ హియర్ Spike down. అయ్యో ఎట్లనా నీ మీదకి అల్టు కొడుతుంటే నా మీద పడ్డది అరే ఐ కెన్ బి సేవ్డ్ ఐ గెస్ బ్రో Spike planted. One inside, one on the box here. इधर spam कर सकते हैं क्या? Wait. One was CT. First lane, close. Swing. One on the box, careful. Have one of these. Backside. One enemy remaining. Last in lane. Close. No Nice. trouble. Nice. नाला काटना Here. हाँ मेरा भी है बोले क्या बोल रहे हैं Thanks. ना बहनचोद कौन सा बक्सा है ये Oh. Was that Danica for Gani me? isn't in DC, they are watching match. ఈ మ్యాచ్ అవుతుంది నీకు వెళ్తా మేక్ పేరెంట్స్ హ్యాపీ బికాస్ టైం ఎలా ఉంటుందో Last round before the switch. Don't be cheap. ఇమోషనల్ Spend it out. 6 ఉన్నాం వాచింగ్ మ్యాచ్ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు Bundle- నేను bundle ఆడుకుంటా తన ఏముందన్నా? పీసీలో బాయ్ ఫస్ట్ టైం అంటే ఏంటి బాయ్ ఫస్ట్ లేన్
జెట్ నైస్ వన్ ట్రూ అన్న ఏం ల్యాబ్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తా జస్ట్ నైస్ బుల్లోడ్ కిల్ సెంచరీ కొట్టాడు अच्छा भी आ गया I'm just dumb One enemy remaining. last side Hero main gaya jet towards you Slow AFK AFK ना ले మనకులో still be man Still be main. Box. ఏం నెంబర్ పంపిస్తా కాల్ జీరో జట పోయింది Dogs है my sir hello Mid top, mid top. I mean here. It was their life. DC flow Switching sides. very well inside అప్పుడే Will flow come back? no she's not listening, but మరి కెన్ క్లో కమ్ బ్యాక్ అంటే నో అంటే వేంద్రా oh రే he come ఫస్ట్ back విను Did నీ he come సింగపూర్ back యాక్షన్ గుర్తులో పెట్టుకొని విను ఫస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడారు sorry man జెట్ రిమైండ్ మీ ఆఫ్ దట్ కోన్ బై ఓజీ జెట్ ప్లేస్ అన్న నీ పెళ్ళి ఎప్పుడు By any means No, wait, not necessary. Walk. హార్ట్ రేట్ క్లియర్ చేయి ఇప్పుడు కాదు Out of charge. ఒరే క్రాసర్ లో Blocking పోయా sight. Oh, how the fuck? Reloading. క్యారీ చేస్తున్నాను నేను బాహుబలిని విశ్వరూపం చూపి అయిపోయింది బ్రో ఐమ్ గెటింగ్ రిటైర్మెంట్ బ్రో కూల్ అరే నువ్వు ఇంకోసారి కూల్ అని అనుకున్నాను కట్టావు బయట వేసాడు ప్లే గన్ అని Last player standing. Spike down A. రోగన్ అన్నాడా నక్టర్న్ Flawless. రోగన్ కాల్ మారనే Snack time. Sorry, only brought enough for me. I need this. నువ్వు పట్టిన గన్ని క్లీన్ చేసుకో మోషన్ కలుగుతావు Reloading. అయ్యో ప్లే వాళ్ళు Reloading. మమ్మీ Spike down A. సంబంధం లేదు నేను ఇక్కడ పీక్ చేసానంటే వస్తావు Last player standing. చూసినారా నా బాధ చూసినారు Down A. ఎంతసేపు హోల్డ్ చేసిన సెకండ్ మూమెంట్ Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. Yes. దీని తర్వాత I will find you. one's close I'm even one mid market
My camera I is don't know if it is destroyed. my fault or they are literally good. ఇది చూడు. Cage 3. Gobi. Reload. గోపియా Ek market में All missiles వీడు away. ఇంకెవరితో ఫైట్ చేసిండ్రా చూసుకో. జెట్ వచ్చేసి స్టేర్స్ అనుకుంటా. Last player standing. I have planted the spike. ఒకరు గ్రీన్ బాక్స్ అని చెప్పండి వీడికి. అయినా ఒక టైం తర్వాత ఎగ్జిట్ ఇచ్చేయాలి. సెకండ్ మ్యాచ్ థర్డ్ మ్యాచ్ అని వాడింది. సెకండ్. Remember, wipe Yes. the pins from your guns. It's just good crime scene etiquette. be easy, bro. Be easy. Come B. మళ్ళీ గంగార్ పనమే. రేడియో ఉంటుంది. Damn, it's cause of no proper team calls, I guess. I Let me mean, camp first. ఇది టీమ్ కాల్ తో టీమ్ లేదు. ఏమన్నాడు? ఎట్టి క్యాంపస్. Do. Cutting their vision. Feeling sight. What up? డోర్లు పగలగొట్టు. స్టాంగ్ ఇస్ రింగ్. Out of charges. వాట్ స్పామ్. You disappoint me. Who was it? One enemy Hostile remaining. removed. No peek. Yes. Last player standing. Clutch. I find them. I kill them. Simple as that. Come B, let's go. ఏం తీసుకోకుండా ఆఫ్ తీసుకున్నాను 5. Lo tenemos, hermanos. What's this? Feeling sight. Go on. Give me those back. Someone's in defender One could be spawn. side. సిటీ అన్నాడు. సోవర్స్ అన్న. జెట్ స్మోక్డ్. It's all on you. Jet close to you, market. Jet close market. One enemy remaining. Get the rope. Just a wee flesh wound. I'll walk it off. Alright, lucky socks. Don't fail me now. Yeah, take this. Let me do it. I'm not good with the hand of this pitch. Let's play slow. I need this. I need a drop. My Looking it thanks. Gracias. Let's go PRX 14-12. Reloading. First match, huh? జెట్ ఇస్తాడుగా For డ్రాప్. you, hermanita. Just Hopping. Careful. Can you run? Hopping, careful. అరే మచ్ బ్రో డ్రోన్ తీసినప్పుడు వచ్చింది వాడు. హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎవడొక్కడు. ये नहीं क्या ड्रोन नहीं कहते हो? wait for me. कर रहा I'll था flash bro. for you. वाकई Just मार hold. दिया. सुन इधर स्मोक दो.
Cutting their vision. One on top. Enemy One gen, spotted. one gen. All here. Deadlock close over here. There is a mid. We run. I can flash mid. Wait, guys. Still in sight. 30 seconds left. अरे उतनी हम किस नो भाई? Close smoke B close. City need it. Our spikes down. Spike down No B. time. Safe. 10 seconds left. What a ఓరే నిందింగేస్తానా This should be simple enough. I flushed them out, you finish them. I need this. incoming opponents ని full force ఇస్తున్నా high profits Let's just go B bro. B is easier. त्यो ड्रोन एमएन से करते क्या इधर से कर रहा था उधर करना ना. Tejo, can you I alt have this? extra money Need if a anyone drop. needs. Thank you. B जाएंगे क्या? Yes. Alt this and nade here. Cypher drop this. Alt lane. Should I alt lane? Yeah, lane. I've retrieved the spike. first pick. Still in sight. Alting. Enemy spotted B. Cutting their vision. All missiles away. Lost in sight. Locating targets. Blocking sight. I'm losing it bro. Last player standing. Spike down B. Remain. साइफर भाई आप कहां They're Cypher just drop this. batteries. And I need a recharge. Mid rush करते क्या? इधर mid चलता चल. Make it chill. No whinging. We've come back for worse. Let's go play, bro. I'm getting destroyed from Drop Cutting the their smoke. vision. flashing. Still in sight. 78 left. Our Multiple enemies mid. Our spike carrier is Last player standing. Spike down mid. Flawless. Match point. The symphony of death. Don't worry, you get used to it. मेरे को बहुत गंदा फीलिंग है ब्रो साइफर बिल्ड चार मिनट पे वो लोकेशन बताया आप Good work. ఫ్లాష్ చేసినా కొడుతున్నారు, వాళ్ళకి కనపడకపోయినా కొడుతున్నారు, వాళ్ళకి కనిపించినా కొడుతున్నారు. కృష్ణ బ్రో హలో అండ్ బాయ్. పద మనం మ్యాచ్ చూసుకుందాం. వచ్చేసాడు. ఏ హాయ్. What happened? Like, why so cranky? Why so cranky? Cute Granny. వదరా మా వడకు Hi, ప్లీజ్. Kyra. I'm not playing Valorant for another 1 week, bro. nostalgia, love that. That we've Let's known go has been BGMI. so strong since all the way One back of the in 3 tournaments days. like Masters Copenhagen, where We're this coming team to has made finals before. Yeah, well, of course, a lot of pressure, though, on the other side of the stage for the Wolves as they're facing a potential trip to the lower bracket if they lose this next map. Let's actually go ahead and check in with Coach Fade to hear what he has to విజిత్ say ఏం as we get ready for తెచ్చుకున్నాడు that. చూడు ఒకసారి.
ఏం తెచ్చుకున్నావురా? I'm now joined by Coach Faye చూపించడానికి from ఉండాలి. Wolves. Now, this is the first అబ్బా this tournament since our Sentinel series. అంత What was మొత్తం the first point in తీసుకున్నాడు your team talk వింట్రేడ్ చేస్తున్నాడు before map వాడు 2? స్ట్రీమర్ వింట్రేడ్ చేస్తున్నాడు వాడు సైఫర్ గాడు అవత- కావాలనే చేసాడు ఏంటిదిరా? Win trading. విన్ ట్రేడింగ్. విన్ ట్రేడింగ్ అంటే అవతల అవతల వీళ్ళ వాళ్ళు- ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు, వీళ్ళ ఫ్రెండ్ మన ఆహా. టీంలోకి వస్తాడు. చి 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 ఏంట్రా ఇందాక స్ట్రీమ్స్ ఇప్పుడు ఇది స్ట్రీమ్ స్నాప్ ఎలా? దట్స్ అ గుడ్ సైన్ యాక్చువల్లీ. ఈడొకడు ఓర్ నీ అబ్బా మ్యాచ్ సబ్ చేశారన్న మ్యాచ్ చేస్తారా? పడ్డగాలు సబ్ చేయకుండా కొజ్జాళ్ళు నన్ను పిలవాల్సింది కాబట్టి A good By match. stream Like time this of Saspara, is Anna. but now we're about to jump into Ascent, and we're going to see something for everybody Hello. that enjoys the map that we don't usually ఏమైనా సెకండ్ see. మ్యాప్ ఇది? There's one team on one Yes. hand, we expect them First to be match playing with PRX the won. Viper, right? Double controller. 12, And on 14. the other side, a double Sentinel with the Deadlock. That is, of course, if we do not see any changes Era, in wig the agent పెట్టుకున్నావు. select. And I think that we were highlighting how well ఏడేది? Wolves was కొట్టుకుంటున్నాడే doing నేను. from their attack with those executions. I really like their Deadlock, in particular on the attacking side. It's another map where they play super slow, just like you were watching on Lotus. But what they do well here is putting down their Sentinel utility on space they take, then resetting as a team and clearing elsewhere. So they're kind of putting down these little checkpoints to save parts of the map they have, and then being able to call back into that really late. I think a lot of Gekko gadu teams flash miss పడినట్టు out on దబాయి those గడుపు little పడిద్దాం. details with juggling the Sentinel utility. They're great there. It's the same on defense. To me, this feels like a really strong map for Wolves to bounce back. I like the way they chop up the map, Pedro, right? Gekko And really flashes give are- themselves, like you said, a lot of these openings. The thing is, though, is that we Give have like a seen easy now net. a couple times PaperX Mohammed. kind of feed the beast one too many times Yes, here. he And I think with really did. Deadlock and the way that this team can play I this one, bet. Mimi, this could be quite problematic for them if they're not careful and checking their P's and Q's. For sure, Like- yeah. They have to be Discord. on point with taking Stream lo చూడకుండా. calculated risks, but it definitely They're paid gonna off change. in the first game here. Let's take a look at the comps and PaperX. వాళ్ళ దిష్టి పడుతుంది on మోడీ. that Jet for something now. Oh, they're going back to something more standard in this Arrested. case. They've moved But- away from the Gekko and the Rays. I had a feeling that was going to happen, but I love Mimi the fact that with this stuff I really like the Orre! Viper on this map. I think they've always been so Desert to desert స్వీట్ టూత్ అంటే ఒక ఐస్ క్రీమ్. కాదు లాస్ట్ లో అదే రా స్పూన్ పెట్టుకొని తిన్నారు చూడు వెజ్. 6 కేజీ కేక్ తెచ్చుకుంటే మొత్తం తినాలి. very quiet performance in the first half segment, but it is very, very different from what we've been seeing for the rest of the tournament from him. Yeah, he's ఇంత gonna కేక్ అప్పుడు ఎవడు తినేటోడు ability అంటాడు here చూడు because I బాబు think, అని. like, you're going to want that KO maybe to try and like flash a bit with the Deadlock there to prevent that utility from being a bit of a problem. super. Try to sniff those things out. He's going to have a tough task ahead of him without a doubt here. Curious to see how this one plays out because really it feels like నాకు both కూడా teams are కాఫీ doing ఆర్డర్ their best పెట్టొచ్చు coming into కాబట్టి. Yeah, absolutely. Of Coffee, course, I retro think గానివా? look at Forsaken. మెల్లగా I think retro that one of the గానిలకి things that తయారవుతున్నావు? PaperX have to take very Bro, care, వాడికంటే great ముందు care of. నుంచే నాకు వాడు Number ఒక్కడే నా one కాఫీ is తాగేది. YU because he's కుర్తిలా going to be తాగేది most వాడు likely the ఒక్కడేగా. one that is playing outside of the pack, and Bro. that could bring some Bro. some of the timings of Wolves కుర్తియా? that like to wait so ఆడు much. పొద్దున కాఫీ And that తాగుతాడు, is why I'm మధ్యాహ్నం కాఫీ looking తాగుతాడు, at this ఈవినింగ్ కాఫీ players తాగుతాడు. to focus on. Oh boy, all right, Kurti well, ante it's time now to get కుర్తి ready for బర్రెలకి round వేస్తారుగా. two. బర్రెలకి వేస్తారు చూడు. You want to see a map 3? అంటే రిటర్న్ బ్రో చిన్నప్పుడు నేను ఒకసారి దాని లోపల అన్న పడ్డా. డాన్స్ వేయవా బ్రో? ఎల్లో కష్టాలు మనకే తెలుసు. Very much want a map 3. Here's Pansy. వన్ ఇస్ బెటర్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్. బ్రో ఇప్పుడు లైవ్ లో వర్క్ చెయ్యా. కాదు బ్రో, మా పెద్దమ్మలకు బర్రెలు ఉంటాయి. 10 బర్రెలు దాకా ఉంటాయి. వాళ్ళ వాళ్ళ దాంట్లో ఇట్లా కొన్ని ఇట్లా పెద్ద పాట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. పాట్స్ కాదు, అదే రాళ్ళతో ఉంటాయి చూడు. వెనకాల నుంచి మేక్ వచ్చి చేసిందా? కాదు బ్రో, లోపల ప్లేట్ బాల్ బ్రో, బాల్ దాంట్లో పడితే చేయి పెట్టా అందట్లో కానీ కొంచెం ఇట్లా అన్న రప్పుని పడి Split should be an absolute Yeah, bomb. let's If we get there. Please, look, I Hello. Always delivers, man. A split decider always. అది ఎంత పొడుగుండేనో మరి. God. Okay, well, ఏది? let's see if they can get there first. చిన్నదేరా, చిన్నది కాబట్టి నేను పడ్డారా లోపల. పొడుగుంటే నాకు అందదు There's కదా. always been one goal in this Yeah. grand finals, right? This team అప్పుడు put నా together హైట్ లో రూల్స్ గెలిస్తే ఈ మ్యాప్ నువ్వు వర్క్ చేయాలా? వాడు గెలిస్తే వీడు గెలిస్తే నేను చేస్తారా? నేను గెలిస్తే నేను చేస్తలే అంటే పక్కా చెయ్యాలి. Sees the ఒరేయ్ Gems LA
finisher in game. It haunts him. Couple of matches. నాకేంట్రా వాడికి On map 1. So again, you've got to have been starving to truly understand hunger. And for Paper X, they've never really... Shoren, I'm taking break from Valorant. Fuck it, don't play Valorant anymore. Probably the best chance they've had in a minute's time, but still. వచ్చేసే Warzone on the attack. Paper X on the defending side. Something Apex. tries to stake his claim towards middle, Apex but will be pointed away. but I don't. He don't like it. Yeah. ఎందుకంటే వస్తాం దిగుతాం హాట్ డ్రాప్ దిగితే ఎపెక్స్ బాగుంటది బ్రో కానీ హాట్ డ్రాప్ దిగితే బతుకుతాం అంటే లేదు. There are still two players on this side of the map for Paper X. So Patman's still here. సో చచ్చిపోవాలి రావాలి క్యూ చేయాలి చచ్చిపోవాలి రావాలి క్యూ చేయాలి చచ్చిపోవాలి రావాలి క్యూ చేయాలంటే ఫోర్త్ పొజిషన్ కి వచ్చేసారి కిల్ స్టిప్ కాదు గేమ్ ప్లే టిప్ ఆఫ్ కోర్స్ అందులో ర్యాంక్ బట్టి ఉంటది కదా ఏ ప్రిడేటర్ గాడు వచ్చి కొట్టి మింగుతాడు ర్యాంక్ మీరు గ్రైండ్ చేశారు కదా నువ్వు ఫ్లాష్ చేతు నేర్పిస్తాను యూఎస్ దెంగే సార్ Gavs to keep themselves tucked in on this. I think both potentially spotted yet. And that was huge. There's something can't get the shot. Teitu bro తాడేటండి పాపం Teitu ఏమో కిల్స్ లేకపోతా ఉండేటాడు. You got to make it work on these attacks. కార్నర్ గ్రైండ్ అన్న విజిట్ వాచ్ పార్టీ యాక్సెస్ వచ్చిందా యా అందరు చేయొచ్చు అంట దేర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ వచ్చిందని చెప్పుకోవాలి బ్రో చెప్తారా నేను 1 రూపీస్ నా అకౌంట్ లో ఉంటే పంపించా వై నాట్ కమ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఎందుకు వస్తలేవు ఈరోజు థ్యాంక్స్ సార్ నా అకౌంట్ లో ఉంటే పంపించాట సారీ సార్ మీ అకౌంట్ లో లేకపోయినా Fairly invested here on round 2 as well. Respect being shown. ఇప్పుడు 0 సో గ్రూప్ రిటర్న్ ఇక్కడ నాకు వచ్చినట్టే కనపడట్లేదు across the board. నా ఫోన్ ఖరాబ్ అయింది బ్రో కొత్త ఫోన్ ఇప్పియొచ్చుగా అందరు కలిసి అవును ఎప్పుడు వస్తుంది రేపేగా అప్పుడు ఇప్పిస్తాంలే అన్బాక్స్ చేసేసి డ్రాప్ టెస్ట్ కూడా हो जाए ఇప్పి ఇస్తాం డ్రాప్ టెస్ట్ due diligence. Drop test Maybe we'll be working towards, as said, that or I imagine probably getting priority. నా గుండె మీద దింగారు సీదా అది నా thumbnails లో ఉంటుంది చూడు అంత ఇది ఫేస్ లాగా యశ్వంత్ సర్టిఫికేట్లో బెస్ట్ ఫోన్ చెప్పరా థాంక్యూ సో మచ్ సర్టిఫికేట్లో అది వచ్చింది కదా నియో 10 ఐక్యూ నియో 10 దానికి కూడా 8 జన్ ఇలేట్ అనుకుంటా కదరా చెప్పా అవునా 30 seconds left. They need to find progress. మరి ఇంకేం తేడా ఉంది బ్రో ఫ్లాగ్షిప్ కి దానికి Very deep position. Bro, oh shit, మీరు ఉన్నారు కదా They should be able to kind of springboard through this unless they smoke. Now you can't. Now you have up and over the top. సర్లే మర్చిపోయా ఏ సుజిత్ హాయ్ Very difficult. గుడ్ ఈవినింగ్ సుజిత్ Surprise, even ahead of maybe that deadlock util. You've got to be cautious again. You can afford losing one player. That being spring press. You don't want to lose, and why you took a risk, but he should be fine here. Yes, stability looking good. See if Habibi going to be building. Normal walk చేస్తే మోగుతది షిఫ్ట్ walk చేస్తే మోగుతది in the end from Wolves there, Mike. Let's see if Habibi did have the spike, but can't coming through elsewhere. Still, fantastic progress made. I got scared. తిన్నావా తింటే ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా Sometimes can be a little hard to take. అందుకే డెడ్ లాగ్ ఉంటే ఇంకో సెంట్రల్ అండి వేరే Sticking the spray. లైక్ మీ డాడీ ఈరోజు మా స్ట్రీమ్ లో కూడా వచ్చాడు లైక్ అరే నేను వచ్చేట్టు మర్చిపోతున్నారా వాళ్ళు వచ్చేట్టు చెప్తున్నావు కానీ చెప్తున్నా మీ డాడీ ఎందుకు వచ్చారు Doable here for Wolves. ఎవరిదా అకౌంట్ ఇంతకి అదే తెలియదు ఎవరో ఆడుకుంటున్నారు as well for something and Forsaken. They're fighting on every front though. కానీ జిక్సీ అనుకుంటున్నా నేనైతే Pressure down B. వాడు ఏయో అన్నాడు It's a really risky ploy. I guess it does burn some of that early. సర్లే నీ కోసం తిండ మానేస్తానులే ఏ ఏ బేబీ ఏం చేస్తున్నావు సుజిత్ నువ్వు తిన్నావా ఐ గెస్ బాబీ బ్రో బాబీ వాడు the opposite side What comes out positive and in the వాడు చూడు ఎడ కూర్చున్నాడు వాడు చూడు ఎడ కూర్చున్నాడు
తిన్నావా చెప్పు. In the meantime, look at where the spikes go. రైట్ ఆన్ కి తినలే ఏ సుజిత్ Show presence or something Time actually. ఎంత అవుతుంది? Forsaken's walked all the way up as well. 11 అవుతుందా బాయ్ వై నో Yeah, they don't know about నీకోసం Forsaken. Oh, it's a quick beheading. Couldn't get the follow-up on Lysor, and it might be the green light to go towards B. Still a player to hold his divided down low. Still standing and still breathing on 35. He takes YU out of the equation. Now starting to flounder a bit. You can see it. Slowly నీ their యాక్టింగ్ bonus, but ఐ మీన్ still నీ చాటింగ్ నాకు struggling to అర్థమైపోతుంది find the landing on this up against the 4 remaining for PaperX. That's going to be dealt with. You look at that middler coming into effect too, but that's not going to find the value they want. And yeah, something clean within Lysor still. అవును ఎట్లా కొట్టాడు బ్రో వాడిని Springs స్మోక్ still got త్రూ his paranoia. If he can get through here, ఏ బాయ్ God, it's అచ్చా risky of అటాకర్ the ఆవిడు Now the smoke dissipates on. Oh! The smoke going down on CT opens up chance here. Divide tries to find He's that blinded second up, blinded full up, barrier. ఇంకా Last అంటాం. 8 seconds now. Stop it, Wolves! బోనస్ గెలిచారా ఇప్పుడు One by About- one, they are taking down PaperX, and Jinx seems unaware of the Gelo possibility ఇంకా. of Spring being so close. Smokes నా of his మధ్యలో own and a ఉన్నాడు couple of TPs. How do you divide and Anything conquer can this? I happen. do not know. సారీ Lies drawn to that స్మోక్ టీవీ potential in the కొట్టాను smoke. Jing steps forward, smoke goes Uga. down. And Spring finds him. Mike, I can't believe what I just saw. నా చాట్ వేరే Version వస్తుంది అన్న of the జిక్సీ bonus అన్నది here. Talked Dixie about the అన్నది. threat with all those bulldogs. It looks like PaperX initially వెయిటింగ్ టు come out వెయిట్ with ఫర్ యువర్ లైవ్ a ఇప్పుడే win to వచ్చా catch this kill, but not పట్టుకొని just that, the ఎలా ఓపెన్ information చేసా నీ లైవ్ that వచ్చింది Wolves అచ్చా అలా అని నొక్కేసా ఓ descending నైస్ upon షాట్ B side. ఏం చూద్దాను With ఓపెన్ some చేసినావు key అసలు ఫోన్ pieces of utility, key damage towards Divide in that initial exchange. నోటి ఊరా. Pays off massively for Wolves. Getting ఇందాక themselves the నువ్వేనా upper విజిత్ hand అది here to kick off map లేక్ 2. హవర్ ఏంటది? I'm waiting with నువ్వే bated ఉంటుంది breath, బాయ్ right? 'Cause తాగనికి that's a ఎక్కువ huge ఇష్టం start for them. 'Cause I feel like తాగనికి? once you get PaperX on the యా attack, they ఐ can మీన్ make their own, right? Able to ఏదో control పార్టీ the tempo, పార్టీ kind of do what they చేసుకుంటున్నట్టుగా please. But if అది you can stake a మధ్యాహ్నం good clip claim అది. for yourselves, the opportunity is yours. Why you? వాడు షిఫ్ట్ లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు. Reminder, the PaperX are lethal no matter వాడు what the పెట్టడమే grid. మధ్యాహ్నం And పెట్టాడు. that is going to be an ఇందాక upgrade for పెట్టాడు. something. Might pass that over depending Who on is the this guy? shield Arey, situation, arey. but still, good Arey, story no. here. Oh yeah, drone Sweet. Massive. Batman. వాడు పేరు ఏంది బ్రో Is he going to get to live it? There's a lot of targets that all could be sent to Or Wolves Panda. and yeah, grab. But Divine in the అయ్యా meantime, ఇంకో can take రౌండ్ out Loading Juicy అప్పుడు. Wolves. ఆ బోనస్ గెలిచిర్రు వీళ్ళది ఇంకా Secure బోనస్ by ఏరా రే any means. ఇద్దరు There is no 3v3, sure, but look at the HP of Lysor. See if that BB does have his Bonus ult. అంటే అమ్మ 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 Already అమ్మ అమ్మ defended అమ్మ by అమ్మ 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 So Spring waiting. ఏం Sees that. Forsaken, are you మన దగ్గర aware? ఏం షార్ట్ ఇయా Going to be held up back towards heaven. The Sheriff. Insight can focus towards ఒరే shore. ఒరే Nice అమ్మా spring, but he goes down. And now Arey. something and Divine need to come together in this. నాకు కానీ తెలిసి వాడు నాకు వన్ పెరిఫెరల్ బుల్లెట్ విజన్స్ బ్రో Figure లేదు it out. Low. Deeper off angle from Lysor was నాకు lovely. పెరిఫెరల్ Off విజన్ angle వస్తున్నాడు Giving Divine ఒరే అటెన్షన్ చూస్తున్నారు రా You got ఇద్దరికిద్దరు one more of those. లైక్ ఒక్కటే ఒక్కదాని మీద ఫోకస్ The man is a monster. Then focus అంటారు He's కదా. going to prove it now and see if that BB has been ice Off cold this and shit. easy. He knows the time. He knows the tempo. ఒరే What is that from the ఏముందిలే. A bolting shot. బ్రో Doing the unimaginable. The Red Bull clutch here. ఈరోజు దవాయి గారు దవాయి వేసుకొని వచ్చాడు. అన్న తడుచుకున్న ఒక్కసారిగా Continuing to deliver here ఏ today in ఏమైంది this ఏమైంది series. దవాయి వాడు ఏదో తొక్కొచ్చాడు బ్రో Damn, just give the man a చెప్పిన shot. దవాయి గారు దవాయి వేసుకొని వచ్చాడు. Another three-piece ఏం shot చేస్తున్నారు బాగా to add to the list. దట్స్ పిఆర్ఎక్స్ అంట It's rough as well. The reset again. ఎవరు స్టోరీ అన్న Plant spot safe initially, but అయితే ఓడి అభినవ్. అభినవా BB to gamble. స్టార్ట్ చేశారు Get అసలు. a chance to half defuse in, or you can go ahead ఇంత hatred అయితే ఎలా? especially with the recon bolt being used so early on. Now they start pressuring the point. Look at that deep line already adopted by something in that operator. Sit towards that. Prowler going to be పిఆర్ఎక్స్ clearing. ఎట్లా గెలుస్తుంది అనుకున్నావు Nearby జెంజీ now. తోపు టీం అన్నాడు మొన్న And the ult జెంజీ gas ఓడిపోయింది అన్న nice సార్ అన్న హౌ early step, but a fast mid take coming out from the Wolves. అది మొన్నరా Potential to backstab this. I think they're reading into maybe some సౌరిన మ్యాచ్ Yeah, well, మ్యాచ్ backstab మొత్తం some చూసి stuff. అనుకుంటాడు తెలుసా Second play. మ్యాచ్ మొత్తం చూసి నాకు మెసేజ్ చేసి అనుకుంటాడు Bravery. లెట్స్ గో పిఆర్ఎక్స్ అని కానీ డిస్కౌంట్ లో ఉన్నాడు అదే డిస్కౌంట్ లో ఉండొచ్చు కదా సార్ అన్న హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం And now that B-side looks so vulnerable. ఎవరు నువ్వా? వెళ్ళి మాట్లాడరా Flash. ఇక్కడ చెప్తావా అక్కడ చెప్తావు Guaranteed across juices. మర్చిపోయా Find Divide as well. Actually, yeah, that might పడుకోలేదు సార్ అందుకే యూట్యూబ్ రావట్లేదు పడుకుంటే యూట్యూబ్ White flag put up from PaperX here to hold on to these weapons.
అన్న ఎవరి చెప్పు మ్యాచ్ ఈరోజు PRX వర్సెస్ వుల్వ్స్ గేమింగ్, ఇంకా తర్వాత దీని తర్వాత G2 వర్సెస్ ఏంటిదరా ఫెనాటిక్ బేబీ డాల్ ఫెనాటిక్. అరే ప్రూఫ్ పంపినా అరే మీ కంపెనీ పేరు కూడా ఫెనాటిక్ అన్నా మొన్న నువ్వు ఫస్ట్ చేసిందే? ఇది FNAT, అది FANAT. ఏం ప్రూఫ్ మ్యాచ్ చెప్పినట్టు నువ్వు పంపించా వాట్సాప్ లో పంపించా. Bro, how to join Discord? Aim Discord abhi now. So quick to that. Yeah, they seem really well. Again, this kind of it's not necessarily a regional matchup at all, but you know, scrim partners, the information on this ahead of that swing, it was really well dismantled. Again, Forsaken's fault as well, just not there's no trade to be there. Definitely. Once you know it's the drone that's come forward, you're not just swinging onto YU there. First da. Again, it's almost ఈ రౌండ్ అన్న దట్స్ PRX and Bitinian. ఓకే మై బ్యాడ్. ఇప్పుడు గివ్ అవే ఎలా ఇస్తున్నావు అన్న? పాయింట్స్ ఆ కస్టమా? పాయింట్స్ ఎవరికి ఎక్కువ వస్తే టాప్ 5 తీసుకొని వాళ్ళకి కస్టమ్ మ్యాచ్ లో ఛాలెంజ్ ఇచ్చేసి గెలిచిన వాళ్ళకి గివ్ అవే ఇస్తాం. ఏ ప్రైవేట్ ని మళ్ళీ ఏ ప్రైవేట్ హ్యాష్ బాబీ గివ్ అవే వస్తే నాకు, బికాజ్ చెప్పాడు. Okay, just kidding. Timeout called. There's a purchase. ఒక్కటే ఉండేంద్ర కోచ్ వీళ్ళకి. Considering the rifles behind us, అకేలా కాఫీ antunnadu make a play for an orb here. వీడు వీడు ఎట్లా అంటే offset that slightly. ఇప్పుడు తీసుకో ఇండియాలో వుల్వ్స్ గేమ్ ఏమైందా? PRX టైం అవుట్ తీసుకుంటే PRX ని చూపించకుండా వీళ్ళని ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? Start for Wolves. ఆడేదో ఇసురుదని సౌండ్ ఉంటాడు వాడు, వాళ్ళ కోచ్ గారు. అన్న నేను 4 days నుంచి రావట్లేదు, అయితే నన్ను 50 కి పడిపోయాను. అది వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు కదా సుజిత్, మరి రావట్లేదు వేరే వాళ్ళు రావద్దంటే ఎట్లా? Behind closed doors, no doubt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Continue here in Toronto. Yeah, spot on. So for them, it is now just how long can you keep this up? How clean can you keep this game? ఫోన్ కూడా తీసుకోవాలితో ఇంకెందుకు? అరే పట్టిది అసలుగా అయినట్టుందిగా. YU's kind of had their number on this B side, but it feels like they're getting the right read here. But you're going to go through the pit on this? Putti. Oh, brave enough to go for the ult wall, but that's about all she wrote. That mid-cross is dangerous now. She. I think I did just hear something. అంటే పొట్టిది అంటే షియాగా. నీ అబ్బా ఆగే. Not necessarily looking like as bad a situation here for Rex. Yeah. I must wait a moment. They try and navigate their way round the pit. Looks like ఏమంతే అంటే అంత ముందు గుర్తులేదు నాకు. Potentially. అందులో అప్పుడుతో కంపేర్ చేస్తే very quickly with YU Spring. ఏమనుకుంటున్నావు అంత ఓపెన్ లో నుంచి? అసలు నాకు ఏం అర్థం కాదు. అన్న గణ్యాన్న ఏ టీమ్ కి సపోర్ట్? గణ్యాన్న ఏ టీమ్ కి సపోర్ట్? నేను చెప్పను బ్రో, నేను చెప్పను. ఓడిపోయింది ఆ టీమ్. నేను రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నా, లేకపోతే 1000 పాయింట్స్ తో వచ్చేవాడిని. గని చిచ్చా హోవాలి. నైస్ వెరీ గుడ్. టీపీ యాజ్ పర్ నౌ టీపీ కొట్టిన తర్వాత కూడా గని చిచ్చా హోవాలి. ఎవరది? At the player. Bro, Bobby Immortal. Deadly position. And delivers here for Paper X. I need to watch that one back. గని చిచ్చా అన్నారా? It just jumps down, able to get behind this so quickly. Beautiful stuff from him. No semblance of comfort back in the coach booth whatsoever. Operator back in hand now for something. All stacked up in mid now. The smoke will obscure. Top 5 guys are discussing there. Time being. Who's next? Ranks. So Juice is going to try and pave the way. It's not about skill, I guess. That customs. Trying to combine it with that Hunter's Fury, but it finds no value really. And now Forsaken just stands his ground.
This feels like it's fallen flat here for three kills in Wolves. 1 Paper X second. getting a good read and a Abhinav good bro, idea. It's going to need a hero to stand tall. Springs done ఓ well towards ఇందాక Batman. బాబీ But ఇమ్మోర్టల్ Divide అన్నాడు so చూడు, నాకు close. అర్థమైంది. Great trade for Divide there. And now Yeah, just two yeah. remaining. Juicy and టాప్ Suva 5 లో Baby. వాళ్ళ ర్యాంక్ The ఇట్లా 2v4, my చూసుకుంటున్నారు అనమాట. బాబీ అకౌంట్ ఇమ్మోర్టల్ లో ఉంది కాబట్టి బాబీ ఇమ్మోర్టల్ అనుకుంటున్నారు. I mean, they should find a straight 2v2 on either side here, but కీప్యాడ్ Rank. కష్టం something ఉంది is ఫోన్ లో. కస్టమ్స్ లో ఓడిపోతామే అని. posted up. The operator. బాబు Again, not many tools left. నా మైండ్ పోతుంది. Actually, no, haven't said that. Recon and Juicy with a full కానీ నువ్వేం వాడినావా? Send it for the fake, Huh? I guess. 30 seconds left. గనిది కాదు. అది కాదు బ్రో. It's not going to dissuade these players. They don't need to move. Paper X can sit in this formation now, and I think actually Wolves. So they don't get a bite. Yeah, looks like a cancel. అన్న నువ్వు I mean, why you ఎలా 450 నన్ను వేసుకుంటున్నారు ఏంది ఇలా అనుకున్నా నేను ఒక సెకండ్ కి అనీష్ బ్రో అట్లా to scrape together a ఎలా defense here. కొట్టగలవు? ఏం కొట్టాలరా? రైట్ హ్యాండ్. Will find their third. ఇందాక ఆడు చేశాడు చూడు, Things గల్ల on మోసుకొని చేతుల కింద start పెట్టుకొని. of ascent. See how the ultimates play here. It's only a TP for Spring, and as you can see on Paper X now, absolutely nothing and a million miles away from anything, to be honest with you. అప్ అండ్ డౌన్ 3 reps అంట. So a slight advantage in that regard, but it's 30 not reps. much. I mean, Lysol going to be potentially the next key ultimate for the Wolves. మరి మరి ఇలా I've got to say as well ఉన్నారేంట్రా? for me, good start seeing అదే Patman 3 find reps a bit of అన్నాడు, నాకు impact too. షాక్ He's అయ్యి been a చూసా. really good నువ్వు దానికి player. షాక్ అయ్యావా? Quiet map one as well, so రెప్స్ కి షాక్ అయ్యండి, వీడు ఏం చేస్తాడో షాక్. Oh, అదే అమ్మ. Forsaken, got the timing so right. He's మూడు not రెప్పులకే బయటకు blind. వస్తుంది ఎందుకు బ్రో? Spacing and trading from Juicy just to swing that. But the next First one, వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. ఏంటి కర్రీ? there's no pressure towards ఇక middle. but he's లోపలికి very వెళ్దాం confident గురు. about it. గేట్ బయట ఆపే. Stalls there. If they try and disrespect it, it's going to be brutal. And it is. Yet way too difficult on the way in. Juicy, what is that? You're 1 HP లో వీడు. ఇంటిలో షార్ట్ ఇస్తుంది ఇంకా. And now Spring ఓ, have to వాడు go 1 HP అని as ఉంటాడు, well. వాడు తాకుతా So తాకింది unwilling to బొంగనే deny కొట్టిండు. that scale up towards B was their right idea. they're wrapping the spike as well. Both వీళ్ళందరిది jigging something. 8000 మెగా హెర్ట్జ్ కదా అవి. He's got a bit of కీబోర్డ్ gear to play మౌస్ with though, Mike. క్లిక్ He's left guessing. ప్లెగ్గర్లేడు. Potentially, Brothers? yeah, going to get himself కాల్ a వచ్చింది. clean plan. వీడేం ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారా? దేవుడు ఆర్డర్ Kind of అది హ్యావ్ imposed ఆర్డర్ బ్రో నాకు కాఫీ కావాలి. ఊబర్ ఈట్స్. వచ్చినాడు, నన్ను ఇస్తారా మిల్క్ తాగు. Now he's going to A little bit interested in that. Caught a slow peak saying going to get you past something. And he's ఏమని going to take a stand on that తెర one. But it చెమకిస్తావా? looked like Wolves were so headstrong in wanting to get Direct. towards that B site, but the Gekals scale లా up just కొడతా. didn't feel right there. ఎక్కువ ఫ్లాష్. that first kill. Like, yeah, for a second gets caught here with the అలా flash. గాల్లోకి వేస్తే Again, you look at the minimap at that moment. శివయ్య. కానీ ఎట్లా గాల్లో చూస్తాడు. డాజ్ చేస్తా బ్రో. I mean, దాని Juicy డాజ్ ఉండదు రా రేయ్. picks up a little momentum, but that kill there, he was down to 1 HP. కాల్ చేస్తా. The shorty connects from here. Just as the door is about to close. లెగురా లెగురా లెగు అంటున్నాడు వాడు. Potentially stealing that వాడు post సంథింగ్ plant. కాదు కదా. కాదు. ముసలోడ్ లాగా ఉంటాడు వాడు. సంథింగ్ Felt like it. Something And ముసలోడ్ now లాగా it's starting ఉండేది. to run dry, it looks like. Again, when we're talking about these sort of big stage games, it is that level ఈడు of చూడు ఈడైతే ఇంకా comfort on ఏం him లేదయ్యా. under the gun because yes, they did lose out బ్రో to ఈ Wolves అమ్మ in Sen కేజీ early కండైనా on, ఉందా but బ్రో beyond నీకు? that, they've not really dropped a mat for Wolves. No. They've been on that kind of momentum run. So now they're starting to hit that brick wall, right? You kind of ఎట్లా బ్రో expect అంత it towards these బక్కగా sort of games. అమ్మ The caliber గాలికి just keeps ఎగిరిపోయేటట్టు. increasing. I want to see how Aim. they're doing this. Obviously, they did కరెక్ట్ great against 3 Gen years G. బ్యాక్ That, for me, వేసుకుంటే was నువ్వు the అంతే. most of authenticity. Yeah, almost the turning point. Yeah. Like everything else, I'd be like, okay, maybe people underestimated them. Maybe they. Yeah, because you have that know. step up again for playoffs where it's like obviously the stakes get raised, and we're not talking about elimination for Wolves, but మజిల్స్ certainly తలకెక్కినాయి. the caliber increases, the pressure 200 definitely subs కి 200 push ups correlates అంట with అని. that. చెయ్యి And చేస్తావుగా. then you step చెయ్యి into a రెండు వందలు series చేస్తాడు versus bro. Paper X. Right, గ్యాప్ GG స్ట్రీమ్ being అంతా చేయరా ఒకటేసారి ఎవడేమన్నాడు. Paper Finish X, I on mean, just the God, camera. I said it. Even no introduction. చెప్పలే. మ్యాచ్ యాభై మ్యాచ్ ఎంత యాభై. తెప్పించుకున్నావు ఇప్పుడు ఆర్డర్ And again, I think that because of their lack of, Oh. you know, అదే let's say international Ah, travel, అదే, there ఏది, has అదే. been Ah. that worry about Shawarma, how no, well they do shawarma their and sandwich. expectations. But they Apple. are still a grand Yeah. finalist team, right? Oh, That's absolutely, yeah. that's just something that doesn't even need to be said half That the is, time. bro. But at this point, ఎక్కడ దాంట్లో కాలుతున్నట్టు mayonnaise.
ఇక్కడ Where they like it. ఏదో వాసన వస్తుంది. And for someone who's going hunting, దాంట్లో he mayonnaise. knows where the man is. Dinesh review play. దాంట్లో లేదుగా. You see on the minimap as well. దాంట్లో లేదా? Situation developing outside మైనస్ outside. లేదంట ప్లే. The Knights who are given that info. అచ్చా సుందర్ ఏముందిలే. Really అప్పుడు juicy. మొన్న సుందర్ గారు తెప్పించుకున్నాడు లాస్ట్ టైం. అందులో మైనస్ లేదు. మైనస్ ఏంటో కొంచెం గట్టిగా Feels ఉంది. very classic in Paper X as well, but a dangerous position for Seg. He could get out one here. He's on his own because you saw the rotation route coming out from Like ఇప్పుడు something. కూడా So అదే. times it well to back పర్లేదురా. away, and that sees obviously చూస్తా in a అనిష్. couple of seconds. పర్లేదంట. Actually plays back in ఇద్దరా. something. You don't often see fights డౌట్ this deep చేస్తాం మేము. on the map, but Yeah. welcome to Paper X, I guess. Yeah, Paper X just don't want Wolves to sit back. నేను ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా, విజిత్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాడు అంటే నేను పోయి అన్నం పెట్టుకొని వస్తా అన్నాడు. కింద పాప లైఫ్ ఇన్ యూఎస్ఏ. ఏరా 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 కత్తేరా కత్తేరా చానకి. అరే 4-4 అయిందా? What the fuck? Exactly what's going Huh? on. Yeah, look at this. Snake bite అన్న happening. కని అన్న లైవ్ ఫేస్ క్యామ్ This is an awful sight to have to try and approach. పెట్టతో అన్న Basically ఫేస్ dry at సూపర్ this అప్పుడు. point. Yeah, Juicy still Huh? gonna get Jing down, but అరే డీకోడ్ చేసి అన్న చెప్పరా. గని అన్న ఫేస్ లైవ్ ఫేస్ క్యామ్ పెట్టాడు. Divine looks like he's trying to do everything అన్న himself. ఫేస్ సూపర్. ఫేస్ సూపర్ అప్పుడు అన్న Something that's unfair. That's a bit of ఏంటి సార్ అది? I like it. 5 to 4 మే now. మేడ Angles తినదు. Mad angles. Mad angles తిన్నాడు. Mad angles తిన్నాడు. Damn. ఓ I guess Like was secret వెళ్ళిపోతారు. answers, but unable to really Ooh. troubleshoot with What? some Good. of these approaches that నువ్వు ముంబై రావచ్చు. Paper X are displaying here on the ముంబై సర్వర్. Juicy. Again, good for 2 on the way in here. Yeah, surprise. At the moment, అనీష్ బ్రో రేపు కూడా సాటర్డే సండే కష్టం సార్ రేపు మార్నింగ్ యూఎస్ఏ సర్వర్ లో. ఏరే రోజు ఆడతాం. ఏమో చెప్పలేం. అవును సాటర్డే సండే ఎక్కువ మంది Party వస్తారు. love in that one, but 5 to 4 వస్తే మొన్న చెప్తారు. లాస్ట్ టైం సండేనేగా. అమ్మో వస్తే ఇంగ్లీష్ ఏదో రేపు పక్కన ఉన్నట్టు. and something looks to turn. అది కాదు గని రేపు ఏంది రేపు రాట్లే నువ్వు. Operator ఎక్కడికి? ఆహా, to a మడవుడు. shotgun. I mean, he's feeling Tournament. himself. It's a really risky play. He's ఓ now been లేదు బ్రో. great వాడు చూడు వాడు అది పెట్టుకొని మరి పీక్ ఇచ్చిండ్రా. ఏడా టోర్నమెంట్? the outro. వాడు ఎట్లా విశాల్. కూర్చొని ఎస్ట్రో నగర్. Like he wants to absolutely pop off. కాదు అది అయిపోయింది కదా. Real- సారీ రియాలిటీ సెంటినల్ వస్తున్నాడు అదేనా? Can he find that final man as well? సిద్ధుగాడేనా? Why you సిద్ధిగాడు. looking to try and take towards the వాడేంది వాడు ఫార్మ్ హౌస్ లో ఉన్నాడు ఈ రోజు. dominant about this సిద్ధిగాడా? so far, the double వెళ్దాం అన్నాడు మరి. ఒక్కడే ఎవరు అది? నైట్ మెసేజ్ చేసిన. లేదు ఇందాకనే రిప్లై ఇచ్చింది 11 కట్ల 11 10 కట్ల. వస్తాడే done for why you here, Mike. ఏ ఉంది పొద్దున ఫుల్ ఇట్లా చెట్టు చేసుకొని తాగింది దిగను కూడా దిగదు వానికి వస్తాడు. ఒక రెడ్ బుల్ తీసుకొస్తా ఆగురా. ఈ రోజు నుంచి రోజు వస్తా లైవ్ కి పక్కా. ఓకే ఓకే వైరా వైరా అంటాడు కదా. ఆడిండ్రా And he's just సంథింగ్ getting scarier and scarier as the game goes on. భాయ్ లేవకపోతే ఆశ్చర్యపడాలరా లేస్తే కాదు. కాదు బాక్సింగ్ షెడ్ బుల్ తాగుతాడు ఉండు. అరే ఈడు చూడు వీడు బ్లాక్ అయిపోయాడు పాపం వాడు. Oh, did start a 4-1 scoreline here. ఆగేసే మారో బాయ్. అరే రే మీరు లేవకండి బ్రో. మీరు లేచిన ఒక అవరాలే అవరాలేదు. వాళ్ళు లెగిస్తే ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నాడు. ఇటు చూడు Opening stretch of ascent. వాడికి ఏం కండ్లు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాడు వాడు. Desperate. I guess Phone le to bro. try and recover things here. మీకు నీకేమన్నా లేరా వదిలేసేయ్. నాకు లేవో బ్రో నాకు లేవో బ్రో. Let's see if Habibi తాగొడుతుండు. wants to really lead this dialogue. Yeah, it's not Fade. This is the captain. నన్ను ఎందుకు వేసుకుంటున్నారు బ్రో? వాడిని వేసుకుంటుంటే పిఆర్ఎక్స్ ఫ్యాన్స్ మీరు. See that pressure Of starting. course. కాదు వీడికి ఏమైంది బాబులే అమ్మ. Because I guess this is the uncharted వీళ్ళు లేవర్లే. territory for this team, వీడేంది right? It's బండగా being అయిపోయాడు. on ఎవడు international ఉన్నాడుగా stage బండగా and, ఊరిలో. coming up against opponents. ఎవడు who ఎందుకు just లేడురా? crack 6th through ప్లేయర్ that తెచ్చారేమో. sort of line of defense. అన్న మీ లెవెల్స్ ఎంత ఉంటాయి? మా Yeah, లెవెల్స్ this is where these guys really earn their money. గనిగాడైతే ఇంత ఉంటాడు. ఇక్కడైతే హైయర్ నేను లెవెల్. ఇంత ఉంటా. అనీష్ గాడు ఇంత ఉంటాడు. హలో అది కాదు అడిగేది. వాలరెంట్ లో లెవెల్ It's ప్లేయర్ all కార్డు. good to have those Cinderella runs, right? And it's హైట్ కంపేర్ చేస్తున్నారు But the బ్రో. reality is గనిగాడు normally ఇంత that ఉంటాడు. fairy tale falls హాయ్ short. చెప్పినా There's చెప్పినా. been very few occasions where it's gone the whole distance. You could argue EG డే at ఆఫ్టర్ కూడా champs was అన్న probably మీకు one of the రేపు only హాలిడే. యా యా that రేపు ever made it. ఎల్లుండి. హైట్ వైజ్ That నుంచుంటే is it. నేను ప్లేగ్ Paper X have been that fairy tale విజిత్ run in అన్ని the past. అంతేనా? but they లేదు never నాది quite కాదు. ఇంకా నా themselves. పడుకుంటాడు. But నీకంటే once they విజిత్ have హైట్ to face ఉంటాడా? that reality now, how bad Ah. do you have Yes, I really understand. what it takes to push someone like అంటే Paper అది X నోస్తా away from something they are కాదు singularly 5'11". కావాల్సినంత. focused on? నాది That 5'11". grand final ఏ ఆగరా కేక్ తింటుంది మావాడు. is what they want.
Jing gonna draw blood. It's beautiful and juicy. ఒరే కోట్రా అయ్యా. బర్త్డే రోజు కూడా ఒక కేక్ తెచ్చుకొని 3 రోజులు తింటాం కదా. వాడు కూడా 3 రోజులు తింటాం. అదే బెస్ట్ ఆఫ్ 5 అయిపోయే వరకు. అన్న గనిబాయ్ బడా బాడా బాగా వాట్ అండ్ 6 ప్యాక్ వాడు 6 ప్యాక్ కూడా ఇష్టం. నేను అడిగింది ఏంటి నువ్వు చెప్పేది ఏముంటాయి లెవెల్స్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ లో ఆడతాం కదా యశ్వంత్. ఒక 1000 లెవెల్ అనుకో. 1000 యా అందరూ కలిసా? ఓకే కింద 1000 లెవెల్ ఏంటి? నేను ఇప్పుడే వచ్చాను. అదే ప్లేయర్ కార్డ్ ఏం కేక్ అయిపోయింది అండి. కాదు వీడు వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ లోకి వెళ్ళి ఇదిగో ఈ పార్ట్ వరకు కరెక్ట్ ఇట్లా స్పూన్ తో ఇట్లా స్కూప్ తీసి ఈ పార్ట్ వరకు ఈరోజు తిందామని రాత్రి అయిపోయేసరికి కేక్ మొత్తం అయిపోయి ఉంటది. ఒక్క పార్ట్ మిగిలి అది మిగిల్చుకొని పెట్టారా తినడానికి? మ్యాక్స్ లెవెల్ ఆఫ్ వ్యాలెంట్ మ్యాక్స్ లెవెల్ అని ఏముండదు సుచిత్. నువ్వు ఎంత గ్రైండ్ చేస్తే Big tick in the box. Bang on. Prefer Jamo. That discipline, that capability in the high pressure games now is the biggest test for them. Looking a little fraught here so far. Last couple of rounds just not quite time pass been in the wheelhouse. And again, the timing on these knives rather good. Prevent anybody slipping the smoke, even though Devi watchful guard here, tucked into logs. I mean, Payrex can't sit in this formation. బట్టి కూర్చుండేడా. నీకుందిరా చింటూ, నీకుందిరా చింటూ. అంతసేపు దాంకొని అయ్యో దాన్ని కొడతాడు. వచ్చేసారు అందరూ వచ్చేసారు. లేదు దాని గురించి వాడు దాని గురించి అంట. సర్లే మాకు తెలుసులే. అభినవ్ బ్రో వెళ్ళిపోయావా? ఇంకా సుజిత్ బ్రో క్రేజీ చాట్ చేయ బ్రో. క్రేజీ చాట్ చేస్తే బాక్సర్ వచ్చాడు. బూస్టర్ గా అసలు ఫుల్ డాన్స్ చేస్తుండేదా వాడైతే. డాన్స్ చేశాడు చూడు బ్రో, క్రేజీ. బాల్ డేనే అప్లై. యా ఇది థర్డ్ మ్యాప్ కి వెళ్ళి సెకండ్ మ్యాచ్ థర్డ్ మ్యాప్ కి వెళ్ళినా చూడాలి. అస్సలాము అలైకుం అల్లాహు అక్బర్. City, how are you doing today? I'm doing good. The energy in the stadium అమ్మాయి is పేరా అది? మైక్ పెట్టే వరకు ఆహా సూపర్ అనుకున్నా. What's the vibes like here in Toronto in a sold out Masters Toronto? Yeah, I think it's insane because the East Coast and Canada hasn't had an event like this in a long time, and Los Angeles always has events like this. So the crowd, I feel like you guys are super excited to finally be here in person. వెనకాల ఫెనటిక్స్ గాడు ఉన్నాడు చూడు. Like you guys are insane. Toronto, you're excited? వెళ్ళిపోయాడు. ఫ్రీ పెట్రా వాట్? ఫ్రీ పెట్రా అదేంద్రా? ఫ్రీ పెట్రా ఏదో కోడిచ్చిండ్రా వెనకాలాడు. G2 goals and Who do you have your eye on so far? కొట్టు ఫ్రీ పెట్రా అని కొట్టు ఏదో హ్యాష్‌ట్యాగ్ లో దొరుకుతది. #G2 goals with the deagle on that diffuse round. Divide. So does that mean Devi and Paper X are taking a series? Yeah, I mean, I got PRX rocking on my sleeve right now, so I think they're gonna scare us a little, make it a close match. But I think PRX is gonna close it out. I'm sorry, Wolves. I'm sorry. You've been great though. సరే 800 points అవగానే వెళ్ళిపోతా స్లీప్ కి. బాయ్ గుడ్. ఓకే సుజిత్. ఇట్లా చాట్ చేస్తా. లేదు బ్రో ఉన్నావా?
Van Silly sending it on that. 800 points అవగానే He's such a bold man. You know what I mean? He's actually been rehearsing that for the last few days. That's what I've been hearing in the hotel. Yeah, fair play. And they're going to need a couple because 4 rounds isn't many, right? Paper Rex sat on 8. You can see on the Coinbase Econ report kind of just the lay of the land, really. And it has been a bit of the something show. He has elevated. I was worried after that first round with the operator. Hello, ఎప్పుడు ఫ్రీ మర్చిపోయినా కౌశిక్ Yeah, and I think రేపు the ఫ్రీ issue being now coming into We'll the talk second tomorrow. half, you see the string of rounds. Free under Listener Metro. By Paper Rex. Play. Wolves haven't had much of a say. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఓకే రేపటి వరకు అయితే అవుతుంది కదా if you want to talk we can talk right now but if it can wait we'll wait మెట్రో దగ్గర అన్న నువ్వు దొండకాయ నువ్వన్నావు కాబట్టి ఓకే అక్కడ పర్స్పెక్టివ్ మారిందని వీడియో అంటే చూడరా నువ్వే గుర్తొస్తుంది ఈరోజు మా హాస్టల్లో బెండకాయ అన్న ఫీల్ అయ్యేటాడు కాదు దొండకాయ అంటున్నావు తిన్నది బ్రో అడిగిండ వాడది made them think there's potentially a little bit of a stack. The timing on this. Lovely timing on that, but something is free. Do some serious work. Spring's already down low. This guy had it rough. GG's bro. Duello. The A side is their goal. Let's go. And the Ball plant's 4. going to be 4. లెట్స్ గో ఏం కాదు థర్డ్ మ్యాప్ కి అయితే వెళ్ళకూడదు అమ్మ మొన్న అయితే అమ్మో మళ్ళీ మనం నిద్రపోకుండా జిమ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కొంచెం లేట్గా వెళ్ళొచ్చు కదా జిమ్కి లేట్గా వెళ్ళొచ్చు కానీ యూనో నిద్ర రాదురా ఇంకా 4:30 వరకు మేల్కొని ఉన్నాను అంటే ఇక్కడ త్రోకర్లో గాయస్ అరే రీలోడ్ ఒక బుల్లెట్ ఇద్దరు నెట్లో కొడతారా వెరీ గుడ్ లెట్స్ గో లెట్స్ గో లెట్స్ గో లెట్స్ గో అమ్మో ఇప్పుడు నేను పిఆర్ఎక్స్ అన్నాను అనుకో ఓటీకి వెళ్ళిద్దు ఒక్కసారి సరదాగా రా ట్రై చేద్దాం పిఆర్ఎక్స్ ఈజీ విన్ బ్రో ఈరోజు తేలిపోయింది నిన్న స్ట్రీమ్ లో ప్లే చేస్తారు అప్పటి వరకు ఇక్కడ కిల్స్ రావట్లేదు చూపించిండు ఏదైతే బ్రీచ్ అనుకుంటా కదా చాంబర్ బ్రీచ్ టన్నా ముగ్గురు నడిచారు క్రాస్ ఎయిర్ లోకి మూడు ఫ్యాంటమ్స్ Actually, Wolves set up in a little bit of a stack here. Flash in's only going to slow down the inevitable, it feels. Maybe toying with the idea of contesting that orb, but I think Paper Rex 11-6 is the actual curse. అసలు డైలాగ్ వేసింది మాత్రం నేను ఎవరు గాని వచ్చు బ్రో ఏది డైలాగ్ కంబ్యాక్ ఇవ్వచ్చా అంటే ఇందాక దాకా ఏం నమ్మకం లేదు నాకు గనిగాడు అన్నది కాబట్టి నమ్మకం వచ్చింది ఎందుకు ఇస్తారు బ్రో బ్రో పిఆర్ఎక్స్ ఫ్యాన్ ఇక్కడ సరేనా జెర్సీ ఇమ్మంటారా లేదు ఫోటోషాప్ చేస్తారు కావాలంటే And it's cleared systematically. Smoke is nice. See that BB is already noted as well. This guy is also dead. Paper Rex looking locked in here, Mike. They are pulling no punches. Bye. Cash larder. అదేంటి అన్న ఫుల్ ఫ్లాష్ అవ్వరా స్పెక్టేటర్స్ కి కనపడరు స్పెక్టేట్ చేసే వాళ్ళకి ఫ్లాష్ అయినా కానీ కనపడదు The second gets themselves, but Jing, a third found. Bye, Sujit. Good night. For Paper X. That's it. It's huge. Kind of it. Bonus even bigger for Paper X. Only the one casualty. They come into round 3. రివర్ని డామినేట్ చేసిన ఫస్ట్ స్కిన్ అది అంటే Pac-Man actually just going to ride a sheriff through here. నాకు బ్యాండిల్ రివర్ Forsaken and Jing closest in terms of this ult cycle.
Vandals లో ఫస్ట్ Vandal అంటే ఓని బ్రో. ఏదో తేడా ఉంటుంది అసలు. ఫ్యాంటమ్ అన్నట్టు ఉంటుంది దాని. అయాన్ కూడా అంతే. అయాన్ Vandal ఇట్లా టక్ టక్ అని సౌండ్ వస్తుంది. ఓని ఫ్యాంటమ్ బుబ్ 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 బ్లంట్ బ్రో సౌండ్. నాకైతే ఆర్కేన్ బ్రో, ఆర్కేన్ నోరు తెరిచేది ఉంటుంది చూడు Vandal. ఎల్డఫ్ ఫ్లేమ్ సోలోస్, ఎల్డఫ్ ఫ్లేమ్ కూడా. ఎల్డఫ్ ఫ్లేమ్ ఇట్ వాస్ గుడ్. గేమ్ రానప్పుడు మంచిగా ఉండే. ఎవరి గేమ్ రానప్పుడు ఎవరైనా ఫోన్ లో చూస్తా కూర్చుంటారు. పైన ఉంటారా ఇంకా ఉండరా పైన ఎవరైనా కిందకి రావచ్చుగా. హలో అన్న ఒక అగ్రిమెంట్ సెట్ అయింది. దేని గురించి? డబుల్ సౌండ్ లో వస్తున్నాయి. ముగ్గురు వచ్చారు కాబట్టి నా దాంట్లో నుంచి వీ స్ట్రీమ్ లో నుంచి. హాయ్ ఎవరైనా ప్రొడక్షన్ ఏం ఈరోజు వెళ్ళలేదు ఎవరైనా 11 అయిపోయింది. మ్యాచ్ అయినాక వెళ్దామని ఆగా. నైస్ కౌశిక్. అంటే లైక్ ఏంది ఇన్ఫో ఏంది? హాయ్ జైసోన్ వాడిని తింటలేడు కదా ఈరోజు ఉల్స్లో ఐచేల్ గాడు. ఇంట్లోకి మధ్య దెక్కలే నించుండు మెసేజెస్ రెస్పాన్స్ లేదు. ఐ నో బిగ్ స్ట్రీమర్ అయినా కానీ ఇంతగా ఉంటే కష్టం. నేను మెసేజ్ చూసింది శౌర్యన్న నైట్ వచ్చినప్పుడు శౌర్యన్న తీసి అప్పుడు చూసిన రెస్పాన్స్ అప్పుడు వస్తావా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిండు. మీకే డోకేజ్ పోయిందని చెప్పిన వాళ్ళకి డోకేజ్ పోయినా ఆడతా అన్న వాళ్ళకి ఇంకేంది. నీకు చెప్పిండా సండే నీ ఒక్కడికే చెప్పిండు. మీ ఇద్దరే వెళ్ళండి. నో ప్రాబ్లం. ఈరోజు సాయంత్రం చెప్పిండట. ఒక సెకండ్ వీసీకి ఛాన్స్ ఉందా? Very difficult scenario. Patman on that deeper line in case someone does swing. Petra. ఒక సెకండ్ మ్యూజిక్ ఛాన్స్. ఏమైంది ఇక్కడ వచ్చాడు? It is Julius' nightmare to play into. దూరుతారని చెప్పి 2 సెటిల్ ఆడుతారు. Still have that trip. వీళ్ళ వాళ్ళు ఫస్ట్ ముందు ఆడేటోళ్ళు కాదు, వాళ్ళు డబుల్ సెంటర్ లో ఇళ్ళ కోసం ఆడుతున్నారు. సెండ్ లింక్ అది కాదు. విజిట్ గా టెలిగ్రామ్, నా టెలిగ్రామ్ లో రెండే మెసేజ్లు ఉంటాయి. Tries to slow the roll here by I time rotations. Fresh from main held back by the smoke, but Divide gonna lean. ఏం మాట్లాడుతున్నావు బ్రో? అసలు టెలిగ్రామ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ బ్రో. ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? స్టడీ మెటీరియల్ ఏమేమో అనుకోకండి అసలు. డర్టీ మైండెడ్ డెడ్ మైండ్. ఎవరో ఒకరు స్ట్రీమ్ చేయండి ఇప్పుడు. ఓ డవాయ్ పట్టిండా. ఓ ప్యాట్మన్. అరే ఇరాన్ తర్వాత పోరా. బ్రో वो क्या थ्रो है भाई? హలో లేదు చెప్పు. ప్లే ఇట్. ఓకే.
హలో 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 గేమ్ సౌండ్ యా సౌండ్ రావట్లేదు తెలుసు అన్న బాట్స్ తో పెట్టొచ్చు కదా బ్రో వాల్యూమ్ పెంచుకో అని చెప్పు. అరే చా చెప్పేసావా, కాసేపు ఆడుకోవాలి. ఫోన్ వాడేది అనుకరిస్తుంది. కృష్ణ బ్రో ఏంటి బ్రో కొత్త ఫోన్ తీసుకుంటాడు. గోపిఆర్ఎక్స్ వచ్చాడండి. PRX बोलते గని ఇందాకంటే అంటున్నావు కదా అందరూ ఇప్పుడు పైన కిందే అంటున్నావు. నేనేమన్నా బ్రో అన్నది జడ్జి సపోర్ట్ చేశారు కదా PRX వర్సెస్ జడ్జి అప్పుడు ఈ రౌండ్ వోల్స్ కి సపోర్ట్ చేయగాని కాదన్నా చీటింగ్ ఓవర్కి రాది జట్టుకా అబ్రఫ్ డాష్ కొడతాడని దొండకాయ అన్న అని ఫీల్ అయ్యా. నేను కాదు మరి అంత దొండకాయ నేనైతే ఫీల్ అయిపోతుండే బ్రో. చెప్పట్లేదు ప్లేగా అంతే. రీమ్యూట్ చేసింది ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు? అరే ప్లేస్ కబ్జా చేద్దామని చూస్తున్నారు, సో ఏదో ఒకటి పెట్టాలని పెట్టేసి. అచ్చా రైట్ రౌండ్ బాయ్. స్కూల్లో ర్యాంక్ అప్పుడు ఇంత బాధపడ్డా కానీ ఏదో నైతుండే రాష్. స్కూల్ గురించి మాట్లాడగాను బ్రో. స్కూల్ కాదులే, కాలేజ్ గురించి మాట్లాడగా. ఒక రౌండ్ కే హలో కమ్బ్యాక్ తమ్ముడు. అదే అందుకే భయం నాకు. తమ్ముడు అంటున్నా మనం అదే అనుకున్నాం, ఒక్క రౌండ్ కి లేస్తున్నారు. డేంజర్ గా క్వాలిఫై అవుతారు. అరే ట్రిపుల్ పడ్డాడు సంథింగ్. వీడాడు చచ్చిపోయాడు. ట్రిపుల్ పడ్డాడు సంథింగ్ It's PRX bro, it's done. It's no Genji. Okay. అయినా కానీ వద్దు, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు వుల్ఫ్స్ చెప్పలేము. ఇంకోటి పోతే ఎక్కువ పోతుంది. నక్కలటవా ఎట్లా గెలుస్తారు చెప్పన్నా అసలు? ఎట్లా గెలుస్తారు? మనిషి అన్నట్టు చెప్పాడు. ఒక్క రౌండ్ గెలవాలి, ఊరికే కానీ 11-1 గుర్తుందా? తెలుసు. నా నోరుకి ట్రయల్స్ ఉన్నాయో లేవో చూస్తాను. ఒక్క రౌండ్ అంతే. అమ్మా ఎప్పుడు బ్రో? మొన్న కదా అది 11-1 నుంచి కంబ్యాక్ ఇస్తారు బ్రో. ఇదేం ఫ్యాంటసీ లేదా నీకు? అక్కడ ట్రిప్ పెట్టిండ్రా వాడు. కానీ స్టాక్ పంపి ఎవరన్నా కూడా జింక్స్ చేస్తున్నట్టున్నాడు. రివర్స్ కస్ నడుస్తుంది. రివర్స్ కస్ టెక్నిక్ అసలు ప్లే గుష్ ఎవరు ఇట్లా విన్నాం అందరం. మళ్ళీ అమెరికానో ఎప్పుడు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అదే అనుకుంటా కదా. నెక్స్ట్ G2 ఫినాటిక్. ఇద్దరులో ఎవరో ఒకరు గెలవచ్చు చెప్పలేము, అట్లున్నారు ఇద్దరు. అన్న నువ్వు ఈసీయేనా? అవును 50-50 మరి చెప్పలేము అసలు. ఇద్దరు మంచిగా ఆడతారు. ఈసీ తీసుకుంటే ఎటు సైడ్ అయినా అందుకే ఎటుగా కూడా అలాగే అదంటే చూడుతా. అదే పాట అదే దేశం వస్తుంది కదా. జింగు బోల్తే స్టన్ అయినట్టుండు వాడు. బ్రో అయిపోయింది. జీజీ రాసుకోండి. పెట్టిందా అది మేము నమ్మం. జీజీ అయ్యే వరకు జీజీ రాసుకో. వర్సెస్ 2 అయితే లైట్లే. Spring trying to play the game and Jing now going to be doing bro M-Tech is a beat. అరే ప్రొటెక్ట్ చేయవచ్చు కదా జింగు బాయ్. they don't know about it.
బ్రో వేస్ట్ ఏముందిలే వీళ్ళు వేస్ట్ కాదు. జీజీ బేబీ జీజీ గ్రాండ్ ఫైనల్ కదే. ఏంది గెలిచారన్నా వీళ్ళు? నువ్వు ఎందులో చూస్తున్నావు అన్నా? నేను ఈ స్ట్రీమ్ చూస్తున్నా. అన్న డిస్కౌంట్ లో కూడా నాకేంది ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఈయన వేరే మ్యాచ్ చూస్తున్నాడు అనుకున్నా నేను. ఓడిపోయిన తర్వాత గ్రాండ్ ఫైనల్ అంటాడు. అయిపోయేది కదా, కిందకి వెళ్ళిండు. ప్లాంట్ ఏంది వాడికి తెలుసు 11 మంది తీసినట్టున్నాడు. వాడు 11 మంది బ్రో అసలు అల్ట్ ఏంటి బ్రో? Yes, it needs a miracle. అది కాదు ఆ అల్ట్ ఉంది, అల్ట్ బానే ఉంది. ఆ ప్లాంట్ కూడా గలీజ్. అల్ట్ కి హెవెన్ ఆడతాడు అనుకున్నా ప్లాంట్, అది హెవెన్ ఆడకుండా అటు దిగిండు. వాడు జింగే కదా. నాకైతే అసలు ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ లేదన్న. మాకు ఇష్టం రా కంప్యూటర్ సైడ్ వచ్చేమని మాకు చాలా ఇష్టం. మాకు తెలుసు డబుల్ సెంటినల్ పెట్టుకొని ఇరుక్కున్నాడు. ఇరకలే అయిపోయింది. సంథింగ్ బోల్తే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అన్నా. నేను బెస్ట్ గురించి మాట్లాడాను, వర్స్ట్ గురించి మాట్లాడాను. అప్పర్ ఏంటి సంథింగ్ బోల్తే. కళ్ళు మూసుకొని ఓపెన్ యువర్ ఐస్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. అరే ఈజ్ పెట్టండి, అల్సట్లో ఈజ్ పెట్టండి. ఈసీ బాగుంటుందని చెప్పారు, జాయిన్ చేసేసారు. లాస్ట్ 1 minute శౌర్య బ్రో ఆడియో కళ్ళు మూసుకొని. మేనేజ్మెంట్ కోటాలో ఈసీకి పోయినావా? హలో నేను మేనేజ్మెంట్ కాదు. ఓ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కాదా? ఎన్ని మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత 1.5 year తర్వాత మళ్ళీ యశ్వంత్ కాలేజ్ చూసుకో, బ్రాంచ్ 4 times గ్రాండ్ ఫైనలిస్ట్ బిఆర్ఎక్స్ గ్రాండ్ ఫైనల్ లో పోతారు. నో కృష్ణ బ్రో ఈసీ తీసుకొని వేస్ట్. లైక్ ఐ మీన్ వెనకాల నుంచి లైక్ ఒక గిన్నె వస్తుంది ఇక్కడ లాగుతూనే ఉంటుంది. ఒకటి కాకపోతే ఒకటి లాగుతూనే ఉంటుంది. ఒక సెమ్ తర్వాత గిన్నె పడుతుంది. అది స్కూల్ బెల్ మోగినట్టు మోగింది ఇప్పుడు. 10 4 ఏళ్ళు చదువుతూ వేస్ట్ అవరా? వెనకాల నుంచి బాంకండి. ఏమైంది వీళ్ళకి? డబ్ల్యూ దిగ్గగాడు చూడు ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్. ఆడైతే అమాయకుడు ఉంటాడు. అని అన్నాడు. జింగగాడు వెయిట్ ఎక్కువ కాదు బ్రో. జింగగాడు వెయిట్ ఎక్కువ కాదు. డౌన్ టు ఎర్త్. అటు కోర్ ఇటు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ అన్నారు బ్రో, ఇటు కాకుండా పోయా. ఇంకానా జిజి ఇంకా అదే నడుస్తుందా బ్రో? అట్లా ఫోన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతే ఇంకా వాడుతున్నారా? నా అడ్మిషన్ అప్పుడు కూడా చెప్పారు రా. అది అడ్మిషన్ అప్పుడు కూడా చెప్పారు. అవి 6 ఏళ్ళు అవుతుంది ఇంకా వాడుతున్నారు. మా అన్నప్పుడు కూడా చెప్పారు. అదే అప్పటి నుంచి అదే స్టార్ట్ అయింది. అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా పోయారు కదా. అందరూ అటెళ్ళొచ్చు అని చెప్తారు కానీ మా కంపెనీలో ప్రతి ఒక్కటి బ్రో అదే మిస్టేక్ బ్రో. ఈసీ అంటే గేమింగ్ అనుకుంటా. అర్థం చేసుకోప్పుడు అన్న ఫోన్ కాకపోతే దానికంటే డబుల్ రేట్ తో ఫోన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ బీటెక్ అయ్యి 11 years అప్పటి నుంచి అదే ఇష్టం బ్రో.
We have been promised the crop ఇప్పుడు top in 11 years Pacific. We అంటే haven't seen it. Now you're in a I grand mean, final. ఇప్పటికి ఫాదర్స్ from ఉంటారు the కదా, crop top అప్పుడు finally. ఎప్పించుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్పుంటారా? వాటితో మాట్లాడుతున్నారు ఫాదర్స్ ఏంటి బ్రో? ఫాదర్స్ అయి ఉంటారు కానీ వాళ్ళ కొడుకులు బీటెక్ ఉంటారు కదరా. అవును, వాళ్ళకి అర్థమై ఉండాలి కదా. 28 నేను గేమింగ్ కి వచ్చేస్తా. అలా ఫిక్స్ అయిపోకన్నా. విలేజ్ లో వినాయకుడు కూర్చోండి అంటారు. ఫైనల్ ప్రెడిక్షన్స్ ఏంటి మీది? ఫైనల్ ఛాంపియన్స్ అక్కడ దాకా పోలేదు. అన్ని మోటివేషన్ ఫ్యాట్ గా ఒక్కటి గెలిచినట్టుంది లాస్ట్. టీఆర్ఎక్స్ విన్నింగ్ ఇట్ బ్రో. కౌశిక్ ఇట్స్ అమెరికానో వచ్చాడండి. Keen to get your pictures and signatures, but I do think you can probably flex a little bit about just your fan base, because it's not just these guys Pokemon out here. card, bro. It's FNS. I saw Tens and Kaide wearing a Paper X jersey as well. So how grateful are you that all these people in the community want you to win? చూడరా ఎప్పుడు So it's nice meeting them. Probably is 10 Shaurya, you know. here. So yeah, Without hopefully we saying timer and timer second place again. बहुत ज्यादा बैठ गया I hope so for you as well. Everyone 40 in minutes Toronto, late. as I let him sign a few more things, నాకు one more టీమ్స్ time అవి for your ఏం తెలియదు first సార్, ఏదో ఒకటి grand finalist, Paper X. అమెరికానో మొన్నొకసారి బాయ్ చెప్పారు బ్రో. ఏమన్నారు? అది కాదు, హెయిర్ కి వాల్యూమ్ రావాలి కానీ ఆయిలీ ఉండొద్దు. ఏం చేయాలి? ఆయిల్ పోసుకోవచ్చు. ఆయిలీ అంటే జిడ్డు రా ఉంగా, నూనె కాదు. ఏమో బ్రో, హెయిర్ వచ్చే హెయిర్ ఉండాలి తెలుసు. ఐ లైక్ ఎవ్రీబడి జెల్ వాడు. జెల్ కి కూడా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు లైక్ అయిపోతుంది బ్రో. నైట్ ఆయిల్ రాసుకొని పొద్దున అప్పుడు నాది కింద పడిపోతుంది హెయిర్. హెయిర్ హెయిర్ అని ఎమ్మటే అన్నా నేను. బెస్ట్ అన్న బోల్డ్. బోల్డ్ బాల్డ్ అదే గుండు బాల్డా ఓర్ని అక్క. మిక్స్వెల్ గాడు ఎందులోనో ప్రో టీమ్ లో ఉండేదా? విక్టర్ బ్రో, విక్టర్ గేమ్ ఆడారు ఇప్పుడు. యా విక్టర్ కదా అప్పుడు. వెక్టర్ కాదు అది వెక్టర్. విక్టర్ విక్టర్ సార్. ఏదో పోకీమాన్ కార్డ్ లేదు లేదు. గాట్స్ బై హెయిర్ జెల్ లెవెల్ 7 ట్రై చేయి. గాట్స్ బై హెయిర్ ఐ గాట్ వన్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటది, అదేనా? గాట్స్ బై నాది ఒకటి ఉంది, అంటే అన్నది ఇంట్లో ఒకటి ఉంది, అది యూజ్ చేయను. అది కూడా జెల్ లెక్కనే ఉంటుంది బ్రో. ఎల్లో కాదు, రెడ్ అనుకుంటా కదా. రెడ్ కలర్ బాక్స్ లో వచ్చేసి వైట్ క్రీమ్ ఉంటుంది. లెవెల్ 7 ఇట్లా పీక్ చుట్టూ వచ్చేస్తుంది బ్రో. నేషనల్ వాయిస్ యాక్టరా? దానికంటే ఏదో పౌడర్ వాడుతున్నారు కదా ఈ మధ్య, అది తెలుసా విజయ్? తెలుసు కానీ ఏంటో తెలియదు, అంటే ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో తెలుసు కానీ కంపెనీ ఏం తెలియదు. ఏదో పౌడర్ వేసుకొని ఇట్లా అంటే ఓ మై గాడ్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయిలాగా షేప్స్ రిటైన్ చేస్తుంది. నాకు రాయొద్దు బ్రో, లైక్ స్టిక్ ఉండొద్దు. ఈ వాల్యూమ్ అంటే ఎట్లా అంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇట్లా అంటే చేతులు లోపల నుంచి వెళ్ళాలి, జుట్టు పైనుంచి. వావ్ వావ్ ఏం చెప్పాడు? రాసుకో ఓ పని చేయి. జుట్టు నుంచి చెయ్యవారు పెడుతుండ్రా ఇప్పుడు. ట్విట్టర్ చూద్దాం, అది నా స్క్రీన్ చూడండి. అక్కడి నుంచి వస్తుంది, సూపర్ వస్తుంది. అరే మర్చిపోయినా. ప్లే మ్యూజిక్. ట్విట్టర్
ఓపెన్ చేయగానే ఏం రసగుల్లా ట్విట్టర్ లో పాటలు పెడతారు రెండు. అగ్గో సర్కస్ ఫస్ట్ అదే వచ్చింది. అసలు डायलॉग अच्छा था 3D वाला దీనికి కాపరేట్ వేస్తారు వాళ్ళు. అప్పుడేదో కటింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది, నార్మల్ సీజర్స్ కాకుండా వేరే ఉంటుంది, జిగ్జాగ్ స్టైల్ సీజర్స్ ట్రై చేయి. హెయిర్ కట్ తోటి అంతే అంటే ఓబిఎస్ స్టూడియో వాడతాం. అవును ఓబిఎస్ స్టూడియో ఇంతకుముందు స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ వాడతాం అప్పుడు 3-4 years బ్యాక్. బట్ CPU యూసేజ్ ఎక్కువ. ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఫరక్ పడదు బట్ ఓబిఎస్ స్టూడియో ఇస్ బెస్ట్. కానీ స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ వాడితే నీకు సీదా స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ సాఫ్ట్వేర్లోనే అన్ని యూజ్ చేయడానికి వస్తుంది. ఓవర్లేస్ అక్కడ పైన ఏదో ఉంది యాడ్ చేసుకోనికి ఉండదు. ఏది అదా ఇంకొంచెం పైకి మనవరాలు వస్తుంది. విల్ ట్రై ఐసే అందరు షౌర్యనాలకి అవుతారు. ఇంకా నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు. చిన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అసలు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. మనవరాలు ప్రాబ్లం సాల్వ్. వీడియో ఆఫ్ చేసి స్ట్రీమ్ చేయొచ్చు కదా. See, the heavy rain has caused significant video water logging, making road conditions treacherous. అల్లు అర్జున్ గారి కింద దూకేసి నవ్వుతున్నాడు చూడు. As you can see, the heavy rain has caused significant water logging, making road conditions treacherous. And as you can see, the heavy rain. స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ తో నా చేయొచ్చు. స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ లో మన కెమెరా ఆఫ్ చేసుకొని స్ట్రీమ్ చేయొచ్చు కదా. చేసుకోవచ్చు. అసలు కెమెరా యాడ్ చేయకపోతే కెమెరా రాదు కదా. క్యామ్ యాడ్ చేస్తే నీ క్యామ్ వస్తుంది. మెన్ విల్ బి మెన్ అంట. మన స్టార్ట్ అయినారు మై రాక్షసుడైనా Song to Anushka. ఏదైనా నీ తరువాతే అనిపిస్తుంది ఇలా. ఆడు ఇడికెళ్ళి వచ్చాడు బ్రో అసలు. వాళ్ళు ఎప్పుడు నుండి వచ్చింది ఆ బస్సు. మళ్ళీ పెట్టు వాడు ఈ ధైర్యంతో ముందుకెళ్ళాడు బ్రో. ఇంకోటి ఉంటది 3 బస్సులు నడుస్తాడు బ్రో వాడు. బ్రో కానీ వాడు కాలేజ్ లో ఎట్లా చెప్పుకుంటాడు కదా. వాడు ముందరికి వచ్చి ఏమైంది బ్రో 2 ఆగినాయి బస్సులు. బ్రో ఏమైనా ప్రాబ్లమా? జర్నీ ఐ వెంట్ వాస్ క్రేజీ అంట. మళ్ళీ టీవీ మొత్తం వాడు. అలాంటి యాక్సిడెంట్ మిస్ చేసుకున్నా బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో బస్ అండ్ లారీయా. జర్నీ మూవీ చెప్తున్నట్టున్నావు కదా. ఏమైంది కృష్ణ బ్రో అట్లా మిస్ అయింది? మిస్ అవ్వద్దే. ఇట్లా డాన్స్ ఏమంటారా స్ట్రీమ్ లో? ఆ ఎఫెక్ట్ నేను పళ్ళు కూడా అంతే ఉంటాయి బ్రో.
ఎన్నిసార్లు చూస్తావు ఆ టీజర్? ఇప్పటికి 400 సార్లు చూసినావు. రోజు పెట్టి పెట్టి సాగొడుతున్నావు ఆ టీజర్ ని. ఏం చేస్తాం మామ, వింటేజ్ ప్రభాసనం చూసి ఆనందం ఆగట్లేదు. అదంతా సరే కానీ మామ, థియేటర్ దగ్గరకు వచ్చిన కన్నప్ప మూవీ చూద్దామని. థియేటర్ దగ్గర మాత్రం ఎవరు లేరు మామ, ఖాళీగా ఉంది. కానీ ప్రభాసన్న బ్యానర్ మాత్రం పొట్టు పొట్టు కట్టిరు. ఇప్పుడు కాదు మామ నువ్వు పోవాల్సింది, ఇంటర్వెల్ తర్వాత పోయి చూడు, నీకు ఊపిరి ఆడదు. సరే మామ, నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను, థియేటర్ దగ్గరకు వచ్చేసి. నేను ఇప్పుడు రాను, నేను లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వస్తా. నాకు టికెట్ తీసుకొని పెట్టు. టికెట్ ఫుల్ మూవీ 150, లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 1500. టికెట్ ఫుల్ మూవీ 150, లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 1500. తమ్ముడు టికెట్స్ కావాలా? హలో మామ, ఫుల్ మూవీ టికెట్ 150, లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మూవీ టికెట్ 1500 అంట. లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టికెట్లు తీసుకో, 2 తీసుకో, తొందరగా తీసుకో. అట్లా బయటకు పోయి తిరిగేసి వచ్చి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వద్దాం థియేటర్ దగ్గరికి. ఊరిని అక్క ఇంతమంది మోపయ్యేవరా? హలో చింటూ మామ, అందరు మన లెక్కనే ప్లాన్ వేసిర్రు. లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ థియేటర్ దగ్గర రచ్చ ఉంది, పోలీసులు కూడా వస్తారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం, సినిమా థియేటర్ లో విచిత్రమైన లెఫ్ట్ సైడ్ బస్, రైట్ సైడ్ లారీ, మిడిల్ లో నేను ఆ టైర్ చూసి ఏంటి ఇంత ఉన్నాయి అనుకున్నా. సినిమాకి మాత్రం రివర్స్ జరిగింది. థియేటర్లు ఖాళీగా ఉంటున్నాయి. లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఎవరో ఒకరు వీడియో తీసుంటే బాగుంటుందా? చేయలేకపోతున్నారు. సేమ్ అంతే ఇట్లా కాదు, రియాక్ట్ కొన్ని అవుతుంది. థియేటర్స్ లో 2.5 గంటల సినిమాని కట్ చేసి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మూవీని షోగా వేస్తున్నారు. 2.5 గంటల మూవీ కట్ చేసి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రం వేస్తున్నారంట. కన్నప్ప మూవీ డే 1 200 crores కలెక్ట్ ఆగు, చేసింది. దీనిపై నేను మంచు విష్ణు గారు తినేసి ట్విట్టర్ లో ఇలా మళ్ళీ ట్వీట్ క్యామ్ చేశారు. కన్నప్ప ఇంటర్లో సార్ సైకిల్ మీద అంటే సైకిల్ మీద బస్సు లారీ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ రోడ్ మీద ఎందుకు తొక్కనో కృష్ణ కింద పడి ఈ క్యారెట్ తీసుకుసావరా 10 నాయుడు పంది నాయాల. ఈ క్యారెట్ తీసుకుసావరా 10 మంది తినే తింటున్నావు. ఏదో విధుడు పోలికలు వచ్చాయో యాదవ్ జన్మ. అత్తగారు వెనక బెంచులో అమ్మాయిలు నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారు. ఇలా పందిలా ఉంటే నవ్వరేంట్రా నాయుడు. హైలైట్స్ చూడాలి. అరే హైలైట్స్ చూస్తున్నాయి గ్యాప్ లా. రేపు చూద్దాం, రేపు మార్నింగ్. आपको इस फ्रीडम फाइटर का नाम बताना. Come on. 5. सरदार वल्लभभाई पटेल. No. 4. महात्मा गांधी. ये गांधी जी थोड़ी है. 3. బ్రో 2. Not able to get it. ఏ కుసురు ఆఫ్ చేస్తారు. आपको इस फ्रीडम फाइटर ఇప్పుడే ఆఫ్ చేస్తారులే అంతే. बच्चन, सबूत क्या है? ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ग्रीन कार्ड, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. मैं हूँ अभिराम बच्चन. सबूत क्या है? ये मेरा पासपोर्ट. must watch for your better future అంట. ఇంద్రది పాప్కార్న్ ఇంకేమన్నా లారీతో బ్రో. ఆ కవర్ తీయలేదు బ్రో, వాడు కవర్ కూడా దాంట్లోనే వేసాడు బ్రో. మిడిల్ ఫింగర్ చూపిస్తున్నాడు బ్రో. నిన్నే రాదు. % गरीब ये बात नहीं जानते, अगर आप एक कुकर के अंदर 10-15 सिक्के डाल के 1 कप पानी डाल देते हो और नीले कलर का इंक फिर 2 सीटी आने तक पकाते हो तो यही सिक्के 100 की नोट में बदल जाएंगे. विश्वास नहीं है तो करके देख लो. और इस वीडियो को सभी చిల్లర లేవు బ్రో. వీడియోలో గ్రీన్ వస్తుందా? ఏం లేదా వీడియోలో గ్రీన్ बात है. कोई तुम्हारे घर में जाके थूके तो क्या थूक बोल कर इतना बड़ा लफड़ा पैदा कर दिया तुमने. जाके साफ कर लो ना. क्या साहब, टिकट खरीदा या नहीं वो चेक करते हो, फिर ये सब चेक क्यों नहीं करते? क्या आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए. मैं तो మోటివేషన్ లేదు. ఇదేంటి అవురా? गीता जी का ट्रांसलेशन है हिंदी में. हमें पढ़ना ही नहीं आता मैडम, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है. ఏమంది? हमें पढ़ना ही नहीं आता मैडम, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है. और मेरे नोट से बाहर एक सवाल नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में. राहुल बेटा कमेंट कर रहा है, सर एक सवाल छोड़ो 45 सवाल नोट से बाहर आ गए.
तू हार्पिक के ऐड में टट्टी का रोल करने वाला हमको सिखाएगा कैसे पढ़ाया जाता है? टीचर का काम होता है कंटेंट देना, बच्चे को उसको अप्लाई करके नंबर लाना होता है। शोट लिख रहा है तो सर 12th की फिजिक्स बोल के 10th की पढ़ाओगे तो कहां से नंबर आ जाएंगे? मैं लो लेवल पढ़ाता हूँ, ये बड़े बड़े कठिन जेई एडवांस के सवाल देखो, ये प्रूफ करना था, दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई करा, देखो प्रूफ हो गया। ये ट्रिक तुम्हें पूरे यूट्यूब पे मिलेगी? कोई इतना आसान तरीके से कोई पढ़ा सकता है? ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രളയമാണ്. ഒരു മൈരൻ ഊമ്പി മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രളയമാണ്. ഒരു മൈരൻ ഊമ്പി. ఆ కంటైనర్లు ఎందుకు వచ్చిన బ్రో అసలు? కోట లైనప్ దవాది చూపి చూడు ఏది దవాయి లైనప్ అదే కన్నా ఆయన వైపర్ కూడా ఆడతాడు బ్రో మన దాంట్లో. ఆడాలరా, ఆడితే ఇమోటల్ వెళ్తావు. బొక్కేం కాదు, ఒక వైపర్ తీసుకోగానే సీదా త్రో 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 అంటారు. ఒక్క యూట్యూబ్ లో కొట్టుకుంటే క్లారిటీ అయినా వచ్చింది. వెరీ గుడ్. I need extra sheets. Hi Detroit. What's up? I'm just eating. We are just watching match and right now we are scrolling through క్వశ్చన్ Twitter. పేపర్ అంట బ్రో. Anna 2001 లో I need extra sheet. Maths. अच्छा. एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर लेने आया था और हम आधे घंटे से ये चीज टू टावर्स ये कपड़ा हम इस में इन तीनों में మంచి పైలట్ అతను. दो नीचे రే 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 యశ్వంత్ అరే ఆపర్ రే. కనివరే పెడతాడు. నైస్. ఇది చూసాం మొన్న. You have got my first line for 10k for video editing. Where did you get them from? Fiverr. Why my home got bad financial conditions? Oh. Coming to big moments, being part of history in ఇప్పుడు చూసుకుంటాడు ఏమొచ్చినాయి అబ్బా అని. ఫోటోనేనా బ్రో, ట్విచ్ స్ట్రీమర్ అంట. మా జస్ట్ మిస్. games, and now for him today, this is going to be the biggest game he has ever played, but he showed no signs of slowing down. Yeah, and really on the other side with G2 That as was well, a right? They have also most showed of no them were signs of unpaid slowing or down low. after that comeback win that they've had. Can they feed off of that ఇంకా momentum అవ్వలేదుగా here? 'Cause it's going to be really difficult to stop మంచి Bayern. బీమ్స్ On his వస్తున్నాయి. counterpart, with Jogimo being back in the Euro, being back మంచివి also కాదులే. in the roles that he's అమ్మా, been నా Twitter practicing నేను the most check throughout the చేసుకొని year and రావాల్సి shining వస్తుంది the most, I think that we get the most evened out ground for both of the teams in the involvement that we've seen in the tournament. Yeah, there's history even there too. For కానీ Jogimo pages అయితే having crazy lost ఉంటాయి to bro this Fnatic team Twitter లో. back in Masters Tokyo, having that rivalry with them. చూసాం when ఇందాక he was skip on కొట్టాం Evil కదా. Geniuses, now on a అవేమున్నాయి new బ్రో. roster this year with this G2 అవి team nothing trying అసలు. to reach those heights again, but against this very familiar foe. Let's actually take a look at the talent predictions one more time so we can get a read on the field, because there were only two that diverted from G2, and that of course is our lovely EMEA amigos. We got Kakuka as well as Yinsu. Also, Anish నీ మెసేజ్ చూసా అనేసి ఇప్పుడే. predict one team and they ఏ win. మెసేజ్? Yeah. Twitter లో. You know what? You're right. It's a rarity. We did it, guys. We Oh, did ఇప్పుడు it. చూసినావా? Man, but this is going to
be awesome. Detroit North, Krishna bro. Yeah, it's just two of the ఏదో greatest పంపినా teams ఏదో in తేడాదే this పంపినా game ఏం పంపినా coming to a Night head content again in పంపావు. an even deeper yeah. part of the tournament than they And were. ఏదో I వచ్చింది told పంపినా this talked and told could him win that I a am from trophy, film, so I but want to only interject one the gets to stipend. stay alive. You can see the players getting ready in the back over there. So the question for everyone here in Toronto, are you ready? బ్రో ఈ సినిమా చూసా బ్రో క్రేజీ ఉండే. Let's try it again. I asked you, are you ready for the lower finals? Today he called in today. Yeah, you Told that I love won't to video hear it, it, but folks. Let's today go I'll ahead pay and you. send it down to the stage Vijay, and bring up the Vijay, number what's up? one teams from ఎక్కడికి Americas వెళ్ళొచ్చు? and EMEA. అక్క కాల్ చేసింది. Oh. So did you get the pay, Detroit? Booster dance చూడండి. Are you done with the work that he has given? G2 Esports. ఏం బ్రో ఈ రెండు టీం లీలే వచ్చారేంది? G2 ఎంతమంది వచ్చారు వేస్టలో? Fnatic, ఆరుగురేనా? Fnatic. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go G2, let's go. మా డెస్టినేషన్. Fnatic EU. Fnatic EU. EU. Fnatic. For G2 Esports, it's an opportunity to lift a trophy one step closer. Congrats, But Vidai. for Fnatic, it's an opportunity to reclaim glory. Both squads know that there's so much on the line here. Both teams manufactured and created to win championships, but unfortunately, Mimi, one Wait, you squad can stream has this? to go Yeah. home today. Every number We can one stream seed this. in this tournament lost Canadian the girls love round booster of అంట. playoffs. They have been on a trajectory straight at each other through this lower bracket, but now only one gets to ఏం బ్రో continue. లోటస్ We have లోటస్ the open లోటస్ map select ఇండియన్ మ్యాప్ మీద అట్లా పడ్డారు. These teams, they look మోడీ very గవర్నమెంట్ kind of ఉందని అట్లా సింబల్ crossover in వచ్చిందా their map లోటస్ movement. లాగా? Yeah, I'm very surprised because G2, as లేకపోతే you can see, చేయి they వచ్చేది. banned the sun, but throughout this entire tournament, the 3 times that they played, they banned the sunset. అయితే But let's they go America. identified that చూడండి. it's not a map that Fnatic has ever been comfortable in, and we have FNC seen EU, it yeah, throughout yeah. this tournament how they've been struggling. So they have decided to go against something that do Are you not not streaming want to see Detroit from right now? Fnatic, and he's probably Alpha on Chamber. Absolutely. ఇంకేంది? Fnatic terrifying Like be like on రేపటి that నుంచి నేనే map. బూస్టర్. It's a very good choice from them. Hello, I think, the bans. booster But నేను. despite being able to have that target వీడు ban, బూస్టర్. these are గనిగడ్ మొట్ట బూస్టర్. ఓడిపోయిన booster ఈ match. నేను బూస్టర్ బూస్టర్. shaky on their Haven early నేను in the booster. tournament, but you look at their Chicken Not legs bad, kick, just bro. be the సాగు client ముందు of- డాన్స్ చేస్తారు చూడు అంతే చేస్తుంది Okay, nice, nice, nice. Hello, I support G2 bro, you know. So what did it was? What did they ask you to do? Yeah, I really hope that we get to that last Yeah, map, my to that idiot. Haven. ఎలుకబండి It was both ఉన్నట్టున్నాడు. Vaporex and Wolves banned it, so this could be the last Haven in the tournament. Wait, I'll be back. In fact, Sorry, for ఈడు now, we famous did not కదా? see it again. But as you were saying, Mimi, I Famous. agree. The first 2 maps have been good for Fnatic. In fact, this పాప symbols of అరుస్తున్నారు బ్రో ఈ EMEA, కామెంటేటర్లు Fnatic కూడా fighting Pearl and అమ్మా. picking Split. We've seen it 3,000 times. But that first map, that Lotus, I think that we have also seen showing from both of the teams. This is one of Real the estate maps edit. where G2 has grown the most, going back to that Tejo. Real And estate. I Ah, really nice, understood from the way the Fnatic What was the fuck playing is the other kilometer? day that they are Huh? literally back Hello, to what the the fuck same is composition, mile, bro? playing the same way. Huh? We saw that Odin Oh, control nice. on What A. the What do you fuck? Things that we've been seeing for such a long మౌస్ time. ప్యాడ్ You బ్రో can watch అది. the Fnatic VOD from 3 years Yeah. ago. Yeah, and it would be the same మదర్ సైన్ లో sound. పెట్టించుకోండి. Yeah, which Fnatic it is, because they've always just been. But that's మౌస్ so ప్యాడ్ easy, ఎవరు కాదు though. దాని మీద You ఉన్నది can ఎవరు do that, చూడాలి. but they're still so damn good, even when you know what Point they're ఉందిలే. A lot of teams chase the మౌస్ ప్యాడ్ కనిపించిందా the మీకు? absolute peak in the current meta. మౌస్ ప్యాడ్ అని చెప్పింది Mouse నువ్వే. pad అది. నువ్వురే చెప్పింది మాకు అర్థం కాదు. One thing about comp they know is good. Poster It's అనుకుంటా. all about perfecting that down to every detail, and their Lotus is the ultimate example of doing so. The fact that they ఇది still match win, that కనిపిస్తుందా they're మీకు? still strong after all this time playing the same You guys competition. seeing match? That's to split అన్న మీరు ground నాట్ విన్ here in చూస్తే సౌండ్ Toronto. రెడ్యూస్ వస్తే ఓకే లేదా ఇయర్ ఫీస్ G2 fans coming out in full force. Fnatic 34 inch fans, ultra wide their feels voices like heard. theater, Look but at Even small bro, screen. wingman లా ఇలా? వచ్చేసిందా See మానిటర్ that? కృష్ణ బ్రో. That's cool. Get me one of What those. small screen? EMEA, they're pretty cool. ఐ మీన్ ఫీల్స్ లైక్ థియేటర్ బట్ I mean, స్మాల్ I'll tell you స్క్రీన్ what, అంటారు. I'll థియేటర్ hold లోనే off in స్మాల్ there. Okay. Okay. అది చెప్పింది నాకు All right, అర్థమైంది. No, I had a అదంతా question on కాదు things కానీ there for a నాకు brief అర్థమైంది. moment, but all right.
వింగ్మ్యాన్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఓకే అది మ్యాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది మరి వాట్ ద ఫక్ ఇస్ కిలోమీటర్ అని రాస్తున్నాడు బ్రో వాడు నాకు మైండ్ పోతుంది చెప్తున్నా ఒక్క ఇండియన్ టీం బ్రో ఒక మంచి ఇండియన్ టీం ఆడగలుగుతారు కాఫీ అది $100 కి Konami. Konami knife ఉంది Vandal ఉంది అంతే మిగతా ఏం లేవు ఆపరేటర్ ఉంది ఛాంపియన్స్ అందులోనే ఎన్ని ఉన్నాయా $100 మంచిది అయితే అదే 8K 8K బ్రో కరోనా బండిల్ ఒకటే ఉండదు 8K ఛాంపియన్స్ బండిల్ మళ్ళా రేర్ అది రాని it will not come again $100 ఇంకా ఎక్కువ స్కిన్లు ఉన్నాయి కానీ కరోనా Poster as well have been so good strategically, so good at building up their teammates, bringing that energy to succeed on stage. But there's still such a gap in experience. When Chaos Hunters is there, kada we'll go. Oh, my team was next my team is tier 2, dragging them through ascension to make it into the Americas League. Hopefully. But now here they are. An opportunity for them to be నేను కూడా కావాల్సుకొని ఎట్లాంటి టికెట్ పంపిస్తారు కదా వాళ్ళు కోచ్ లాగా వస్తాను నేను కూడా వెనకాల జస్ట్ రియాక్షన్ అరే కరే నోడల్ అరే కరే నువ్వు సెట్ అవుతావు కదా బిగ్ మ్యాన్ లెక్క నొద్దులే హలో గనిగాడు వింగ్ మ్యాన్ కంటే హలో నార్మల్ స్పైక్ లెక్క సెట్ అవుతాడా వింగ్ మ్యాన్ మీద స్పైక్ ఫేస్ క్యాంప్ తింటున్నా మీకు వాట్ ద ఫక్ ఇస్ కిలోమీటర్ ఈ రోజు ఉందిరా మీకు కొంచెం గనిగాడు మార్స్పిట్ ఓ దట్ గ్రీన్ కలర్ for G2 Esports as they get ready for this matchup. Players setting up on that stage. Chris Embath if he's fat. It is time. Toronto, let's make some noise as we get ready. వచ్చామా మేము వీడియోలో అన్న అడిగి bracket matchup. Here are your casters, Brent and Sideshow. వాడుతాడు ఆరెంజ్ వాడు ఎట్లా ఉన్నాడు అది వాటర్ బట్ బ్రాండ్ ప్రమోషన్ కోసం బాటిల్ పెట్టారు వాటర్ సీరియస్లీ Legan Kaushik will I will be emotional supporter so please emotional వెనకాల చరుస్తా కృష్ణ బ్రో నేనైతే గట్టిగా అరుస్తా బ్రో కృష్ణ బ్రో ఇద్దరు కోచ్లు వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటా కృష్ణ బ్రో నన్ను నేను సపోర్ట్ స్టాఫ్ హలో స్టాఫ్ రాకూడదమ్మా కోచెస్ సోషల్ మీడియా 10 మందికి ఇస్తారు అనుకుంటున్నారండి ఇస్తారులే 10 మందికి ఇస్తే నువ్వు కూడా వచ్చేవి ఆర్గనైజేషన్ చూసుకుంటారు అదంతా మనకి లెట్స్ గో G2 ఈ అమ్మాయిడు ఉత్తుకుంటాడు బ్రో ఆ డ్రెస్ రోజు అది వేసుకొస్తున్నాడు ఎట్లను ఈడైతే మొన్న డెత్ మ్యాచ్ ఆడాడు బ్రో ఈ రోజు అయితే అసలు ఆడడం కూడా ఆడాడు మొన్న పని అయిపోయింది But only one of these two teams is going to be able to make it through to battle Wolves in the lower bracket final. ఇది ఇట్లా చైర్లో అనుకున్నాం అనుకో అన్న వేలియన్ హీరో బట్టల్లో ఇరిష్టం వేలియన్ హీరోలో మిలీ బాగుంటది వాండల్ బాగుంటది సో బట్టల్ పిక్స్ ఉంటాయి ఏమేమి ఉన్నాయి గోస్ట్ ఉంది వాండల్ ఉంది మిలీ ఆపరేటర్ which I would consider to be essentially home ground territory for Fnatic. Next round Tokyo Japan for both squads. And G2 taking rebel control as Fnatic. Japan అయితే వద్దు బ్రో టోక్యో టోబీ ఆ గెకో నీ డ్రీమ్స్ లోకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను కృష్ణ పరస్త్రీ తల్లితో సమానం అని శివాజీ జరిపే బేబీ డాల్ Relenting though, G2 looking to try and take site control, but they've got a crossfire set to try and contend with. How do you get two? How the hell are you doing that? Jonah P, drive by, swings by. And just like that in a blink of an eye, it's Fnatic now that are on the back foot.
What a plant as well. They're planting so that they can take heaven control. They know that at least one of these players is on the flank. Alpha is going to try and deliver. Why Shoulder God to hates shoulder, me. him and the IGL, Boaster himself, what a shot Oh. to connect. Not anticipating it, God, Boaster तो था. delivering an Alpha from the side. Booster gar sheriff to अच्छा है bro. Boaster's on his feet already, round one. You'll be seeing a lot more of that. G2 almost there, turning around the 3v5 situation. ఫస్ట్ ఎప్పుడు మిస్ అవుతా 6 shots towards the end. Nice throw. వాడు బ్రో కొంచెం బే కొట్టాడు బ్రో వాడు చూడ But these shots towards the end, Alpha hitting them beautifully. Jonah P, untradeable. G2 G2 And then cleans things up towards Hey. the end as well. జూనియర్ అమ్మా ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఏం గని He's cooking. He's ever the show man. నేను కూడా నేర్చుకోరా అట్లా తెలుసు బ్రో అయిపోయిన దాని మీద వర్క్ అవుతారా జింక్స్ Just spurred him on to greater and greater showmanship heights. జింక్స్ ఎవరు చేస్తున్నారు He రా does love it. యా యా He's talked in మనస్ఫూర్తిగా interviews as G2 well, కి Boaster, సపోర్ట్ about trying to just get చేస్తున్నా the బ్రో best possible results before he thinks about కష్టపడ్డాడు which is mad. But he has been in the Bottom scene of for my such heart. a long time. And his teams have been astoundingly ఒక రౌండ్ కే successful. ఇంతే ఏంటి He's మనం talked దేనికి in this సపోర్ట్ tournament దేనికి actually about against being the greatest leader of నేను all దేనికి time. సపోర్ట్ I చేయమంటే think దానికి if you made the చేస్తా list right దానికి now, ఆపోజిట్ it would చేస్తా have to సారీ be Boaster at the top. But he'd like another tournament here. Just to properly seal the deal. తెలిసి రేపు కంప్లైంట్ వచ్చింది Set it in stone. రే ఎందుకురా? ఎందుకు వినిపిస్తుందిరా We're ఎప్పుడన్నా expecting ఇచ్చిరా a కానీ slow and methodical game from both of these teams. లేదు బ్రో ఏమి విజయవాడ అపార్ట్మెంట్ లో Might feel like a bit of a ఇచ్చారు whiplash బ్రో after you've come off Paper X versus Right, Shore. right, I like Definitely well. But both of these teams, they do have similar styles. Fnatic ప్లే అదేం ఒక్కసారి దగ్గరలో అలా ఆడతావా allow నువ్వు their opponents to plant బ్రేక్ quite తీసుకుంటారా ఇది Valorant కొంచెం ఒక let them bleed as they 3 days దూరంగా బ్రేక్ ఉండాలి. తీసుకుంటారా నెక్స్ట్ 3 days లో పక్కా ఆల్ ఎంవిపిస్ ఉంటాయి ఇందాక జస్ట్ 2 గంటలు 3 గంటల ముందు వారం అన్నాడు The contact over the Just అరే, region. He's going to be ఇప్పుడు నువ్వే 3 3 days రోజులు అంటేవి కదరా రే రేపు పొద్దున్న ఒరే నువ్వే రేపు పొద్దున్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది Valorant live stream బ్యాక్ అని పెట్టుకుంటాడు వెల్కమ్ బ్యాక్ damage he possibly can in this spot. तो कैसे The आप spike was back possible, no time really to work అది with. 3 రోజులు అయిపోయిందా అని మనం చూస్తాం Ever the disciplined team. Happy to wait it out. Kaya could go down in one shot here. Leaves, seeing if he can bait Improvises. somebody out. Ends up falling to 3 the రోజులు end. What's on అన్నారు అది red? నిన్నరా Yeah, what's on red? So fairly clean at the end of the day. అందుకే Fnatic 3 రోజులు managed to అయిపోయింది get 3 decent bits of What's weaponry on red? heading into Yes, their yes. bonus round. And I think a lot of it's ఈ about డేటా figuring out చెప్పొద్దు ఓ what అలా these setups ఆడతావా look like. You can see little bait and switch setups. On the pistol round, we saw that B trap play, where if a lurker starts ఎప్పుడు walking పడుకుంటే towards B, they యశ్వంత్ get hit with the paranoia and pounced upon. అలియేనా G2 are just going to be trying to feel Sorry. this out. Figure out what kind of game Fnatic are ఏమన్నారా playing. కానీ? Where does Boaster want ఎదురు to వచ్చినప్పుడు give a little bit of space? Where does Boaster want to tell his team to fight? And this నేనైతే round, నిద్ర వస్తేనే పనుకుంటా బ్రో potential అవునా ఎస్ for a bit of a Jim collapse Boaster on the up leaf if he does take that aggressive lurk timing. నువ్వు ఎప్పుడు Chilling పనుకుంటావు Bernardo. Pressure from G2 up towards. అట్లా చేయలేము Door's going to be opened up. That should be a bit of fear into the back of your minds. Jorgen might have to pull it to the back of the brain. జిత్ గారు చైర్ కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యేప్పుడు Dismissal needs to be careful. He's getting tagged up. Bullet tagged. ఖాళీయే Still alive though. విసిగాడు ఎప్పుడు పనుకుంటాడు తెలియదు చేరింగ్ తెలిసింది All the way out entirely. Crashes has been dropped. ఈరోజు బెడ్ మీద వేసినట్టు లేదు నాకు పుట్టిస్తాడా రా నైట్ మొత్తం Exploration దాని of మీద Fnatic ఉంటే is getting punished here. Yeah, that's a bit of a weird లేదురా position ఇది from ఇదే Kaya. కదా చైర్ I think both చైర్ players మీద will be there. అలా Kaya and పనుకొని Jorgen అలా probably వెంకలకి could have వెళ్తాడు played కదా that situation better. సేమ్ అంతే స్లైడ్ అయ్యి బెడ్ మీదకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట జారబండలా Breaks in a 4v3. And this allows Valen to just test out the map again. Trent still has both of these salvos to ఖాళీ work with. ఎవరు యాజ్ దిస్ నీలాగే They could play a really ఎవరు? powerful yellow close plan. They are set up though నాకు to split 2 into agents two. That's అస్సలు exactly where రాదు Boaster's waiting with the stinger. ఎవరు They don't neon realize A is I mean empty. ఎవరు Boaster ఆడొచ్చు close బట్ quarters here with a stinger in hand. He's got the util out. పోస్టర్ బుగ్గ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా ఆడతా They're going to run all over these players ఎక్కువ మైండ్ here. పెడితే Fnatic మంచిగా ఆడతా లేకపోతే గాన్ అంతే It's a nice మైండ్ గేమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి Exactly set up నియాన్ for అయితే success. అసలు Nice నేను use there ఆడలేను from Trent of just a Me- solo salvo mouse into that B can't do- connector, the can't do waterfall, in order to push back to Sensitivity. players. And he's still got a salvo to play అవతల afterwards. నియాన్ వస్తేనే దాన్ని తిప్పలేను G2 ఇక wanna నేను keep నియాన్ this ఆడితే ఇక clean. అయినట్టే All signs pointing towards it. Alpha step in, just tiptoeing in. Chronicle will be able to trade, but it's answered back in kind. జోనా పి నైస్ వన్ జోనా పి లెట్స్ గో టాప్ ఫ్రాగ్ నువ్వే ఈరోజు Couple of players getting fairly close to some ultimates. Jonah P and Trent winding their way up to double initiator ults. It won't
probably be online here, or if they are, it'll be in the post plant. But we've got a pretty important eco swing round coming up in round 4. అసలు నియాన్ హై సెన్సిటివ్ లో పెట్టుకొని ఎలా ఆడతారన్న బాబు హైలో ఉంటేనే మంచిగా అవుతుంది కదా నువ్వు జస్ట్ ఇట్ అనుకుంటా స్పేస్ బన్నీ అవుట్ చేసుకుంటా లైన్ అప్ చూడు బ్రో అయిపోయాడు ఒక్కడికి లీఫ్ గాడికి 10 డ్యామేజ్ పడ్డది అరే ఎందుకు వదిలేసారు రే కాయాక్ అరే ఇటే రానేడు అర్థం కాలేదు ఏమైంది అక్కడ షార్ట్ మిస్ even though Fnatic weren't 100% sure మోస్ట్ how షార్ట్ that గన్స్ BXX ఆడతారు was కదా coming through. Does Crashies get caught just jiggling the corner? ఇటు ఊపుతారు He did it would open up the A site and make a 2v4 possible. It's the timing on it. ఉన్నాడు రే పీకే కానీ ఆ సెన్సిటివిటీ అలవాటు ఉన్నప్పుడే It's going to be very difficult for Valiant and Leaf to dig themselves out of this spot. Fnatic are giving them room though, giving them respect, allowing them even to get a plant off. ఇది మాత్రం మూడో మ్యాచ్ వెళ్తేనే They'll be able to మనకొద్దాం win the retake with bodies and with the paranoia, with the seeds, with the horn, tools that they still have to be able to work with. Should be a clean retake indeed. Discipline still there for Fnatic. ఎదురొచ్చింది బ్రో నాకు మనం ఆడేటప్పుడు దెబ్బ అయిపోతాయి కదరా The potential timing here. Just swinging టైం అవుట్ అని ప్రతి రౌండ్ లాస్ట్ వరకు ఒక్కటి లాస్ట్ trying to get a move on. Now he's onto the side. It's an off angle play from him, but వాళ్ళు 1 minute 40 seconds ఆడతారు రౌండ్ మనం 1 minute లోనే చచ్చిపోతాం ఓహో జీరా ఏ మౌస్ పడేది బాగుందిరా ల్యాప్టాప్ పెట్టినట్టుంది Too cautious from Fnatic, I ల్యాప్టాప్ think. ఏమో Talked about the fact that they love playing to give their opponents Ore. the ability to still play the advantage in the retake. అరౌండ్ ఏనా ఇది But the paranoia అమ్మ టిట్ ఫర్ టాట్ ఇచ్చాడు ఆడు weren't there ready for the trade. It was only Chronicle that Nice swung throw, through low off his contact, and he only had about 6 health ఓకే to జీతూ work లెట్స్ with. గో కొట్టుకోండి బాయ్ Fnatic lose a really important eco swing round here. And now the ult cycle is going to start to get online for G2. Assuming they can clean up an anti-eco, Fnatic might have just lost control of this defense half early on. షౌరేనా నువ్వు ఫినాటిక్ గా జీటూ కా నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు బాల్ త్రో చేసినప్పుడు నైస్ త్రో నైస్ త్రో యూనివర్సల్ two of our greatest minds in the game facing off against each other. ఎవరైనా సపోర్ట్స్ వాలరెంట్ చిన్నప్పుడు యూనినార్ అని ఒక సినిమా ఉండేది Feels like బ్రో a battle of అదేమైంది the generations when it comes to the Yo, ITO. యూనినారా ఫస్ట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ తీసుకొని బిఎస్ఎన్ఎల్ ని జియో టెలినార్ ఏంది టెలినార్ Caught out in the open again. That's twice already. FNCA reverse curse checking. Corner of this map. అలా చెప్పకూడదన్న బయటకి It's not full steam ahead from G2. There's still a level of caution. Fnatic are stacking this. నేనైతే G2 అన్న Bodies. It is the eco round. Yeah, I think the read here ఎట్లా from Valiant is గెలుస్తారు చెప్పు perfect. ఫనాటిక్ అసలు G2 అంత మంచి టీం పెట్టుకొని That's snappy. స్టార్ట్ Straight to the head. He's taken care of though. Chronicle's still trying ఆప్ వస్తే చచ్చిపోతారు to square up. you Take are the fight dead back, బంగారం. swing ever so slightly. షెరిఫ్ చేంజ్ చేయగలుగుతారులే బ్రో Crashies is highlighted. Lit up. There's no more. So G2 taking the lead early on here in Lotus. That damage from Alpha, yeah. వస్తాడు చూడు వీడిది ఏంది బ్రో వాడు జిమ్ మ్యాట్లు తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు బ్రో వాడు What Alpha's been able to do recently in their games has been spectacular. పెట్టుకున్నాడు పేర్లు And those are the danger moments that you need to be able to మా జిమ్ లో పెడతా అన్నారు పెట్టలేదు టేబుల్ టెన్నిస్ తెచ్చారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి even though they went into the stack in the బొక్కగాళ్ళు బిల్డింగ్ end. Here's the ult that we were talking about. But Fnatic, by saving, have managed to get Kayak an operator in his hands. జాగ్రత్తగా వాడాల్సి వస్తుంది బ్రో వెయిట్ ఒకవేళ వెళ్ళినప్పుడు నా కల్ట్ పాస్ అయిపోయింది పడే టైల్స్ పగులుతాయి కట్టే ఎస్ కృష్ణ బ్రో దిల్ సే జీతు మీరిద్దరే మాట్లాడుకున్నారు మాకేం చెప్పలే Crashies, I think, made the నేను ఇప్పుడే వచ్చిన అదే సండే పోదాం didn't realize మాకేం చెప్పలే also had backup. In came Trent. అది కెబాబ్ చీ అని ప్లేస్ Again of Fnatic. ఏంది Having a ఇది rough go of things here. కెబాబ్ చీ
They still have the lockdown to try to Shaurya play no. these areas. Chronicle could actually get some level of contact. Shaurya na chat Driven lo. to get back out of the pit here in the mid round when Jorgubov Subtitles still has his అవుతున్నాయండి. dimensional drift to clear everything. But here it goes. Yeah, using it nice and early. Most of these players don't know if he spotted it off. Yes, Kayak. I have Trying to strike, juice it well. Chronicle. It's instinctual. The wall was up. ఏమన్నారా? Anticipating G2's TRX positioning. గురించి మాట్లాడతాను. G2 ఓవర్సీర్ వచ్చిండు players డిస్కార్డ్ లోకి శౌర్యన ఏదో A massive ultimate కెబాబ్ drop చేదా from the side అంటుండు. of G2. They అది can no సర్చ్ longer చేయడానికి stand ఫస్ట్ under బాగానే their ఉంది own ప్లేస్ post అది. So if G2 want to win this round, it's got to be proactive. Hey, I think what? Fnatic, they know it. Spelling చెప్పు. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ Kayak లో are waiting for this నేను push. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎవరు sees it. Jorgubov's going to be backing away. Reclaiming his space now. There's an టీమ్ icon. సెట్ చేసుకోవాలి అన్న Finally సోలోగా claims ఆడలేకపోతున్నా. towards it, but there's that up angle. మీ ఫ్రెండ్స్ Where ఎవరు was the ఆడరా Kayak of how యశ్వంత్? he's been మీ playing? కాలేజ్ లో K-Dam is kicking in. Gonna TP. Balance barely out there. ఏదో ఒకటి Trying to play the crossfire setup. Chronicle wins this fight out, and that's going to be locked down to secure. Shaurya ne Fnatic have all the advantages here. చూస్తున్నా. లేకపోతే రేపు Investment in the సండే ultimate just to పెట్టినాము make sure, మళ్ళీ just ఏడుస్తాడు వెజ్ వెజ్ అని. absolutely guarantee that Fnatic ఎవరైనా are వెజ్జా? able to tie things up. సాటర్డేనా? ఓన్లీ సాటర్డే. మళ్ళీ Good టర్కిష్ recovery ఏనా? in this round from Fnatic. If they'd lost here, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్. బట్ నేను వెళ్ళింది ఓకే టర్కిష్. it's been a disaster. చూడనికి బాగున్నాయి వెల్సి. But Kayak gets good Kebab value out of chi his anta. op. And honestly, the way that G2 were టీ utilizing అంటుంది the వాడే. ball, Fnatic read the timings. Sare. They just knew that people were going to start ప్రీమియం pushing up. ప్రైస్ అంట ఉంటే- కింద అన్న. Has got great reads on that ఏ kind of అలా stuff. He's been చెప్తారా around the block. వాడికి One of our most నువ్వు experienced ప్రైస్ పట్టించుకున్నావు and కడుతున్నావు మొత్తం. one of the Okay. greatest లంచే players of కదా, all time. You లంచే look at కదా. accomplishments. The accolades, ఆ, man. ఎందుకు ఆయన మొన్న వాడిన తిట్లు ఇంకా వాడుతున్నారా అది? ఆహా లంచే Fnatic కదా can అని somehow అడుగుతుండు. pull off this lower bracket run. He will just be ఇద్దాం out అందరికి miles ఏదైనా ahead వీలైతే of ఆడ నాకు everybody ఏదైనా else. ఓకే లంచ్ అని ఓకే సాయంత్రం అని ఓకే రాత్రి అని Serious ఓకే. case. ఆయనకు లంచే ఫీలింగ్. One of the greatest of all మమ్మల్ని time. లంచ్ ఫస్ట్ పెడతారు. అడుగుతారు ఎందుకు క్వశ్చన్? Feeling pressured into the అదే time. కదా. లంచ్కి వెళ్దామని చెప్పాలన్నా శౌర్యన్న నువ్వు. And I think there's been a pretty serious shift in లంచ్కే Fnatic's అనకూడదు. defense now that they've got the యూజ్ operator విపిఎన్ online. బెస్ట్ కదా. దేని గురించి? They are still finding holes over ఒకడు towards ఆడతాడు A కానీ and Beyond. అచ్చా పైన ఓకే But what G2 are struggling ఆడతాడు with is కానీ being able to స్పెడన్ take the site వెళ్ళిపోయాడు without వాడికి ఫుల్ getting పింగ్ caught వస్తుంది. by one of the Fnatic players. యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఎక్స్ట్రీట్ లాక్ ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది కదా. It's not ఆ? that Fnatic are ఇవ్వు. trying to defend the sites to the depth. హనీష్ వాళ్ళతో ఆడుకుంటాను. Exit lock. లేకపోతే హనీష్ గారికి ఇచ్చే One అదే player అదే నాకు కావాలి ఓ and సీట్. then back it up. ఏంటిది? And always ఇస్తారా? G2 to be the ones that have హనీష్ to గారికి extend ఇచ్చే అని and చెప్తున్నా overfight హనీష్. to get the space. అదేరా ఆయన ఏదో ఇన్ని రోజులు ఎత్తుకుతుండే తీసుకుందామని చూస్తుండే కదా. ఎందుకు తీసుకున్నా Take a look ఎగ్జిట్? and see what the adjustments are coming out of ఏ this tag. నేను తీసుకోలేదు నాకు వచ్చింది ఫ్రీ. Kayak earned his showstopper in the previous. అయితే రేపటి నుంచి చైనీస్ బ్రో గ్రైండ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు ఒకసారి లాగిన్ చేసి Positions with the చూస్తా. op, 'cause if you get caught, ఇప్పుడు నేను బాగా ట్యాబ్లు ఉన్నా ఇంటికి వస్తాను 5 నిమిషాలు stop అప్పుడు yourself వస్తా. from getting punished. క్యాబ్ లోనా? So he's actually going to go maybe for a solo. అవుతుందా? నువ్వు ఓవర్సీర్ ఎప్పుడు క్యాబ్ కాకుండా వేరే తీసుకోండి. ఎగ్జిట్ లాగానే ఒకటి అప్లికేషన్ ఉంటుంది లైక్ విపిఎన్ ఉంటుంది యశ్వంత్. నువ్వు అది తీసుకుంటే సమ్వేర్ లైక్ చాలా పింగ్ తగ్గిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు 300 పింగ్ 300 200 పింగ్ వస్తుంది అనుకో, సమ్వేర్ అరౌండ్ 60 70 పింగ్ వస్తుంది. రేపు అసలుకే Free కష్టం. ఇచ్చారు ఏయ్, అన్న. అక్కడ ఒకడు ఉండాలి కదా బ్రో. Exit ఏంటి like వాడు? subscription. టీపీ కొట్టేసిందా? That's beautiful. Ult baited out immediately. Perfect value అసలు there. coming from వెళ్తున్నా the op. సబ్స్క్రిప్షన్ అంది. And now బ్యాన్ అవి అందుకోసం పడతాయేమో. నో నో 37 బ్యాన్ troops into అట్లేం the ground. ఉండదు. In which direction 4 hours. G2 would like to end? ఓకే Another single salvo to try to push $4 Alpha away. ఏనా? They know that Alpha loves to play this. పర్ angle. మంత్ We've పర్ seen ఉంటాయా? people even pick up attack side ఐ మీన్ ops to try స్టిల్ to punish డిస్కౌంట్ that. నైట్రో కంటే తక్కువనే కదా. Alpha. డిస్కౌంట్ నైట్ నీకు $3 కూడా దొరుకుతుంది. $3 కూడా వస్తుంది కానీ దాంట్లో టీపీ చేంజ్ చేసుకుంటే ఏముంటుంది Doors కదా. opened up. ఉంటది ఇవి ఉండవు ఏమంటారు మన నైట్రో ఫీచర్ ఉండదు సర్వర్ అదే సర్వర్ బూస్టింగ్ ఉండదు అంతే. బ్రో ఒక్క నేడు బ్రో బ్రో. Yashwant, if you dislike playing, use the exit lag. Many of streamers or players in Singapore to use that. Yeah. Attempt there made. Chronicle just the one before the trade is $5. నిన్న గోపితో 200 పింగ్ లో ఆడాం వార్జోన్. యువర్ సర్వర్స్ లో ఒక్క బాట్ లేదు. చెక్ చేశారు. చెక్ చేశారంటే అర్థమైపోయింది అక్కడ. Alpha on the flank could be pivotal here. మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు. He knows that he's going to try to పదా నీకు ఆడతావా? మొత్తం ఆంటీలు ఉన్నారు. now realize అని యాన్యువల్లీ కట్టాలిరా. యాన్యువల్లీ కడితే $5 per month. మంత్లీ $10. అచ్చా. ఏముంది perfect trade. traded instantly now to drone and a connection spot. అన్న ఎపిక్ లో ఫ్రీ నైట్రో అన్న. అది జస్ట్ న్యూ యూజర్స్ కి కౌశిక్. his life. Sliders of corner snaps towards What the fuck? Perfect reads inside the pit there.
for a But player. బట్ షార్ట్స్ తగులుతున్నాయి అన్నా నువ్వు మొన్న వేరే 150 పింగ్ రొటేషన్ చూడరా క్రేజీ స్లో మోషన్ లో చూపిస్తున్నాడు చూడు అక్కడ నా బుల్లో Crazy kill onto Jonah P there too. లాస్ట్ లో ఫినిషర్ క్రేజీ రా Is that they were hyper aware of the threat of Alpha. Yeah, Alpha is going to be playing aggressively. When he opens that door, Trent and Valen doubled up to deal with him. You got to put two బట్ guys on షార్ట్స్ Alpha at all తగులుతున్నాయి times. మొన్న 150 పింగ్ లోనే నువ్వు ఆడుతూ తగలట్లే తలట్లే 150 పింగ్ అంటే ఇప్పుడు తగులుతున్నాయి అంటే ఏదో ఒకటి డిస్ప్లే తర్వాత చాలనా తాకవరా పైకి बोल रहे हो అద్ది బ్రో షార్ట్ అంటే డెత్ మ్యాచ్ ఆడు బ్రో నువ్వు అద్ది వైపర్ ఇస్ టోప్ ఇస్ వైపర్ అంట ఇందాక అల్ఫజర్ అవుట్ షాట్ చూసిరా తుక్కా He's just begging Valen to walk into him. If he doesn't, how is he going to take the kill? బ్రో యాంగిల్ కూడా చెక్ చేస్తారా బ్రో వెళ్ళేటప్పుడు And at that kind of range, Kayak, unfortunately, as good as he is, doesn't particularly have a chance. నవ్వుతున్నాడు ఫేమస్ We were talking about how dangerous Alpha can be, and that అన్న setup రేపు ఎప్పుడు over ఫ్రీ towards Mound almost Repa? found Fnatic ఈవినింగ్ a turn of the face. అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్రీ ఉండొచ్చు అండ్ ఈవినింగ్ The shots were good, but the weaponry ఆఫ్టర్ 11 to way up the 5 scratch. వరకు And once again, actually, బాజు this మ్యాచ్ kill, డిఫరెంట్ Relief లాగ్లో is able to pick అందరం up ఒకటే Boaster, ఉన్న and సర్వర్లో Boaster's kind of, you know, inside his smoke again, getting caught. మొన్న 150 పింగ్ వస్తేనే గుడ్ నైట్ యశ్వంత్ స్వీట్ That is actually హ్యావ్ ఎ a నైస్ bit of a recurring బేసిక్ గా problem నువ్వు that we're ఉన్నప్పుడు seeing here, తగలో is అంతే that ఇట్స్ Boaster's మ్యాజిక్ frequently getting caught out. He's 2-6 right Pookie now, dreams. but it's not necessarily about the scoreboard. He could be playing, you know, those kind of numbers and be playing a great game, frankly. But at the moment, he's అరే trying అవేరా to hold హ్యాండిల్ important సేవరా నీ positions on చేరికి defense and getting caught out by unexpected timings. And I think that's going to have to tighten up if Fnatic want a chance of being able to win the rest of these rounds on their defense half at least. యాస్ ఇస్ కేప్ వల్ల పెట్టే Timeout taken for Fnatic. ఒక మ్యాచ్ లో కన్సర్న్స్ చెక్ కార్నర్స్ చేయకపోతే నా నేట్ ఫర్ ఆల్ దట్ ఫాస్టెస్ట్ ఇస్ It's well within the realms కార్నర్ of చెక్ recover, చేయకపోతే but when you Hey, start hey, a 2-round lead, Fnatic also got the డేజీ best ఆడొచ్చావరా of నీ it. దగ్గర Out of గట్టి the other వస్తుంది 6 rounds that we've ఫాస్ట్ seen, చేసింది ఒక when ఆర్గనైజేషన్ rifles కి have started getting డేజీ on board, గేమ్ G2 have been అట్లా చాలా ఉన్నాయి అట్లా కార్నర్ చెక్ చేయకుండా పోతే నింజా డిఫెన్స్ 2-3 ఉన్నాయి క్లిప్లు నా దగ్గర we don't have the wealth to be able to put that in. అప్పుడు విప్ చేసా కవర్ కోసం అట్లా చెప్పా And once more set up నేను to go అడగాను for some కానీ kind of ఇక్కడ ఇప్పుడు రివీల్ చేస్తున్నావు చూడు the spike headed No, up reveal here చేసిన and అవసరం లేదు potential for a ఎవరైనా. wrap through blue room. మొత్తానికి 9-10 కి చేరుకున్నా Stacking ఈ రోజుకి three టార్గెట్ bodies. అయిందా యశ్వంత్ Gonna retake some of that rubble control away from where దానికి Leaf was 19 కి lurking. చేరుకున్నా పాయింట్స్ Leaf, he kind of needs to kill that Prowler to create the threat. ఏ that he can still యశ్వంత్ ఏం learn. పోతావు చెప్పు ఇంకాసేపు స్టార్ట్ చేస్తే సీదా ఫస్ట్ ముందు ముగ్గురు లేరు నీ ఇష్టం Rain down a hail of bullets. That's just from Boaster. He's going to be supplementing the fire, just trying to make it nice and awkward for G2 while a flank occurs. Do they have enough people to be able to deal with Chronicle? There is massive pressure on Leaf right మనకి now. 1350 అయ్యేదాకా ఉండు బ్రో This is Fnatic now. This is their time to shine. They've got a lot of control now towards B main. Flip at the site though. G2 looking to try and take this one up through heaven and a Wait, reflect it's Sagar. but time needs to be played. It's already Wait, taken Sagar. away. It's up to Trent to see if he can delay, but smoke in your face. What Ah, really ఉన్నానయ్యా. counts is this spot. Time is taken into a 2v2. They've got to know where these players are to smoke, obfuscates, Huh? hides the intent. Kayak is there swinging through, seals it up nice and pretty for Fnatic. Bit of a strange situation there towards the end. A couple of the G2 players left in the clutch, and it almost looked like they didn't know where the flank was. అడుగు చుట్టూ పేరేంటి క్రానికల్ A B yes bomb. yes Alpha swings through, but it's this flank play that made the పొడుగు difference. చుట్టూ In previous క్రానికల్ rounds, Leaf పొట్టోడు scored కయాక్ against a Rumble 1K at the అయ్యేదాకా ఉండరా start of this ఉంది round. పో He got pushed out immediately. He got caught by a horn. పక్క పోతే Prowler, ఓటీ వరకు and that పోతుంది gave Fnatic the confidence to be able to double push fully out through A. ఒక 24 ట్రెంట్ hours stream చేయాలి. ఏ ట్రెంట్ 24 ఇప్పుడు hours The రాదే more they can actually figure out exactly 24 hours. where Leaf is on the map, the better their defense half is going to look. కాదు క్రానికల్ Let's go చేద్దాం అనుకుంటున్నా But this squad is Current like again. Current. stingers. అయినా అది పొద్దున్న 9 స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా బ్రో అరే అరే ఏందిరా డెత్ మ్యాచ్ లో ఆర్బుల్ ఎందుకు రా నీకు వచ్చాడు బ్రో వీడిని కొట్టడానికి వచ్చినాడు Able to take up most of that space. The pit has to be vacated. It's a wasted ult from Chronicle. అందరికి వెళ్తే వాపస్ ఎవడు వచ్చేది అటేహో Easily could have climbed a couple of lives there, though. Everybody అన్న in G2 ప్రీమియం was అని weak, but ఉంటది that కదా was ఏంటి అది chaos.
YouTube Premium. Nikki, ads read of what was happening, they thought it was going to be an A-side default again, and G2 have found an opportunity to pick up a couple of weapons and slow things down a little. It's looking more even now. Phone ఎట్లా వాడతావు? Low smoke from G2. Phone లో some form of re-exploration, clearing up the map. This is a really important situation where you got to look at Boaster again. He's going to be doing this jump spot. He's been caught out in positions like this. Twitter ki separate face ID lock untadi nadi. He's got to make sure that WhatsApp ko unnadu malla నీ క్యామ్ తగ్గించు మ్యాప్ చూపియొక. Trust the advantage he's got to read, and it is a good one. The solo player Trent just trying to condition with that. ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర పెట్టానా క్యామ్? Towards the back alongside Chronicles, a stalwart defense. ఒక ప్లేయర్ అయిపో. యాక్టింగ్ The lock and key here. ఎక్కడ పెట్టే ఇబ్బంది బ్రో. ఇక్కడ వాడ్ క్యామ్ ఉంది, ఇక్కడ కిల్ ఫీడ్ ఉంది. ఎక్కడ పెట్టాలి? వాళ్ళ క్యామ్ దగ్గర పెట్టి కిల్ ఫీడ్ కి కొంచెం కింద పెట్టు. జోగమ పైన but he played that situation beautifully, didn't he? Had the మధ్యలో పెట్టు. అట్లా పెట్టు. అది రైట్. Managed to get the timing on the drone. ఒక పని చేయంట well. So not only does he get the kill, he feeds more to the rest of his team. Guys, this is going to be a C re-hit. 100% this A pressure is fake. అరే వాడు And this is now an even half, 5-5. రెండోసారి With arguably better ultimates here for Fnatic to close out on defense. 6 అవుతుందంటావా? ఎవరు బ్రో? 7-5 వాలెంట్ లో ప్రీమియం గురించి అడుగుతున్నా. Doors going to be opened up. అది టోర్నమెంట్స్ లైక్ అందులో ఫస్ట్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ పొజిషన్స్ లోకి వస్తే నువ్వు మెయిన్ టోర్నమెంట్స్ లో పార్టిసిపేట్ లైక్ రికగ్నిషన్స్ వస్తుంది నీకు. Recognition. 4 players from Fnatic over here doing a re-clear, full re-clear of rubble. A lot of util. You see that paranoia, you see the Only horns. ఇలా ఒక టీం ఉంది, Could be the timing to try to activate somebody like Leaf on the other side of the map, but Alpha's waiting and here's విషా కొట్టేసాడు, కొట్టాను కూడా కొట్టలేదు బ్రో. Just cleans him up. That's amazing from George and Trent. All on Boaster now though, feeling the heat. It's a paranoia in your face, near-sighted. Plenty of bodies about to be coming towards you. ఎట్లా తప్పించుకున్నాడు బ్రో, ఎట్లా తప్పించుకున్నాడు బ్రో. Curtain raised up, wall of his own, just trying to stunt it. G2 not to be dismayed, trying to get a bit of a move on, trying to claim that A site. Moving forward, taking the time, it's Chronicle. It's the better of the adversary. He's been really good so far, Chronicle, a pillar for his team to rely on. G2, they feel like they have to be the ones making the play. ఎప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్ చేసినా అర్థం కావట్లేనా. అది బోల్తే రెడీగా ఉంటది, ముందర పేజ్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు చూడు. అరే ఇద్దరు వాళ్ళ కొట్టింది కదరా బ్రో. వాళ్ళ ప్లాంట్ కాదా? Dismissed entirely. Another round for Valen where he ఎట్లా comes తప్పించుకున్నాడు through అన్నాడు, the వెంటనే clutch. My చనిపోయాడు. God, what a call as well. Dismantling Kayak's ult. Oh, he landed on the pillar too. Tragic the way that flash worked, but it's the final call. This double wrap up through heaven and around behind onto Alpha. Alpha decides to swing aggro on a timing, thinking that it'll catch them off guard. And maybe doesn't account for the fact that they're both going for the flank. And the fact it was planted for heaven as well. It's a really nice way to play that situation. One last chance in his half though for Fnatic to try and draw it level. Jorgamo sending it flying forwards here with a dimensional drift. Made this feel like a lot of pressure, and there are bodies behind it. G2 are looking to at least take this space. Doors are open wide. Paranoia already expended. Most of this anarchy. Crashing from behind. What a good work put in though. Now the rest. Odin in hand. Incredibly aggressive swing there from Jorgamo. యాక్టింగ్ చూడనట్టు. Also just looking for that information. వాడు రబ్బర్ క్లియర్ చేసిండు Potentially is అల్టిగొట్టి. here for Trent. Alpha, worried that he's getting flanked from B main, even though the turret is actually watching it. చూడ ఎట్లా ఉన్నాడు చూడు ఒంగోని. Alpha probably could have just stayed వాడు over వైపర్ here. చూడు, వైపర్ చూడు, వైపర్ చూడు, వైపర్ చూడు, వైపర్ చూడు. Is tightening the net at all times. देखो मैं कहाँ हूँ. डाइव दे रहा रे, डाइव दे रहा रे. इधर ఒక్కొక్కరు. Already revealed to the side there. Chronicle. Easy clean up. 6-2-6. మనం దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి దగ్గర ముందుకు వెళ్ళి
A strong recovery in this First half. overtime Fnatic, after it enna. looked like G2 were running away with things. Hello. Big round from Crashies as well in round 12. As Jorg was hunting him down from behind. I think this implies we've got a great game on our hands now. Even started here on Lotus. Yeah, competitive between these two juggernaut teams. All the way through, 6-2-6. Could not ask for a better start to the series overall. I have got the same nalagi unnadu bro. Copy cutter. Unreal stuff. Screenshot. మర్చిపోయా వాళ్ళు ఫోటో తీయచ్చుగా రేపు వాళ్ళు ఫేస్ వేస్తాను అది చెప్పే కదా 2 గోడ్ టీమ్స్ ఎవరు గెలుస్తారు చెప్పలేదు స్పామ్ చేయొచ్చు ఆ గేమ్ లో యా వై నాట్ ఏమైంది బ్రో వై నాట్ ఏం చేయొచ్చు ఓడిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా యశ్వంత్ ఒక చాట్ స్పామ్ game lo annaru bro. You were telling me you were walking around the venue the whole time, checking out the activations and everything. How's the experience right here in Masters Toronto? The experience is amazing. I mean, like I said, the people here in general, they're just Odin, like and all that. But it's gun given by Riot kada. We just love hugs. Yeah, I do. Manam dani ge antam gani. Talk about G2 because you're basically like ఒక్కసారి కాదు 2-3 సార్లు ప్రతిసారి అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కించుకొని గే from Trent. Why is he bringing it back? Okay, I mean, who's losing the match? Too much, not the one using it. He doesn't need Teo. It doesn't matter who he's playing. He's the best initiator I've ever seen play the game. That's what I'm saying. I just wanted to hear from your words as well. And also tell me why G2's in the golden era and why they're going to win this series against Fnatic. Yes, we'll be winning this series. Not only this series, but we'll be winning the entirety of Bayam. Masters, I think. Oh, the whole Masters. We will be winning Masters, yes. Okay, and so Wolves coming up next. You think they're going to have this easy against Sufat Baby and crew? Yeah. Okay. And last but not least, I want you to give encouraging words to the G2 players playing up there and also to your fans around the world. Okay, honestly, G2 doesn't need it. No balls, G2. But I hope everyone's doing good. I mean, that's all. I don't know what else to say. But yeah, I love you guys. EDG. You got it all. Hammy, thank you so much for your time. Let's toss it back to the game. Two teams here that are just neck and neck, and honestly, even just looking at the map pool itself, the other opener of Lotus, it is an interesting one. Listen, the desk was came up as well. It's a great map for Fnatic. It's one of the ones that they have been all year. Yeah, it's at the How does top it feel of like to these map pools, and be I the think only show really to have a massive cat? both of the cores. Opposite sides of the spectrum, actually, in terms of results. కానీ You can వాడితే see బూతులు reflected in తిడతారు the బ్రో Coinbase Econ report. అవతల టీం వాళ్ళు కదా Amazing half. వాళ్ళు చేసే Struggling వాళ్ళు a little bit. Valens at the top of the scoreboard. Mute all actually, chat if అని you ఒకటి just look at ఉంటుంది their kills as well. But I think more than productivity, it's going to be the game plans that are going to make the difference here in half number 2. Red Bull energy, huh? I mean, when I've been looking at these teams, G2, they play for retake a ton. They're on their defense half. They've been winning almost 40% of them. Fnatic are winning post plants 83% of the time. One of those stats has got to give today. Is it going to be Fnatic closing out these rounds cleanly? Ambassador Styles leaping into the fray across for that info. Leaf break the prowler. Back himself out, and it is slow and steady for Fnatic. They are the slowest team on the attack side that we have, but they're extremely diligent with it. They use the time to make sure that they dismantle trap plays. And yeah, it can get tense towards the end. The clock can sometimes be both as well as enemy. Timing ra, it's all about timing, bro. వీడు పీక్ చేసిన 1 సెకండ్ వాళ్ళు పీక్ చేసి వీడు యాంగిల్ హోల్డ్ చేసి ఉంటాడు నాకు అర్థం కాదు Delivered on the pistol round. Fnatic Let's go, with the potential here, a great opportunity to win both pistols on this map. And that can make all the difference in spots like this. Jorg might be going for a bit of a re-exploration over towards B as well. He's just trying to backfill this space. But it's all on Valen to defend here with one paranoia. Everything into B. Actually, maybe Jorg will get his chance. I do. I'm going to try and go for the B here. There's only 25 seconds left for Fnatic. What is the call? Bit of a scramble, but they're going to land. మళ్ళీ నైట్ బాట్ ఎందుకు వస్తుంది రా అతను తీసేసినా కదా No one really there to meet them. దానికి ఉన్న పాయింట్స్ అన్వేగా బ్రో నైట్ అయింది కదా Zone out towards the blue room, and this is all covered in time. ఆగని 5th ప్లేస్ లో నైట్ బాట్ అంట నేను ఎక్కడ ఉన్నా బ్రో Pistol round. నిద్ర సరిపోవట్లేదు బ్రో అందుకే ఇలా డిస్కౌంట్ లో పాయింట్ ఇయ్యాలా Make all the difference in a match like this. Absolutely flawless.
I mean, the damage from the first hit collapsing through onto Joe. And then how clean Kayak looks with these shots coming out from his ghost afterwards. It's clean, it's sharp. ఏ పొజిషన్ నువ్వు? Kayak, I think you should అంటే probably 7th give credit to your newest player. ఏమని కొట్టాలి? బాబీ రెడ్డి అనేది నాకు In మర్చిపోయి this kind of situation, you will sometimes see them force, even on defense. But this is not one of those times. G2 just playing for money in the bank. Another really important thing to pay attention to between these two teams is who has more of the utility once we get into post-round scenarios. అరే అట్లా రాదురా. అలా కాదు. పాయింట్స్ మెసేజ్ అయిపోయినాయి ఎదురాడా. అలా కాదురా పుట్టాడా. Looking for signs of life at the spam. Surely that's it, but they're actually waiting. Alphajar. Colossal whiff. No. కానీ ఏంటి బ్రో మీ టీం అట్లా కొట్టేస్తున్నారు చా. ఏం చేద్దాం బ్రో, జీటు అంటే ఏమనుకున్నారు గణిటు అని. అందుకే అట్లా Trying to get cleaned up. గాండు కానీ ఇకో రౌండ్ కాబట్టి మర్చిపోయారు బ్రో. ఇకో రౌండ్ అని ఓడిపోయారు బ్రో. లేకపోతే మామూలు ఇప్పుడు చెక్ చేస్తారు చూడు మా జీటు. వీళ్ళది ఇకో అయినా ఏదైనా చెక్కడం కన్ఫర్మ్. When G2 forced the aggression into him, he just collects it and absorbs it perfectly. You can't get past him. నేను IRL ఇట్లా తిప్పి కాసేపు So Fnatic with a bonus round, but a bonus round that they've also forced an attacking operator into. Punish Leaf, he's been peeking this one ఆఫ్ often. తీస్తున్నాడు బ్రో మళ్ళా నిన్నట్లాగా. నెత్తిల్ వాళ్ళు కొడతారు బ్రో మా జీటు. Single digits, barely alive. Actually going to be kicking in. Both teams getting a read what's going on here. Fnatic realizing they're fighting super heavy over mountain, trying to react into A and realize they got caught by the drone there. Decide to hold on for a moment. But G2 also got the read that there's an attacking op, so they'll have to be hyper aware of areas that Alpha's going to try to peek. ఈ చూసి నీ అమ్మ మన లోపల కేజీలు అందరూ ఆపెత్తుతారు ఈ అమ్మ. Trying to pull some of these G2 players. Done so KJ playing off is crazy. Really nice. It pulls all of the attention from the defense. It's not about the agent playing the off. KJ playing, Alphajar playing. Alphajar playing off అది. The user playing over, so it's likely they would have left. ఒకసారి మొన్న మ్యాచ్ చూడు వినయ్ బ్రో. సెల్మోసస్ ఫనాటిక్ ఐస్ బాక్స్ సెకండ్ హాఫ్ చూడు. Bro was like playing death match అన్నమాట. There's 4 players defending this area of the map. Are they pivoting? వీళ్ళిద్దరు ఆడేం చేస్తుర్రా పాప బ్రా. ప్రాంక్ చేశారు బ్రో నీతో వైపర్ బ్రో. చూడలేదు అనుకున్నా. ఏం చేస్తున్నాడు బ్రో వాడు అక్కడ. పడతాడు ఇప్పుడు అల్ఫాజర్ గాడు. ఆపు కూడా ఇచ్చాడు. చెక్ చేస్తాం కదా మేము. అన్న అరే వచ్చేదానికి కన్నా పోయేది ఎక్కువ ఉందన్న. ఇప్పుడు ఎందులో ఉన్నావు యశ్వంత్? They almost got punished for it as well though, Brent. That round is on a nice edge. You see Chronicle come through from tree and he's got players running away from him. I mean, the fact that Leaf also gets caught in this situation, the Guardian barrel just sticking out slightly, but it's this kill Trent on Chronicle that really changes the game because G2 then can commit fully to the retake and the flood. Anyway, ఏం చెప్పాడు? Begging them to play time at the end. I'm back, G2 is back. No opportunity for a plan. కానీ ఏం మ్యాచ్ రాదే? ఐస్ బాక్స్ మొన్న ఐస్ బాక్స్ Sen versus Fnatic second half. I think it's a great call to go for the defensive op for Leaf because they know that Leaf is going to be on this line. They're trying to punish him with marshals, with attack ops. B2A. And if he's got a long range weapon of his own, just got to be careful here. Backs himself into a corner. He does have a little bit of support from Jonah P. That's a G2. And one of the things that this G2 comp is really good at is being able to B1 కి వస్తున్నా మళ్ళీ B2 కి వెళ్తున్నా. From the table drone, from the prowlers, from the haunts. They have used all of those now though, and all the రౌండ్ బటన్ ఉంటది చూడు అది కొట్టు బ్రో. రౌండ్ బటన్
Chronicle just sticking around to try to break that. Ore! Make it feel like they could be going for a CP hit. There's the rondo. Chronicle breaks it. ఏం గ్రౌండ్ బటన్ నాకు అర్థం కాల. But the shot comes from so far back. The G2 it's going to be seeing signs of life definitely occurring now. Bro, వాడు బివార్ బీట్ అంటే నాకు జెన్యూన్ గా బేస్మెంట్ A slight gap in towards B. Fnatic have been ending with these B splits a ton. I think G2 are fairly ready for this. Jonah and Well, left like it wasn't that bad also. Expect చేయడం తొందర. This is outline Chronicle. Lane claim over towards this side. Push this away. దీప్గాడ్ కూడా మస్త్ చేశాడు ఆఫ్. నువ్వు చెప్పావుగా, నువ్వు చెప్పినంటే just snaps at the crash. He's an off angle by Chronicle, baiting out with the first shot. Now you're going to see that discipline coming through. G2 never without it, and it has brought it level 8-8. both teams playing that round pretty well, honestly. Just at the end of the day, a weapon difference. యశ్వంత్ వెళ్ళిపోయాడు సీదా. అండర్ గ్రౌండ్ ఓన్లీ. ఇంకోసారి అడిగి Try to work with here. Difficult to counter, but G2 pretty happy playing the retakes as well. Stacking 3 bodies over towards One subscriber lost. Fnatic to go for a punish of Leaf. Leaf is holding it. They want it to feel like it's just Leaf with a bit of solo pressure. Way ahead of this one, still looking to reveal their hands. నాకు అర్థం కాదు. మంచిది బ్రో, ఏం కాదు. అర్థం కాకపోవడమే ఉత్తమం. అరే సేమ్ ఇది మొన్న బ్రీచ్ ఆడినట్టే ఉంది. He was believing in the horn maybe a little bit too much, has stood into that omen. బుగ్గా అందరూ వెళ్ళారు. నాదే కదా. G2 have been winning a lot of these opening duels. లీఫ్ డ్యూలిస్ట్ ప్లేయర్ ఉండే C9 లో ఉన్నప్పుడు జెట్మెన్ వాడు. Drone's going to be expended for the reclearing walls on walls. And because Fnatic keep losing this fight over towards Mount. అప్పుడు ఏదో టీం ఒకటి అన్ని జెట్ ప్లేయర్స్ నేసుకొని వచ్చారు. అదే టీం రా? చెయ్యిరా. Tight to the corner, tight. Global esports bro. Global esports. Fucking global esports. అన్ని ఏరియాస్ నుంచి జెట్స్ వేసుకొని వచ్చారు. టెక్స్టర్ ఇప్పుడు ఉన్నాడు చూడు జెంజీ, వాడు రాసీ ఇంకో ముగ్గురు నలుగురు టీమ్ లో, ఐ మీన్ ఇంకో 3 టీంల నుంచి 2 జెట్లు ఉన్నారు. ఒకడేమో లైటింగ్ ఫాస్ట్, ఒకడ కొరియన్ జెట్ గాడు, ఒకడు కొరియన్ జెట్, ఇంకొకడు ఓడో. వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఆ టీమ్ లో పెట్టారు. బేసిక్ గా రాసీ జెట్ మెయిన్, టెక్స్చర్ గాడు జెట్ మెయిన్. గ్లోబల్ గార్బేజ్ వాళ్ళ ఓనర్ గాడు మొన్న పిఆర్ఎక్స్ జెర్సీతో కనిపించాడు బ్రో. రుషీంద్ర సిన్హా. In the round to think about what's coming next. There's that moment one way value. The TV9 animations ఉన్నాయిగా. Who's trying to get value from the horn, but you can see what Kayak's going for. Blade నువ్వు వైపర్ షాట్ కొట్టగలవా? Easy baby. Hey Christopher, what are you thinking about me? I mean, I used to. ఇప్పుడు ఈ మధ్య COD ఆడి సొల్లు వద్దంట. అరే ఇమ్మోటల్ వరకు ఎట్లా పోయినా అనుకుంటున్నావు బ్రో, నాకు అర్థం కాదు. చూపియాల్సినారు లైక్ జల్దీ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ ఓపెన్ ట్రైనింగ్ ఆప్ ఓపెన్ చేసి హార్డ్ బాట్స్ ని కొట్టావు. గెటింగ్ క్యారీడ్. నేను అది might be time to change the tempo around coming out of this tag timeout. Fnatic, they do have some. Why these girls suddenly all over the internet sudden national crush? Something a little quicker. Might just add. Hey, no open చేయకు, like నైట్ కంటెంట్ వస్తున్నాం ఇప్పుడు మధ్యలో.
అదే కదా అందరూ Scrap together a buy. నేషనల్ Rough. Bosa's going to be left with just this thing, but you're right, the tempo. 1 వీక్ అవుతుంది అయ్యా రేస్ తీసుకొని బ్యాక్ టు బ్యాక్ MVP అని. ఆడదాం బ్రేక్ ఈ బ్రేక్ తర్వాత పక్కా కృష్ణ బ్రో మనకి ఫుల్ టైం కదా ఛాలెంజ్ పోయేదా ఏంటో బ్రో లైక్ 2-3 days నాకే పడట్లేదు ఒప్పుకుంటా బట్ ఎందుకు పడట్లేదు అర్థం కాదు మేబీ డిఫరెంట్ గేమ్ వల్ల And I do like this smoke that Boaster goes for over towards Rubble. It's just been cleared immediately by the Salvo. ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటావు ఆడట్లేదు కదా మనం The stray shots. Leaf has actually been pushed back this time though. Yeah. Not too much contestation and a nice smoke from Boaster just right on top of Leaf's face. And suddenly, S1s for Rani don't Partai. have the same level of information over towards C, but they're still playing C soft for Mind retake మొత్తం అక్కడనే and ఉందంట stacking bodies on A, expecting this recall. They are so right. Who's catching the play though? ఒరే వాడు ఫ్లిక్ కొట్టాడా ప్లీజ్ షో మీ దట్ what the fuck బ్రో కొట్టాల్సిన కొట్టారు కొట్టకుండా ఎందుకు కొడతారు నాకు అర్థం కాదు ఒరే బ్రో క్రేజీ వచ్చిండు మీలో నేను ఒకటి అన్నట్టు వచ్చిండు ఏదో తేడాగా సప్పులు వస్తుంటే అందుకని స్పైడర్ మ్యాన్ మేముంటది చూడు అట్లా చూసుకొని ఉంటారు ముగ్గురు వాడు బూస్టర్ గాడు చూడు బెయిట్ చేస్తున్నాడు They knew that it was going to be an A reclear, but they didn't have somebody taking contact well enough for Valen to play on this. All the way back in, off the back of Chronicles. Timing race was so much. Wasn't great either. Jonah finds the timing, utilizing the fact they're on land. It's difficult to hear these kind of footsteps, but he can't land the shot. No, that wasn't timing, but maybe map చూస్తుండొచ్చు. Yeah. Map just Alpha once more is going to go for the attack side operator here, taking a peek, seeing if he can punish a jump spot on A. తాకింది పెర్రల మీద కొట్టించుకున్నాడు ఆల్ఫా Same explosion of util from G2 looking to take control towards A Rubble. Push players up. This smoke is a really nice adaptation coming out of the tactical timeout. It really has neutralized Leaf and allowed them to regain mount control. I mean, look what it's done. You got the pull from one of the rotates. You've also got this gate crashing spawn as well to try to support Leaf. అప్పటిదాకా ఫ్లాష్ ఉంది చేతిలో సో really good macro adjustments from Fnatic's coaches. అచ్చా స్టార్టింగ్ అంటున్నాను నేను స్టార్టింగ్ అనట్లేదు Trying to push players off away ఇక్కడ నుంచి రేస్ ఇంకా మన హోల్డ్ చేస్తుంది స్కోప్ పెట్టినా కానీ ఫేట్ onto absolutely everyone. The information they were looking for, you see him push out by G2 across the board. ఆ జోనా పీ గాడు చూడు లీఫ్ గాడు చూడు అన్న కొత్త మ్యాప్ వస్తుందా నెక్స్ట్ ట్యాక్ లో వస్తుంది He gets support from Alpha yeah now, but he's రేపు రిలీజ్ అయింది ఎల్లుండేనా will respect it. అప్పుడే This is 25 seconds left. Where is this ending? అలాంటి గేమ్ ఆడతారు అటారిక్ గాడు I think the spike should be headed to A. ఒకటి That means Jonah has a chance for redemption after his failed play in Tree in the last round. Spike's disjointed though, and everybody got players in and through. ఏదో క్యాసిల్ లెక్క ఉందంట కొత్త Spots it all out. Now, second game whatsoever, 9 seconds. It's all crumbled. ఇంకా అటు ఇటు తిరగంటారా కాసేపు వేరే మ్యాప్కి వెళ్ళరండి. It's cheeky with the kills, consolation prizes at the end of the day, but it's not a round win. That's what Fnatic were looking for. ఇప్పుడు ఎందుకు కొడుతున్నారా? నీకు ఎర్లీ యాక్సెస్ ఇచ్చారుగా కొత్త మ్యాప్ యా G2 have won based on the clock. Yes. And you won't see any other team in the tournament Early access that is loses as often as Fnatic. The EMEA Early access tend to be slower. Fnatic, honestly, they take it to a whole different level. They're getting punished here. Trying to work the map as much as they possibly can, but not అబ్బా అంటున్నాడు జీతో కూర అన్నాడు నేను మాత్రమే బ్రో మైండ్ పోయింది తెలుసా నాకు అది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ మేము ఉంటుంది పైనుంచి మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని వెళ్తా ఉంటాయి ఇలా
Bro, but it was a good one, bro. మీకు మీరు Good one. appreciate చేయొచ్చా? Appreciate that. Go ahead. No signs of life from what G2 can see. పిచ్చి లేచింది బ్రో పిచ్చి. Yeah, passive kind of setup. Bro, నేను కట్టతో Not looking to go for the replay of the కొట్టుకున్నా refight bro. G2. అది చూసారా Why would they need to? బ్రో నాకు I mean, పిచ్చి Leaf లేస్తుంది has ఇప్పుడు. still got pretty ఏం good చేస్తాను? information. మిచ్చి వాళ్ళు అయిపోయింది చూడు అంటే. It's getting them info on B as well. They're set ఇట్లా up quite దింగుతుంటాడు nicely బ్రో. right now for an A or B finish. రెట్రోగాడు కొడుతుంది Paranoia నాకు gonna అనిపిస్తుంది. be sweeping through, dissecting his B site. Go either way, Doda. Okay, drop down into the corner now. One salvo is going to be weakening it, but not enough damage to really do the job. They clear most of the way here. చూడు ఎట్లా పెట్టాడు. ఆ లీఫ్ గార్డ్ చూడు ఎప్పుడు ఆ మూలన This నించుకుంటుంటాడు. plant is almost destined to go down, and my eyes immediately go to అన్నయ్య this గారు plant అరే coming around the back. బీలో కొట్టిల్లా ఏమర్థమైందా ఫ్లాంక్ వస్తాడు ఫ్లాంక్ వస్తున్నాడు అన్నయ్య గారు ఇద్దరు వస్తున్నారు అన్నయ్య గారు వాళ్ళు ఏంది 5 రైట్ లోనే ఉన్నారు బ్రో నలుగురు బట్ ఇంకో లేకుండా అందరూ అంత మూడు Fnatic మనం should be ఓడిసినట్టే. set up to bring it level once more. బ్రిమ్స్టోన్ అల్టుంటే నీ అక్క. Utils even fail again. ఒక సైడ్ కొట్టి ఇంకో సైడ్ ఉరుకుడే అందరు. Cover, Fnatic will take it. Paranoia, nade, ricocheting, rebounding, tons of util at their disposal here. సహజంగా బ్రో ఎట్లా వాడవు కదా. Of the picture. ఆటోకటి ఇటొకటి Great kill from Leaf. They're also going to do crazy economic damage to Fnatic because they're just essentially trapping them in the site. 10 One escape path found though from Crashies and Kayak, so at least 3 guns are going to be maintained here. వాడిటి పోయాడు ఇంకోడు G2 never క్రాష్ really committed to అన్నట్టు. that one. Definitely felt like there was more opportunities for G2 to go for spam to try to నాకంటూ get inside the ఒక్కరైనా pit లేరుగా and make something of it. చిన్న తారవేణుగా When Jorg got shut down, kind of gave up the ghost. మ్యాగీ Fnatic draw things level again at 10 to 10. అదా అమ్మాయ అంకులారా. అంకుల్ కానీ It's మ్యాన్ actually a బోక్సర్ rough buy here for G2. Guardian for Jorg. హలో Valen only with a stinger. గని 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 Might be And a seeing big signs brawl. of it, yeah, big brawl. Signs of అయిపోయాడు. it. రారా ముందుకు రా ఇంకా. Jorg's TP just not in time to save him there. Kayak. ఎందుకు వెళ్తున్నావు జాగ్ మా బ్రో గెలవాలని లేదా మనం Seen that గెలవాలి బ్రో. previously too. Jorg vulnerable tried to అయిందా teleport వాడు? at the moment, but was just a little too slow on ఏం it. అసలు That's a great start for అసలు Fnatic. త్రో ఎందుకు చేస్తున్నాం I మనం think they've really గెలవాలంటే. struggled with the opening kills. Very proactive from G2, looking to try and push all the way out of rubble. అయ్యమ్మా. Paranoia even expending it, but this Koi. is being held. కొయ్యారే కొయ్ కొయ్ Crossfire కొయ్. setups. I think it's good for them, and G2 Era. realized that could be an overextension. I think all of that pressure though that was on the flank. రసీలా As ఇప్పుడు వీళ్ళు G2 కొట్టారా? pressured forwards, it actually pulled the defenders back and it allowed Leaf to get set up on C ఉరుకుతాడు properly. ఇప్పుడు ఇన్ఫో దొరికింది లిట్ వస్తున్నారని. Jovi still staying around. There's going to be smokes on smokes. Hiding the intent of Fnatic has to be respected. Horn's not going to be broken. Drop the spike. కానీ వైపర్ని పుష్ చేస్తేనే బెటర్ నాకు 40 seconds left. Trent has salvos and he has the ult to be బ్రో able to మళ్ళా work టైం కి with. పోయింది. Booster needs to call for them to G2 for accelerate the at win, some baby point doll. here. Vehicle through. Needs to be increased. He's trying to bait out the salvo or the ult, but this spike is miles away still. 25 వచ్చుంటే చచ్చిపోయేటోళ్ళు seconds రా left. వాళ్ళు. This isn't going to be another round lost to the clock. బ్రో యాంగిల్ 20 seconds బాయ్. వాడవుడు మళ్ళీ ప్లాన్ ఉండదు వాడు అల్ట్ కొట్టేస్తాడు. మరి మూల ప్లేస్ ఏముందిలే వాడు ప్లాన్ టైం డిలే చేయడానికి చేశాడు అంతే. 8 seconds remaining, but G2 జీ reinforcing the ప్లాంట్ site. అవుతుందిరా అవుతుందిరా ప్లాంట్ అవుతుంది ప్లాంట్ అవుతుంది. Alfie is going to try and defend this one. ఓడి అమ్మా. ఒరే 1v1 కి ఎట్లా వచ్చింది బ్రో. బ్రో What a ridiculous run from Fnatic. I don't think they should have ever been able to get that one across the line, but it's individuals that arrow their way through with the clock all against them. చేయడం అంటే Yes, they got the early kill and set themselves up in a decent spot, but they were just barreling towards the site, desperate to try to get something going. And again, the superstar, I think, is out for you. Defending చేస్తున్నారు Crashies. G2 అసలు. Leaf a little too slow to be able to deny. ఫస్ట్ ది డింగ్ బటన్ అందుకే వాడు వాడు మిస్. 32 HP తో అంత కాన్ఫిడెంట్ గా పీకెట్లు ఇచ్చాడు బ్రో. Josh is Speaker's not happy advantage. about that. G2 have taken attack timeout instantly afterwards. అందరికి 3 పనికిరాదు మళ్ళీ situations ఉన్నోళ్ళకే where the ఉంటారు. clock has been bad for Boaster, and one One recovered. just lucky.
Chronicle and Alpha, yeah, the players Just that have like been by Boaster's side, Seriously? thick and thin, 10 winning Date multiple levels, tournaments just with like it. 26 and 13 మనం for చేసినాం కానీ just Chronicle, like నేను ఒప్పుకుంటా. 23 and 14 for Alpha, yeah. Everybody else on Fnatic, negative. I mean, Chron and Alpha are trying to deadlift Fnatic through this game. ప్లే కర్షన్ లాస్ట్ పాస్ వచ్చిండు. This entire map has been on a knife's edge all the way through. Fnatic go to ones finding it. Potentially the straw that breaks the camel's back if you are G2. Yeah, I think that could be the round that you look back on that really made the difference. Josh is expending his time out, maybe expecting not to get a chance for another one, frankly. అరే 12 కి వెళ్తారా? G2, 12 it was a bold pick taking Fnatic to ఏ Lotus. ఈకోలే భయపడాలి ఎట్లా బ్రో? ఈకో కొడతాం బ్రో ఇప్పుడు మేము. Not being able to stop them on the clock there. లైట్ లేరా Alan steps up with a stinger to try to see if they can win a miracle round and draw things level again. Gonna make this out, Leaf. ఈడేట్రో కోస్తరా అమ్మా బుల్లెట్లే గొడ్డలు పడుతున్న కోస్తరా ఆస్పాస్ రీలడిసే They're going to be looking to see if they can reclear out towards C-Mount, Satchel across. With the rifles here, Valen really able to escape and exit. Drone used for a bit more information. G2 just trying to clear up most of the map. Fnatic వేరే గేమ్ ఆడుకుంటున్నాడు ఈడు ఆ టీమ్స్ applies the pressure evenly here to G2. దేహతో ఆడుకుంటున్నాడు. And two players posted up towards Rubble. I'm not sure whether Alpha's calling for them to go back towards B. No, it looks like the spike's going to make its way towards the Jorg and from Jonah. Booster, bro. All broken. Jorg, my respects it. Okay, Gatecrash is probably running out. I mean, at this point, G2 are just trying to play the clock again. Take, I hit 500 points, are feeling You have emotional. C's, you have flashes. ఏడురా ఏడు మొత్తం ఆడుతుర్రా వీళ్ళు. Not against the weaker weaponry, G2. ఇంకా 50 పాయింట్స్ కావాలి కష్టపడుతున్నారు ఒక్కొక్కడు ద గ్రైండ్ ఇస్ రియల్ బ్రో అని వాడిని అంత సేవ్ చేశాడు బూస్టర్ గాడు వాడిని దొరికిందా ఈజీ బేబీ లెట్స్ గో బ్రో D2 వాడు లెట్స్ గో బ్రో ఒక దానికి అన్నాడు లాస్ట్ కి ఈరోజు అపోనెంట్ టీమ్ తో ఒక నియాంత వేయించుకున్నా చూడరా అమ్మమ్మ అది ముందర రైట్ అంటుండే నీ అమ్మ మౌస్ తిరుగుతలేదు నాది వచ్చేలో బకెట్ ముఖమే కొడుతుంది And that could be an ultimate that's a game changer and stops G2 from being able to pull off a comeback. Both of these teams come back ఇస్తాము 14-12 but G2 are going to need two really clean rounds here. Overtime element push అయిపోతున్నారు బచ్చగాలు. Jorg and Trent have been really good at denying value from Kayak's కానీ ఇప్పుడు ఈజీ తీసుకుంటారు Fnatic 12 కి వచ్చినాక. But I think a showstopper is exactly the right kind of tool to complement Boaster's slower calling style because it will allow you just to open up the capitalize balls అంటే to speed up entirely. G2 they don't want to be budged. డెల్లింగ్ తగలబెట్టా ఏంటి క్యాపిటలైజ్ అంటే మీనింగ్ అడుగుతున్నా వాడు అన్నదానికి మీనింగ్ అడుగుతున్నా ఇప్పుడు నేను లేదంటే ఉపయోగించుకోవడం తలగబెడతా అన్నాడు అరే అది వ్యాండలైజ్ రా హలో స్ట్రీమ్ లో ఉన్నాం మైండ్ క్రాఫ్ట్ ఆడొచ్చు కదన్నా మైండ్ క్రాఫ్టా అడగాల పర్మిషన్ అడగాల ఆడచ్చు లేచింది మా అందరికి బేసిక్ గా నైట్ నాకనే అర్థం కాలేదు Slipped his way in. Find that timing and that gap. This is sorry, it. Sorry, bro. Just kidding. On the cusp, on the brink of taking map 1. G2's map pick. It's all on to Leaf. 6 bullets left. Timing not there. It's a GG. juggernauts. Good one. The last left alive to pull Fnatic
వాడు loser మేము ఏమంటాడు? వీడు ఎందుకు అటు ఇటుగా ఆకుండా ఉంటాడు వీడు? Chronicle కదా? Chronicle. అమ్మాయిలు సపరేట్ అవుతుందంట అట్లా టోర్నమెంట్. అవునవును, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉండే అది గేమ్ చేంజర్. క్రానికల్ ఆడతాడు. నేను ఆడా ఉంటా ఈడ ఉంటా. Right, who is Trent? Where is he? There he is. Right. I'm cranking it. Bro, na stream good like IGL diff superpower. I'm hitting him with the foot. Watching? అరే ఏం చేస్తున్నా వీడు? Bro. वाचिंग जोश जोश में सुबह मॉर्निंग वॉक करने से लगा 1 किलोमीटर గని అయిందా గని? లేదు బ్రో, జిమ్ లో కూర్చున్నా నేను చాలా సార్లు. జిమ్ లో అంటే జిమ్ వాష్రూమ్ లో. ఓకే, జిమ్ లోనే స్క్వాట్ కూడా బ్రో స్క్వాట్స్ కొట్టుంటే చాలా సార్లు వచ్చింది బ్రో. ఫస్ట్ బాంబ్ వచ్చింది ఇండికేటర్ లా. యూజీ బాయ్ ఇస్కా ఎవర్రా? అదేరా వాడు సెకండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్. यूसी भाई ने इसका करियर बना दिया ना. ఎవరిది? అదేరా కొత్త ఆమె వస్తుంది కదా ఆర్జీ. కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ ధనశ్రీ తర్వాత. పోస్టర్ బోల్తే అంట సోజా శౌర్య. నేను షర్న ప్లేట్ చేంజ్ చేసిండా? అరే మస్తు ఉంటుందిరా క్లిప్. స్టార్టింగ్ నుంచి చూడు. ఏముందిలే. వీడెట్లా నమ్మాడు బ్రో పాప పోలీసు. ఇన్ ఎవ్రీ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అంట. भूपेंद्र जोगी. నవ్వుతున్నాడు బ్రో ఎక్కాలాడు. బ్రో వాటిని కూడా తెలుసులేవారా? లైక్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ వేరే ట్యాబ్ లో చూడు. ఆ మానిటర్ కి తీసుకెళ్ళి ప్లీజ్. బ్రో ముళ్ళు గుచ్చుకోవా బ్రో? చెక్ చేయపోయి చూపి బాయ్ మాకు కూడా అంట వీడియో. అయిపోయింది. వాట్ బ్రో ఇట్ ఇస్ సైన్స్ బయాలజీ. ఇదర్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ అలా. అదే ప్లేగ్ బెండకాయ. నేను దొండకాయ అన్నా. అది పాటేలే బ్రో. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండి వద్దులే మనకి. ఇట్లాంటివి లేవంటావు కానీ గిలిగాడు బాబు వేసాడు బ్రో వాడి మీద. मोटिवेशन होगा लगभग 2.8 चिंडिया पहले ये रील देख फिर इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। भारत और चीन एक हो जाए तो देश का नया नाम चिंडिया होगा। लगभग 2.8 अरब चिंडिया विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इंडिया विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हो जाएगी क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं दुनिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक है। चिंडिया ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश चिंडिया। चलिए शुरू करते हैं। लंदन प्लस इंडिया लोंडिया।
ఇండియా మాతా కి జై. వాచ్ టైం పడారు అన్నా మోడరేటర్స్ కి వాచ్ టైం ఉండదే సరేనా తెలియదా అఖండ్ చిండియా బనేగా ఏమన్నాడు వాచ్ టైం పడారు అంట की कमी बताइए पैसों की नहीं बताई ऐसी दवाई मॉडरेटर को वस्तदा राधा नो प्यार की कमी बताइए पैसों की नहीं అయినంటే వాచ్ టైం बताई పడారు ऐसी दवाई दे दो जो उसके बिना जीना सिखा दे चूहे मारने की दवाई निकालिए उसकी आंखों में ना सच्चा प्यार दिखता है मुझे एक आई ड्रॉप दियो पावर कितना है भैया बंदों को तो घर से उठवा सकता हूँ अरे चश्मे का पूछा ఏముందిలే ఫిజిక్స్ అంట దానివల్ల యూస్ ఏమొస్తుందరా కానీ దేని వల్ల ఫిజిక్స్ వల్ల వాడు చెప్తాడు ఇందాం సరే తీసేద్దాం అమ్మా ఒక కింద ఇంకోటి ఏ బాగా బ్రో కిందకి వెనకాల వాటర్ చూసా అవో స్మోక్స్ వాట్ కలర్ వాజ్ ద వాటర్ బ్లాక్ ఎల్లో ఒక్కరి తర్వాత ఏంది కంట్రోల్ జోన్స్ అవో స్మోక్స్ అంటారు ఏమో మరి ఈ మధ్య ఊకంటే వస్తున్నాయంద్రా నాకు లాస్ట్ మసాలా 1 మంత్ నుంచి అగో దట్ వన్ బ్రాహ్మణ్ ఆఫ్టర్ రియలైజింగ్ చిక్ కాదు పైన మీల్స్ స్కిప్ చేసి కానీ ఇంతే చూస్తుండే ఇట్లా తొంగి చూస్తున్నా ఇట్లా ఆ గని ఇందాక నువ్వు చూసినావు చూడు సన్నీపాజీ అని వీడేవాడు అవుడు అక్కడ జైస్వాల్ రాస్తుంది కదా ఆడు చేసే అవో డాన్స్ అనే లో ప్లేయర్ వాడాడేవాడు ఏముందిలే ఏవోవా ఫేస్బుక్ లో వచ్చే పోస్టులను వీడికి ఇందులో వస్తున్నాయి ఫేస్బుక్ ఇప్పుడే వచ్చింది అప్పుడే పెట్టేసింది పోస్ట్ ఇగో ఇద్దరు ఎన్నిసార్లు వస్తుందిరా నీకు ఇది బోర్ కొట్టేసిందా मैंने भी किक मारनी आती है और तुझे आपका क्लच नहीं छोड़ना था हेलो आईफोन यूजर्स आफ्टर मीटिंग तौबा 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 घिस घिस के नहाना पड़ा तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की no one says other sentence with water bro ఏముందిలే అరే బావ లైక్ చేయడం మర్చిపోయా వాట్ ఇస్ దిస్ మ్యాన్ ఏమేం పడుకోవట్లే యశ్వంత్ మరి ఈరోజు ఫేమస్ అంటాడు ఏం తిన్నావు బై ద వే తిన్నావు న్యూ మ్యాప్ కరోడ్ చూపిస్తుర్రే ఉంటారా ఏమోలే బ్రో ఆ తేజోని తేహో అని పిలుస్తారు దీన్నే అని పిలుస్తారు వేస్ట్ తెలగాలి మ్యాప్ చూపిరా బ్రో కుల్ఫీ వాడు చూడు మామా అయ్యా బ్రో బ్లాక్ షర్ట్ వాడు అయితే మింగేసేటట్టే ఉన్నాడు ये देखो ये कॉकरोच है ये मेरे घर में 1 हफ्ते से जी रहा है 1 हफ्ते से मैं रोज रात को इसको ऐसे ही देखता हूँ सुबह ये गायब हो जाता है रात को आता है उल्टा होकर यहाँ लेट जाता है तो मैं दिखाता हूँ ये मरा नहीं है ये जिंदा है ये देखो ये जिंदा है ये देखो भाई ये गहरी नींद सो रहा है ये गहरी नींद सो रहा है ये देख लो तुम जिंदा है ये और ये इतना कोजी फील कर रहा है मेरे छूने से मतलब इसको भरोसा हो गया मेरे पे कि मैं कोई चप्पल वप्पल नहीं मारूंगा इसको इतना ट्रस्ट है मेरे पे కోసి ఫీల్ అంట స్ట్రీమ్ ఎందుకు చేసేదాకా ఉంటా ये देखो बंकर में चलो డిన్నర్ డిన్నర్ ఏమైంది దిశయ్ మ్యాచ్ ఏమైంది రే जवान लड़का घर पे बैठा हुआ है और सो रहा है 12:30 बजे तक पापा निकालिए अरे केक
के ऊपर ये दड़े आते हैं ना, ग्रीन बॉल्स पे गोल्डन बॉल्स उसने क्या नहीं होगा है ना, चेस चैम्बर में भी वेट कर रहे थे तो ये जैसे ही हमने उठाया इन दड़ों को खाने के लिए कि ये बहुत ही అన్న పాపం రజనీకాంత్ గారికి విశ్వాన్న కన్నప్ప మూవీ చూపించాడంట. యా పోజ్ పెట్టిందిగా, రజనీకాంత్ అంకుల్ హ్యావ్ వాచ్డ్ ద మూవీ అండ్ లాస్ట్లీ హగ్డ్ మీ అని ఏదో పెట్టిందిగా. బాయ్ ఏం గని ఇవే వస్తున్నాయి అన్ని నీకు అమ్మాయిలు లేకపోతే బ్రో ఇంకేం చూడలేదు, కావాలంటే ఛానల్ లింకులు పంపుతాను. వాళ్ళకు कोई रोक नहीं सकता బ్రో చెట్టు చెడు వాడు చెట్టు ఫ్రింజా సిమెంట్ బస్తావా ఒరే ఏముందిలే అని మళ్ళీ ట్యాగ్ వేసిండు సిఎస్కే స్లీవ్లెస్ వల్ల స్లీవ్లెస్ అమ్మా సిఎస్కే జెర్సీ వాళ్ళకి కూడా అల్ట్రాటెక్కేగా ఒకప్పుడు అన్నట్టుంది. స్పైడర్ ఏం చూస్తున్నా మీ యాక్చువల్ మీ డాన్స్ కెమెరా కాపీరైట్ అమ్మ బయట మీద నేను జోక్స్ వేసుకుంటున్నా. సేమ్ అంతే పుడుతుంది. తీరా రే వెయిట్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ దానికి. నెక్స్ట్ దాని కట్ అమ్మ వీడియో వస్తారా అంటే మీడియా ప్లేయర్ ఇన్స్టాల్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంట. రేపు ఛానల్ ఓకే స్పైడర్ మ్యాన్ లంచాడు కూడా కానీ పోస్ట్ పెట్టాడు సుల్లిగాడు. అమ్మా స్పైడర్ ఫస్ట్ వన్ dive into the action. Toronto, make some noise for Brent and Sideshow. You're going to need to see G2 dig deep, show that resilience that allowed them to come back versus Gen G and stand a chance against this Fnatic squad, because both of these teams are aiming for great. ఇంకా 950 ఉంది యశ్వంత్, పడుకో యశ్వంత్. Jonah P though quoted as saying very recently it's going to be a complete failure if we lose now. And that is on voice on. We're already thinking about the finals, and I think that just less pressure and more their own team's expectations. They want redemption for Bangkok. But Fnatic stands in the way. స్పామ్ చేయనా 1k పోతుంది. లేదు నువ్వు స్పామ్ చేసినా కానీ అంత పెరగదు. 5 minutes కి ఒక్కసారి చూస్తుంది అది అంతే. Crazy though from Fnatic. They're expecting to and expected they will
Rewarded. Alpha is lying in wait. అట్లా వస్తుంది మెల్లగా. ఆల్ఫా వాడికి రేస్ ఇచ్చారా? I mean, it's a perfect read there. ఇచ్చిరా? Really good ఇచ్చిరు. control. అయ్యా ఆల్ఫా దగ్గర అసలు రేస్ మంచిగా ఆడాడు బ్రో. And now they've got themselves a 5v4. వీడు కాపీ సరే చేతిలో Never పెట్టుకో. going to overrush in these kind of ఎత్తడానికి situations. They మంచిదే can కదా sit back, play the player advantage. స్క్రిప్ట్ మర్చిపోయింది విజుతాడు గుర్తేసి. Maybe to work a little bit of pressure over towards A and try to pull people off this hard anchor position. Fnatic just trying to keep G2 guessing. Jonah P. ఏంది బ్రో ఒకటి కొట్టి ఆడే కూర్చున్నారు ఇంకొకటి వస్తాడు రాయల్ రంబల్ అనుకుంటున్నారు గుడ్ నైట్ అన్నాడు గుడ్ నైట్ చెప్తుండే గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ There's only two now ready to defend B. బై 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 It's going to be sailing up and over towards it. టాప్ 5 లో ఉంటే సరిపోద్ది షాట్. Satchels in hand. Alpha. That's a great shot. Straight into the fray. Leap is there to answer back, but the flash is even better. Jonah P is going to do a lot from this spot. పాపం నైట్ ఇప్పుడు వరకు మేలుకోను. Supplement. బై 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 Still a player's advantage for them. Time running short. You get yourself in through the back of this. The heavy ఇప్పుడు ప్లాన్ చేస్తారు రే. What they're waiting for. That's on the timing. ఒరే 8 seconds రా. Laying around towards the side. అరే వాడి చంపుతా. అక్కడ ఇస్తాడేంద్రా బా ఏ మందులే బ్రో. వీని చెక్ ఓవర్ చేసుకోలేదురా బాబు. మొత్తం క్లియర్ ఉన్నప్పుడు మనం సేఫ్ ప్లాన్ ఇస్తారు. అది బ్రో G2 అంటే ఎట్లుంటది? It's an unbelievable way of the pistol round to finish. ఏని గెలిచిరా? Completely surrounded. G2 Got his opponent fade lurking through heaven. Should have been an టైం వెయిట్ absolute చేసి మరి కొట్టిండు చూడు వాడు. They knew that he'd been 4 over కిందికి towards వెళ్ళంగా. spawn. మరి బ్రో Searching for him, didn't realize. He was just tucked right behind that. వాడు ఒక్కడ బ్రో బతుకున్నాడా? దాని తర్వాత కూడా ఇద్దరిని వేసాను చూడు అది తోక. That's pretty నేత మౌసిస్ రెస్తుండే Time 3 out of 3 pistols so far, but G2 rewrite వాడే లాస్ట్ అంటే వన్ చంపితే అయిపోతుంది. Skipping past a lot of this util is going to be the Prowler. Kayak taking that space. వీనికి ఏం షో పడ్డది ఆల్ఫా జరగా. Bulldog, not exactly the weapon of choice here, but with the horn, Nee, heaven rush. Leap is here. Fill in the gap for the వెళ్ళాడు defense. and the C's into the snakebite combo to give Leaf a third. ఆప్స్ వస్తాయిగా. Leaf now Check actually HP వాళ్ళకి. gonna be coaching a Viper's Pit. He's able to clean up the rest of these players. Looking for the last few. Spots it out. ఐదు ఆర్బులు వచ్చినాయి బ్రో వాడికి వైపర్ గాడికి. నెక్స్ట్ రౌండ్ అల్ట్ వచ్చేసింది సీదా. That's what Leaf. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఎట్లైనా ఎక్కువ చేసి కావాల్సిన వస్తాడు. Gets very close to the Viper's Pit. Not going to have it online for పాక్ his opponent, తీసుకున్నాడేమో ఆడన. but could be a difference maker early on in a crucial rifle round. షాట్ గన్ తీసేవారికి Do a little వేస్తాడు. bit of damage in this next to the Fnatic economy. A rare quick round as well. Fnatic taking a lot of round control very early on. But you're expecting, again, quite a lot of these rounds, even with the double duelist, to be slow pace from Fnatic on their attack side. I know Kaplan on the సైడ్ desk was talking వచ్చేసింది about the మిడ్ fact మొత్తం that వచ్చేసింది G2 got వైపర్ some అయితే. experience playing against double duelist compositions, but PaperX and Fnatic are pretty much as far apart as you can play the same comp. And the bait setup. వాడు కూడా తాకినారా? Swung off of that. Catch. సరే Boss అట్లా పడ్డా. Little jump peek. He did get an aim punch as well. That was a నన్ను fantastic ఎందుకు 140 దింగారు? headshot. But I'm really interested in this battle over towards B main. You see it here from Kayak and Jorg, just kind of feeling each other out. On the pistol round, Jorg got baited into walk re-clearing B main. But B main అది control is ఏంకన్నా అర్థం super కూడా important కావట్లా. in the మా current స్పెక్టర్ meta. ఉన్నట్టుంది కానీ స్టింగర్ అది. Smokes propped up, recalled. తింగరా We'll be left guessing. There's haunts and action occurring onto every Phantom ఏం stream లేవండి right పట్టుకుంటున్నారు now. వైపర్ గాడిని. Pushing Chronicle out of the path. Jorgamo looking to potentially take a fight here. Knife out for Kaya. రే రే వాట్? ఏం చేస్తున్నావు బ్రో? As well, isn't it? అయ్యి Leaf versus Chronicle. Chronicle gets the better end of it after Valen had already గన్ retreated. And ఇచ్చిండారా now వాని కాడ? Valen's alone and isolated on the A side with the Paranoia as his best friend. లోపల వచ్చింది కదా. Single-handedly, reinforcements చిన్న arriving అప్పు in the form of చేసిన Tremor. He doesn't తీసుకుంటుండే know what to do వెళ్తుండే with his name. It's the classic and a bit of Utah. They can hear it now. Smokes are going to start to తీసి eat. తీసి గన్ తీసి తీసుకొని వచ్చేవారు కావుతారా బ్రో? And not అయ్యో. the exit వాడిని from చూడు, అర్రే. వాడిని సైట్ లో బయటకు ఎక్కడికి వచ్చి దోచారో వచ్చాడు. చూడు బ్రో వాడిని. కన్నులు పొల్లింగ్ నమ్మెడ్డు కొట్టి. approach towards it. వాడు టీపీ కొట్టాడు కూడా తప్పు కొట్టాడు. ముందరకు దుంకే కొట్టాడు. The onslaught now. Dookie G2 work. trying to dish out. No one is ready. జీ వాటి చూడగానే వీడు కవర్ Yeah, ఇచ్చిండ్రా. that's a nice cleanup from సేవ్ Fnatic. Really చేసుకుంటారు. good positioning too. ఫెనాటిక్ బ్రెయిన్ రోడ్ గా. Even if Alpha hadn't been able to close out with 3 Nice. kills, Boasters waiting in vents. ఎఫ్ఎన్సీ బ్రెయిన్ రాడ్ గా.
They've set up that round really nicely here. Fnatic are so good. కానీ వాడు ఏంది చేస్తున్నాడో నాకేం అర్థం I కాలా. know we're watching a little bit of a mistake here from అది ఫేక్ చేసేసి వెళ్ళిపోదాం He has అనుకుంటూ some B main information. If Chronicle controls the other side of the map. And in the Bye, meantime, bow the అన్నాడు. rest of the pack is working their way up Oh, mid, getting a heavy కంచు control, కొట్టిందా? ఇటు just కొట్టిండా? slowly అక్కడ pushing నుంచి back కొట్టిండు. G2. G2 at some point in these slow rounds are going to have to fight to re-clear. And that always comes with a bit of danger. Straight back into it. Please win this Once more, same 1-3-1 setup from the attackers, right? పుజారా ఇచ్చిందా క్యాప్? Premium, just spotting the cross-up. Jorgamo will have to respect that. And that's great information from Kayak. He saw that teleport. He knows that Jorgamo's gone back into a more passive position. Trying to square up towards it. What a shot! Right there. Decided to take the fight to Jana, Kayak. Might be a bit of an experience dip happening here. వాళ్ళు ఎవరు చూడ ఎట్లా Clean off the పడుతున్నారు. shoulder. I mean మావ ఎవరు. Kayak's got to be watching from the spectator seat, but Chronicle's been good for it so far. Pressure up towards B Heaven though. Alpha is ahead of it, finds the gap. Timely taken, sees though, avoided. It is a nice seize though, because it gets Jonah P back onto the line. So much pressure happening. Oh no. పైకి వెంట్స్ లో పడేసాడు. వాడి దగ్గర ఈజీ విన్ బేబీ డాల్. That was just supposed to be fake pressure anyway. Kron might have done enough. ఈజీ బేబీ డాల్. To be the savior for him. Leaf, judge in hand. Lets it loose and lets it rip. So putting a bit of fear into the squeeze now into Oliver. బ్రో ఏం చేశాడు వాడు? లెఫ్ట్ నుంచి కూడా పుష్ అవుతుంది. ఎవరు డెఫ్ బేబీ డాల్? ఎవరు డెఫ్ రైట్ దేర్? He's a spike. Essentially unretrievable. వాడి ఇన్ ఫ్లిక్ కొడదాం. ఈ వాడిని కొట్టాడు అంతే. Big fumble in that round from Fnatic, from Boaster. Like I said, I'm not sure if they thought the vent was completely clear and they were just trying to make a drop noise to fake a pivot into A and go back to B, or whether Boaster really wanted to try to take vent and just didn't have a teammate with him. But either way, you can't make a mistake like that when you're already a slow-paced team. And clearly the Fnatic coaches are not happy about it either, because we're about to go into a tactical timeout. And so, coming off the back of this, I mean, there was a great tack timeout on Lotus. The Desk talked about it as well. That adjustment in the second half. The coaches took the timeout. Boaster adjusted some things and Fnatic were able to close out on map 1. Here, this is very early on. It's probably more to do with adjusting the tempo, or maybe one of the coaches has got a read on what G2 specifically are doing on their defense side. But I think there's a couple of things to just calm down here for Fnatic. Kayak's kind of getting stiffed and making a couple of mistakes in terms of anticipating the aggression of Jorgamo. Jorg's just caught him on a couple of timings. And obviously we've just witnessed that fumble from Boaster dropping the spike in vent, so not sure whether it's nerves. It looked like the confidence was high for Fnatic, to be honest, on map 1. ఏం ప్లేగ్ స్ట్రీమ్ లో అనుకున్నాడా ప్లేగ్? But they've now given Leaf an opportunity to get this Viper's pit online. క్రేజీ ఉంటుంది రేపు పొద్దున్న మా వాచ్ అవర్స్ పెరిగిపోయినాయి. పైసలు మోజులు వస్తాయి. ఇంకెన్ని సబ్స్ లైక్ 72 73 77. Let's go. Few more days. Yeah, they've decided to use the pit in mid. Boaster's just spamming into it, but with how much Fnatic were doing, okay, Alpha's just going to rip Trent apart. And these three players were looking to try to put pressure over towards A early on. They know that Valen teleported, so that's what Alpha's also worried about. They think that they think that Valen might be inside that smoke. He's miles away, he's all the way towards screens, but he is slowing Fnatic down and forcing them to use util. Getting a bit of a move on towards A round. Well, now for the two players who are He's got మెల్లగా స్లీప్ Valen is just so isolated here. మెల్లగా cut up. Doesn't know if he's lost A heaven control, doesn't really know where to lay it down the smoke either. Potentially trying to catch the cross. Fnatic are willing to play this one slowly. 45 seconds, that's a TP. Door sound కొడదామా? Down to default. Taking a fight. Valen dropped down.
Showstopper even expended. That's out the back pocket of Alpha. Speed gaadu bed మీద నుంచి లేచి అటు ఇటు చూసి ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది దేవుడు. వాడు జంపింగ్ చేస్తుంటే హెడ్‌షాట్ కొట్టాడు బ్రో. Both are just supplements beautifully. Recall it a smoke Jogamo. 1v3 మోడ్ ఈజీ 1v3 బ్రో. 3-1 నా స్కోర్ ఎట్లా ఉంటది మొత్తం? I think G2 lost every మెల్లగా కరగని lost Trent to that duel over towards A ramp. Didn't really adjust. Valen thought that he could hold A at least for retake on his own. And Fnatic got into perfect positions. And they just lost every important fight to Chronicle 2. The combo once more, that 1-2 punch of Alpha and Chronicle. It's been immaculate today. Haven't stopped. Alpha's going to open up a lot of these rounds. Okay. Kayak too. I mean, Kayak is certainly one of those players. He was lighting up the scoreboards, topping the rankings in the EMEA for stage 1. But if you're looking for experience at global events, సెన్ ఇంటికేనా ఇంకా? సెన్ వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ. ఎప్పుడు పోయాగా? మొన్న సెంటినల్స్ తమ్మైల్ బెట్ట సెన్ పోయింది. Yeah, the disrespect with it. రేపు ఓడదు బ్రో మ్యాచ్. జస్ట్ PRX సర్వీస్ మ్యాచ్ తర్వాత పెట్టిండు thumbnail. George had the better end of it most of the time. But at some point, with how aggressive and tight నాకు కూడా ఒక ఏసీ పెట్టిస్తే he could easily get punished. నాకు కూడా ఏసీ మా ఇంట్లో వాళ్ళు పెడతారు బ్రో నాకు కింద ఏసీ. చల్లగా వస్తుంది. Potentially a paranoia and a reclear of ramp. But nobody scaled off the back of the Prowler for Fnatic. I may escape for Playing it slow, 2 minutes. cautiously. Valen takes a peek here. You could be the world of hurt. That's just timings, contacting, walking up onto the line. Valen wants a little bit more. Scoop with a trade though. Crashes. Shuts that down. Chalo. Maybe an overpeak from Valen there. I think it's difficult to take one kill and make it into two against Valen. But still a player advantage. That might be. Clumsy movement, arguably, from Boaster there, just as they were calling out G2 for walking around like bots. And G2 in a 4v2. Chalo guys, Vinay, bye. Nice. Please, you know, like Fnatic stream don't get before you something leave, started guys. early in terms of map control Bye or bye. picks. Dislike. You get Niku some em of these petna dull parle na endings case to the pettinchu. rounds, but G2 will be very happy to have Bye. the momentum paused for a Bye. moment. Chalo, bye. There'll be another round added up to their tally. 4th one for G2. And often when I do watch Fnatic play on Split, 10 seconds left. I'm hit by how nice the game plan is. I think often